മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ UGC അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക സ്വാശ്രയ കോളേജാണ്. ISO 2000 മാർ ആഗസ്തീനോസ് കോളേജ് രാമപുരം. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ അഫിലിയേഷനും UGC അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള രാമപുരം മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ് രാമപുരം ഫൊറോനാപ്പള്ളിയുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ 1995 ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് രജത ജൂബിലിയും പിന്നിട്ട് ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. 1600-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നിവിടെ UG PG കോഴ്സുകളിലായി പഠിക്കുന്നു. ഇതിനോടകം ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ 100-ൽ പരം റാങ്കുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ UGC അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക സ്വാശ്രയ കോളേജാണ്. ISO 9001-2015 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഏക സ്വാശ്രയ കോളേജാണ് മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ്. വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, സാഹിത്യ മേഖലകളിലെല്ലാം മികവ് പുലർത്തുന്ന രാമപുരത്തിന്റെ ദീപസ്തംഭമായി പ്രശോഭിക്കുന്ന ഈ കലാലയത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം നടത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും സിസ്റ്റർമാരും റെക്ടർമാരായുള്ള ഹോസ്റ്റലുകളാണ് ഈ കോളേജിലുള്ളത്. മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിൽ UG വിഭാഗത്തിൽ BCom, BA, BBA, BSc ബയോടെക്നോളജി, BSc ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നീ കോഴ്സുകളും PG വിഭാഗത്തിൽ MCom, MA, MHRM, MSc ബയോടെക്നോളജി, MSc ഇലക്ട്രോണിക്സ്, MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, MSW എന്നീ കോഴ്സുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സുസജ്ജമായ സയൻസ് ലാബുകൾ, 200-ലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉള്ള അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, ലാംഗ്വേജ് ലാബ്, റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ലൈബ്രറി, ആധുനിക വ്യായാമ ഉപകരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജിംനേഷ്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നവ തന്നെയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാലത്ത് തന്നെ ജോലിക്ക് അവസരം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന പ്ലേസ്മെന്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും കോളേജിൽ നടത്തിവരുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, ഇൻഫോസിസ്, TCS, വിപ്രോ തുടങ്ങിയ ലോക പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾക്ക് മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ് അവസരം ഒരുക്കിവരുന്നു. കോളേജിന്റെ മാനേജർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ഞാറക്കുന്നേൽ കോളേജിന്റെ പുരോഗതിയിലും ഒപ്പം കുട്ടികളുടെ അച്ചടക്കത്തിലും ഏറെ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. ഡോക്ടർ ജോയ് ജേക്കബ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പലായി ഇപ്പോൾ കോളേജിന് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നത്. അടുത്തതായി കോട്ടയം പാല രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമസ്കാരം, കേരള ഗൈഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അക്ഷരനഗരിയായ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാല രാമപുരത്തുള്ള അഗസ്തീനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിലോട് കയറുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ? ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുള്ള കോളേജാണ്. വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നാണല്ലോ. ഒരു നാടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇങ്ങനെ 1/4 നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സുദീർഘമായ സേവനം ചെയ്യുന്ന മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു കോളേജിനെയാണ് ഇനി നാം കേരള ഗൈഡിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. മാനസാന്തര ചിന്തയുടെയും അറിവിന്റെയും മഹനീയ മാതൃകയായ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള രാമപുരം മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ് 1995 സ്ഥാപിതമായി. UGC അംഗീകൃത ISO 9001-2015 സർട്ടിഫൈഡ് കോളേജ്. 1 ഡസൻ കോളേജുകളും 155-ലധികം സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ സേവന രംഗത്ത് മഹത്തായ സാന്നിധ്യമായ പാലാ രൂപതയുടെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന്.
പാറേമാക്കൽ ഗവർണർ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ, രാമപുരത്ത് വാര്യർ, ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജനം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടായ രാമപുരത്ത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ 4 സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫെറോനോ പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വഴി തുറക്കുന്ന രാമപുരത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ്. 1995 ആരംഭിച്ചതു മുതൽ മികവിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിമനോഹരവും അതുല്യവുമായ വാസ്തുവിദ്യാ വൈഭവത്തോടെ രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ്, പാറേമാക്കൽ ഗവർണർ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ, രാമപുരത്ത് വാര്യർ, ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജനം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടായ രാമപുരത്ത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ 4 സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫെറോന പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വഴി തുറക്കുന്ന രാമപുരത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ്. 1995 ആരംഭിച്ചതു മുതൽ മികവിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിമനോഹരവും അതുല്യവുമായ വാസ്തുവിദ്യാ വൈഭവത്തോടെ രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ് പ്രകാശഗോപുരമായി ഇന്നും തിളങ്ങുന്നു. കോളേജ് രക്ഷാധികാരി മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടാണ്. ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ഞാറക്കുന്നേലാണ് മാനേജർ. ഡോക്ടർ ജോയ് ജേക്കബ് പ്രിൻസിപ്പലും ജോസഫ് ആലഞ്ചേരിൽ ശ്രീമതി സിജി ജേക്കബ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലുമായി സേവനം ചെയ്യുന്നു. 1500 വിദ്യാർത്ഥികളും 82 അധ്യാപകരും 24 അനധ്യാപകരും അടങ്ങുന്ന 7 UG പ്രോഗ്രാമുകളും 7 PG പ്രോഗ്രാമുകളും നിരവധി മൂല്യവർദ്ധിത കോഴ്സുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ് ഇന്ന് അസൂയവഹമായ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നു. സ്ഥാപിതമായതിനു ശേഷം ചുരുങ്ങിയ വർഷത്തിനുള്ളിൽ കോളേജ് 90 യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കുകൾ നേടി തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിന്റെ തിരിതെളിയിച്ചു. 6000 വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ വിവിധ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലും ജോലി നേടാൻ അവസരമൊരുക്കി മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള കോളേജുകൾ ഒന്നായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും അതുവഴി യുവാക്കളെ ആഗോളതലത്തിൽ കഴിവുള്ളവരാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിജയവഴികളും രീതികളും ഈ മഹനീയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അമരക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. രാമപുരം മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് കോളേജിന്റെ മാനേജർ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ഞാറക്കുന്നേൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോയ് ജേക്കബ് സാർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരോട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. സാർ നമസ്കാരം. സാറ് ഏകദേശം 27 വർഷമായി നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ട്. അപ്പം ഇപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോളേജിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോളേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോളേജിന് പ്രാധാന്യം നൽകും. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്? മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വളർച്ച ത്വരിതഗതിയിലായിരുന്നു. 1995 ഈ കോളേജ് ആരംഭിച്ചു. ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോഴേ അന്നത്തെ മാനേജരായിരുന്ന ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ പെരുമറ്റ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. തുടർന്ന് വന്ന കുന്നേരച്ചൻ ഈ കോളേജിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതിനുശേഷം വന്ന മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്തായി കത്തനാർ ഈ കോളേജിന്റെ വളർച്ചയെ
ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചയാളാണ്. തുടർന്ന് മാനേജരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് ഞാറക്കുന്നതിൽ നല്ല നിലയിൽ ഈ കോളേജിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം പ്രഗത്ഭരാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റ്യൻ പാമ്പയ്ക്കൽ സാർ. പിന്നീട് വന്നത് വളരെയേറെ ആളുകൾക്ക് സുപരിതനായ മാത്യു മാലയ്ക്കൽ സാറാണ്. അതിനുശേഷം വിജയ് ജോസഫ് സാറ് ഈ കോളേജിൽ ദീർഘനാള് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് സേവനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ബഹുമാനായ ജോയി സാറ് ഈ കോളേജിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ആത്മാർത്ഥമായി ഈ കോളേജിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോളേജിന്റെ വളർച്ചയുടെ രഹസ്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നല്ല സംഘാടനം, മികവുറ്റ പരിശീലനം, നലം തികഞ്ഞ അധ്യാപകർ, അതെല്ലാം മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഈ കോളേജിന്റെ മേന്മയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ 27 വർഷത്തിനുള്ളില് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങൾ റാങ്ക് എടുത്താൽ 102 റാങ്കിലേറെ ഇതിനോടകം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചു. മിക്കവാറും ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല ജോലി ലഭിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ നല്ല സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ആ കുട്ടികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോളേജിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഈ കോളേജിനെ മറ്റു പല കോളേജുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സ്വാശ്രയ കോളേജിന്റെ പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിന്റെ പേര് ആർക്കും അവഗണിക്കാനാവാത്ത ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ, നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. സാറേ, എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസുകളാണ്. ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിജയ ശതമാനത്തെ കുറിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജില് ഇന്ന് 7 അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമും 7 പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമായ ബികോം ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷന്, ബികോം കോർപ്പറേഷന്, പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് BBA, BC ഇലക്ട്രോണിക്സ്, BCA, BA ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി. PG പ്രോഗ്രാമുകളായ MCOM, MA ഇംഗ്ലീഷ്, MA HRM, MSW, MSc ഇലക്ട്രോണിക്സ്, MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് MA ഇംഗ്ലീഷ്. ഇതാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ ഓടുന്ന 14 പ്രോഗ്രാംസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അസുലഭമായ റിസൾട്ടാണ്. ഏതാണ്ട് 90% റിസൾട്ടാണ് UGക്കും PGക്കും ഒരുപോലെയുള്ളത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലിസ്റ്റില് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം നമ്മുടെ ഈ കോളേജിന് 93 റാങ്കുകളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 1, 2, 3 അല്ല, 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള പൊസിഷൻസിൽ 93 റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കലാലയ വകുപ്പ് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരുപാട് അഭിമാനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാന മുഹൂർത്തങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. കോളേജിൽ ലഭിച്ച അവാർഡുകൾ മാത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. NSSന്റെ 2 പ്രാവശ്യം ബെസ്റ്റ് കോളേജിനുള്ള അവാർഡ്, കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ലഭിച്ച അവാർഡ്, ദീപിക ദിനപത്രത്തിന്റെ 2ലേറെ പ്രാവശ്യം ലഭിച്ച എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ, മംഗളപത്രം നൽകിയ അവാർഡ്, ഇതെല്ലാം കോളേജിന് അഭിമാന മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട്. ഒപ്പം 25 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ച ആ നിമിഷങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി കോളേജിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ച അവസരമാണ്. അതൊരു അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണ്. ഈ കോളേജില് സന്ദർശിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ഈ കോളേജിന് വലിയ പ്രശസ്തി നൽകുകയും ചെയ്ത ധാരാളം മഹത് വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരുടെ സന്ദർശനം, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ APJ അബ്ദുൽ കലാം സാറ്, രാജേന്ദ്രൻ പിള്ള സാറ് UGC ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു, ഷീല ദീക്ഷിത് മാഡം ഡൽഹി ഗവർണർ ആയിരുന്നു, അതുപോലെ MM ജേക്കബ് സാറ് മേഘാലയ ഗവർണർ ആയിരുന്നു, നിഖിൽ കുമാർ സാറ് കേരള ഗവർണർ ആയിരുന്നു, സുധീരൻപിള്ള സാറ് ഈ ഏറ്റവും അവസാനം നാളെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, ഗോവ ഗവർണറാണ്. അതുപോലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന AK ആന്റണി,
ISROയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന മാധവൻ നായർ, അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഈ കോളേജ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കോളേജിന്റെ അവിസ്മരണീയമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ധാരാളം കുട്ടികൾ പല കമ്പനികളുടെയും തലപ്പത്ത് ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ടെസ്ലയുടെ ഗ്ലോബൽ മാനേജറായിട്ട് ഇന്ന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചിത്ര തോമസ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കോളേജിന് അവിസ്മരണീയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിൽ പറയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ യുവജനങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള ഈ ലഹരി പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ വർദ്ധിച്ചു. പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയുമ്പോഴുള്ള കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് അറിയാറുള്ളത്, കേട്ടറിയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു അച്ചടക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ചടക്കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രാധാന്യം. കോളേജിന്റെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് കീപ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾവേസ് ബിസി. അപ്പൊ അതിന് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കുവാനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മളിവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അസോസിയേഷൻസ് വക ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒത്തിരി തന്നെ നടക്കുന്നു. പ്രത്യേക കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മക സൃഷ്ടികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട്. പിന്നെ ഉച്ച നേരത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ കുട്ടികളിങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സെല്ലുണ്ട്, ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്, കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗൺസിലേഷനെ അടുത്ത് വിടുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാരും കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായി വാച്ച് ചെയ്ത് അവരെന്തിനൊക്കെ അടിമകളാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 കുട്ടികളെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ മെന്റി ആയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യാപകർ അവരെ മെന്ററിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കലും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവർ സോൾവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് വിടുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സാറേ, അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു ജോലി നേടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ അപ്പം പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് കോളേജിൽ വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലുണ്ട്. ഈ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ കൂടിയും അല്ലാതെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഒത്തിരിയധികം വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് പല മേഖലകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ 27 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 6000-ഓളം വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മുഖേന പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മജോറിറ്റിയായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ IT ഫീൽഡിലേക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം കുട്ടികൾക്ക് ജോലിയോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. നമ്മൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുത്താലും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹവും ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ നേരെ വിദേശത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റേ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ISO സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള കോളേജാണ്. അതുകൂടാതെ UGCയുടെ അംഗീകാരമുള്ള കോളേജാണ്. അത് സ്വാശ്രയ കോളേജിൽ ചുരുക്കം തരാം. എനിക്ക് 3 കോളേജുകൾ കിട്ടും. ആദ്യം അംഗീകാരം കിട്ടിയത് മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിലാണ്. ആ കാര്യവും നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഇടവകയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പൊ ഒരു സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റി ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഈ കോളേജ് മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ് സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫൊറൈൻ ചർച്ചിന്റെ കീഴിലാണ്. സെയിന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫൊറൈൻ ചർച്ച് ചാരിറ്റബിൾ വർക്കിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ ഈ 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1.5 കോടി രൂപയുടെ സഹായം പെരയില്ലാത്തവർക്ക് പെരമണത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലവും പെരയില്ലാത്തവർക്ക് സ്ഥലവും പെരയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രോഗികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ മേഖലകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അത് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കോളേജിന് തന്നെ പറഞ്ഞാല് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ കോളേജ് മുടക്കിയത് 28.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതുകൂടാതെ
ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് ചിലപ്പം നമുക്ക് മോശമായിട്ട് വരും, കാരണം അവർക്കും ഇവിടെ ഫീസില്ലാതെ പഠിക്കാമെന്ന് വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ പണത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. നാളെ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല, കാരണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന് നല്ല ചെലവ് വരും. അതുപോലെ ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് ആനുകൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ചാരിറ്റബിൾ വർക്കുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോഴും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാം. അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഫോറം, അങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക് ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ മുൻനിർത്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില് കോളേജിന് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, പള്ളിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മള് മറ്റു ബാധ്യതകളുടെ നടുവിലും ചെയ്യുന്നു. ഈ പള്ളി ഒരു ഏതാണ്ട് 6 കോടി രൂപ കടത്തിൽ അയക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ 1.5 കോടി രൂപ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിന്റെയും കൂടി പേരിൽ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം മികച്ച് നിൽക്കേണ്ടതും ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനത്തിന് ഒരു മാംസരൂപം നൽകുന്ന ശൈലിയാണ് കോളേജും പള്ളിയും ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പലുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കോളേജിന്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. വിവരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ. ഇനി ഒരുപാട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോളേജിൽ പഠനം മാത്രമല്ല ചാരിറ്റിയും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് നന്മകൾ ഇനി ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇവിടെ തന്നെ വലിയ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശേഷമായ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. മാർ ആഗസ്തിനോസ് കോളേജ് രാമപുരം. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ അഫിലിയേഷനും UGC അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള രാമപുരം മാർ അഗസ്തിനോസ് കോളേജ് രാമപുരം ഫൊറോന പള്ളിയുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ 1995 ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് രജത ജൂബിലിയും പിന്നിട്ട് ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. 1600-ൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നിവിടെ UG PG കോഴ്സുകളിലായി പഠിക്കുന്നു. ഇതിനോടകം ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ 100-ൽ പരം റാങ്കുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ മാർ അഗസ്തിനോസ് കോളേജ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ UGC അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക സ്വാശ്രയ കോളേജാണ്. ISO 9001-2015 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഏക സ്വാശ്രയ കോളേജാണ് മാർ അഗസ്തിനോസ് കോളേജ്. വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, സാഹിത്യ മേഖലകളിലെല്ലാം മികവ് പുലർത്തുന്ന രാമപുരത്തിന്റെ ദീപസ്തംഭമായി പ്രശോഭിക്കുന്ന ഈ കലാലയത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം നടത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും സിസ്റ്റർമാരും റെക്ടർമാരായുള്ള ഹോസ്റ്റലുകളാണ് ഈ കോളേജിലുള്ളത്. മാർ അഗസ്തിനോസ് കോളേജിൽ UG വിഭാഗത്തിൽ BCom, BA, BBA, BSc ബയോടെക്നോളജി, BSc ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നീ കോഴ്സുകളും, PG വിഭാഗത്തിൽ MCom, MA, MHRM, MSc ബയോടെക്നോളജി, MSc ഇലക്ട്രോണിക്സ്, MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, MSW എന്നീ കോഴ്സുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സുസജ്ജമായ സയൻസ് ലാബുകൾ, 200-ലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉള്ള അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, ലാംഗ്വേജ് ലാബ്, ആയിരക്കണക്കിന് റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ലൈബ്രറി, ആധുനിക വ്യായാമ ഉപകരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജിംനേഷ്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നവ തന്നെയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാലത്ത് തന്നെ ജോലിക്ക് അവസരം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന പ്ലേസ്മെന്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും കോളേജിൽ നടത്തിവരുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, ഇൻഫോസിസ്, TCS, വിപ്രോ തുടങ്ങിയ ലോക പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾക്ക് മാർ അഗസ്തിനോസ് കോളേജ് അവസരം ഒരുക്കിവരുന്നു. കോളേജിന്റെ മാനേജർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ഞാറക്കുന്നേൽ കോളേജിന്റെ പുരോഗതിയിലും ഒപ്പം കുട്ടികളുടെ അച്ചടക്കത്തിലും ഏറെ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. ഡോക്ടർ ജോയ് ജേക്കബ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പലായി ഇപ്പോൾ കോളേജിന് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നത്.
പാല രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമസ്കാരം, കേരള ഗൈഡിലേക്ക് കൃത്യമായ സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അക്ഷരനഗരിയായ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാല രാമപുരത്തുള്ള അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിലോട് കയറുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ? ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുള്ള കോളേജാണ്. വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നാണല്ലോ. ഒരു നാടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇങ്ങനെ 4 നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സുദീർഘമായ സേവനം ചെയ്യുന്ന മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു കോളേജിനെയാണ് ഇനി നാം കേരള ഗൈഡിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. മാനസാന്തര ചിന്തയുടെയും അറിവിന്റെയും മഹനീയ മാതൃകയായ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള രാമപുരം മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജ് 1995 സ്ഥാപിതമായി. UGC അംഗീകൃത ISO 9001:2015 സർട്ടിഫൈഡ് കോളേജ്. 1 ഡസൻ കോളേജുകളും 155-ലധികം സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ സേവന രംഗത്ത് മഹത്തായ സാന്നിധ്യമായ പാലാ രൂപതയുടെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന്. പാറേമാക്കൽ ഗവർണർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ, രാമപുരത്ത് വാര്യർ, ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജനം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടായ രാമപുരത്ത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ 4 സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫെറോനോ പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വഴി തുറക്കുന്ന രാമപുരത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജ്. 1995 ആരംഭിച്ചതു മുതൽ മികവിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിമനോഹരവും അതുല്യവുമായ വാസ്തുവിദ്യാ വൈഭവത്തോടെ രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജ് പാറേമാക്കൽ ഗവർണർ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ, രാമപുരത്ത് വാര്യർ, ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജനം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടായ രാമപുരത്ത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ 4 സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫെറോന പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വഴി തുറക്കുന്ന രാമപുരത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജ്. 1995 ആരംഭിച്ചതു മുതൽ മികവിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്നും ശ്രദ്ധ Good morning and warm welcome to all. A very warm welcome to on this auspicious occasion on Chat GPT, Unveiling the multifaceted impact of religion, education and society. Sponsored by Indian Institute of Science and Religion, New Delhi. Chat GPT, a groundbreaking technology, has revolutionized the way we communicate and interact. It has far-reaching implications for various aspects of our lives and has the potential to reshape our understanding of religion, education and society. For the past 28 years, Mar Augustino's College has steadily grown and established itself as one of the most sought-after educational institutions in the state. Our success is a result of our patience, perseverance, and hard work
which has enabled us to achieve phenomenal growth in the academic field since our inception in 1995. We are truly blessed to have a team of expert faculty members who have contributed immensely to our journey. Their dedication and commitment have played a pivotal role in helping our students achieve more than 100 university ranks within this relatively short span of time. Throughout this seminar, we will explore the implications of Chat GPT and engage in thoughtful discussions led by experts in their respective fields. We are grateful to IISR New Delhi for their generous sponsorship, enabling us to bring together esteemed scholars, researchers, and practitioners to share their insights and experiences. Thank you once again for joining us today, and we hope that this national seminar will be an enriching experience for all of us. Let's now proceed with the program and embrace the knowledge and wisdom that awaits us. Let's begin our formal junction. Before we commence our program, we would like to take a moment to pay homage to the Almighty. It's a mark of undying tradition to invoke the blessings at the beginning of an important event. Therefore, I would like to call upon Ms. Ashwati Mani and Ms. Jane James for the prayer song. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come on now, honor thy word. Showers of blessing, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. But for the showers we plead. Thank you. We all feel blessed indeed. Our principal, Dr. Joy Jacob, whose unwavering dedication and commitment have been instrumental in shaping our institution into a hub of excellence. With utmost love and respect, I welcome our most dynamic and efficient principal, Dr. Joy Jacob Sir, to welcome the gathering. Most respected Reverend Dr. Job Koyandaram S.J., our manager, Reverend Dr. George Verghese Nyarakunnel, respected and most honored dignitaries on the days, dear delegates from different colleges, teachers and students. Good morning to everyone, and a hearty welcome to Mar Agustino's College for this two-day national conference on Chat GPT, unveiling its impact on religion, education and society. Mar Agustino's family appreciates the effort, the extra effort and pain taken by you all to attend this seminar despite a public holiday. Your gesture evinces your thirst for knowledge, your determination to conquer the unconquered, and your desire to march into hitherto untrodden paths. Chat GPT, powered by artificial intelligence, has become an increasingly relevant tool in an age dominated by science and technology. The development of artificial intelligence and Chat GPT have raised multifarious profound questions about their impact on our religious beliefs and practices. The role of God has both intrigued and plagued cosmologists and theologians. Most of the beliefs and religions hold firmly the belief that the universe is a manifestation of the work of God. Shelley eloquently expresses this idea. I think that the leaf of a tree
The meanest insect on which we trample are in themselves arguments more conclusive than any which can be adduced that a vast intellect animates infinity. Religion has always played a significant role in human history, providing answers to fundamental questions about existence, aspirations, and morality. But with the advent of artificial intelligence, it is no more glory to God as it was in the beginning, no more glory to God in the highest or glory to man in the highest as it was during the Renaissance, but glory to the technocrats and tech savvies. The emerging technologies challenge our already established concepts of faith and religion. Artificial intelligence questions the uniqueness of humans. There is also the possibility that in the near future, the age-old religious rituals, ceremonies, and spiritual guidance offered by religious leaders would be performed by highly developed artificial intelligent technologies. Furthermore, it has the potential to challenge religious authorities and interpretations that can lead to divisions within religious communities. Another issue that confronts artificial intelligence is the ethical dimension. As artificial systems become more complicated and sophisticated, they may be entrusted with making moral decisions. This raises complex questions about values and the ethical framework embedded within AI algorithms. We are daunted by the question, will artificial intelligence be capable of understanding the intricacies of religious morality? Religious scholars and leaders are continuously working on developing AI systems consistent and compatible with the religious values. Interdisciplinary collaborations can ensure that artificial intelligence aligns with the moral and spiritual aspirations of religious communities. Emphasizing compassion, empathy, and greater good. As we live in a world of computers, more innovations that would undermine the intelligence, integrity, ethics, and morals can be expected. We are leaping into a world of humanoids and androids, where no human emotions and feelings are present. Computers can simulate a man or a woman. It could stitch a person together molecule by molecule. A computer of the future could construct a Superman whose intelligence and capacities exceed our wildest dreams. So the question arises, what is the difference between the all-powerful supercomputers and deity? The answer can only be in something that is unique to human beings, something that beasts lack, something that a computer can perhaps emulate but could never create. This attribute is certainly not intelligence, nor is it beauty or consciousness. No hypercomputer can ever create a man because, unlike man, computers cannot laugh, cannot fall in love, does not possess inspiration and aspiration or aspirations. So, artificial intelligence or hypercomputers can never be a substitute for God because it lacks the discrimination to generate a human genius like a Shakespeare, a Mozart, or an Einstein, or a person like me. Thus, above all that is made and manufactured, there is a super designer. Great philosophers, theologians, and scientists are capable of seeing God everywhere, especially in the working of the universe. As Immanuel Kant says, God has put a secret out into forces of nature so as to enable it to fashion itself out of chaos into a perfect world system. Albert Einstein, with ardent conviction, argues science without religion is lame and religion without science is blind. Both thus are complementary and compatible. There is therefore a niche for humanity in the vastness of the universe, and the infinite universe that our cosmology favors has immense wealth in store for us. One cannot hide a sense of wonder and awe at the vastness and the beauty of the cosmos. Great surprises lie ahead, some of which we will certainly glimpse with the aid of great telescopes and more powerful particle accelerators that are being planned over the next decade or two. The future beckons brightly those who could see a world in a grain of sand and a heaven in a wildflower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour.
It's my duty to welcome all the dignitaries present here for the seminar. First of all, it is our manager, Reverend Dr. George Vagis Nyarakunnel. He is the strength of our institution. Any who has contact with him immediately is impressed by his erudition, commitment, and dedication. There is no further words to explain his attributes and qualities. So with your permission, I welcome our manager into this seminar. Reverend Dr. Job Kodantharam, the Executive Director of IISR, Indian Institute of Science and Religion. It is with his help and the collaboration of IISR that we conduct this national seminar. He is the chief guest of the day. A professor of philosophy of science, cosmology and science and religion, Dr. Job is a visiting professor to many universities both in and abroad. It is Dr. Job who pioneered the dialogue between science and religion in India. It is Father Job who inspired me to hold such a seminar in this college. I, on behalf of Mar Agustino's family, express our indebtedness to you and welcome you to this seminar. I also welcome the Vice Principals, Father Joseph Alan Cherry, Ms. Siji Jacob, our IQC Coordinator, Sri Kishore, our Administrative Officer, Sri Rajiv, teachers from various colleges, students from different colleges, and teachers and staff of this college. I also extend in a special way my hearty welcome to the principal of BK College. We are really honored by your presence, sir. I think it is your leadership that inspires the college, and you have taken the first step to inspire all the teachers there. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. A man of distinct vision and fountainhead of illuminating ideas, none other than our manager, Reverend Dr. George Vagis Nyarakunnel. It's my honor to welcome our beloved manager for the presidential address. Respected Father Koyandaram, our principal, vice principals, our dear Kishore sir, administrative officer Rajiv sir, executive Prakash sir, our distinguished participants and dear friends. I may not speak very much about the subject which I do not know, but from my very little knowledge, I may speak few words. Chat GPT, Chat Generative Pre-trained Transformer. We can understand the intelligence of man can be imparted to a machine. That is the basic principle behind this. During these days, when there was the accident of, we know that the 5 affluent persons who went deep into the bottom of the sea to see the remainings of the ancient Titanic. They went using the Titan. Unfortunately, it was exploded, and all the people were very anxious to know what happened to them. But later, we came to know that with the help of robotics, the people who inquired about it could found out that what happened to them. We know if we develop this, it is a fastest development in the field of Chat GPT, I understand. It was launched in November 2022. By this year, I understand that 100 million users are there. $29 billion
were accumulated by the company. We can say there are wonders in the world. As Sophocles says, man is the greatest wonder in the world. We cannot put a limit. As our principle discussed, at times we may think of moral principles, morality, then behind everything, the need for a God. Once Voltaire made an opinion, if there be no God, we have to create one in order to explain this universe. For explain this universe, explaining, we have to find out a God. Why? I think that Voltaire does not believe in a God as we believe. But yet, he says that if we develop this GPT as chatbots, I think it was launched by OpenAI. If it is developed very fastly, the relevance of the teachers, bankers, graphics, content writers, everything will be questioned. You all may be replaced. Not only you, but we the people may be replaced by this robotic system. Anyhow, we are very happy to have some deep knowledge about this branch. The inspiration behind is our dear father Kolandadam. He is from Kaduthuruthi, basically, just near to us. Via through Krovilingad, he reached here at Ramapuram. Then also we are very happy. His presence is very joyful. I stop my words, conclude my words, thanking all of you, especially for Kolandadam and principal who arranged this useful seminar for all of us. Thanking you all. Thank you very much. Thank you, Father, for your inspiring words. Now we have our traditional auspicious lamp lighting ceremony. I request all the dignitaries on the dais to light the lamp and inaugurate the program. Thank you, everyone. Today, we are privileged to have Reverend Dr. Job Koranthudam to grace this seminar with his esteemed presence, a person of exceptional knowledge, experience, and achievements. He is the Executive Director of Indian Institute of Science and Religion. He published 11 books and about 180 papers in national and international journals. He received Lifetime Achievement Award from President of India for promoting education and science religion dialogue in India. He brings with him a wealth of knowledge, insights, and experiences that will undoubtedly enrich our seminar discussions and leave an indelible mark on all of us. It is with great respect we welcome you, Father, for the inaugural address. Respected Reverend Dr. Father George, Rector Principal, Vice Principal,
and all the other dignitaries on the dais. I consider it a privilege to come over here and share some of my ideas, some of my aspirations with you all. First of all, as Father George, Father Vicar and manager told us, I'm no stranger to Ramapuram. I had my schooling in Ramapuram St. Augustine's High School. Before that, Vadake Madam, that Vadake Madam there, had my primary school. And till the 9th standard I studied here. 10 and 11, then I decided to become a Jesuit, at least considered becoming a Jesuit. So they took me to Alleppey, Leo 13th High School, Alleppey, one of the most prestigious schools at that time. So I finished my 11th there. Then I went, had my college in St. Thomas College, 1 year pre-university in those days. 11 plus 1, that was our age. Then after that I went to Patna, did my BSc Honours in Physics, MSc in Physics, then of course my philosophy and other studies. Then after my ordination, right after my ordination, I was sent to the US because they wanted me to specialize in science-religion dialogue. Because some of my seniors advised me, you go into this because this is going to be the wave of the future in the coming years. They told me already in 1978. I was about to sign up in Delhi University for PhD in physics, but then they advised me to take a different track. Keep physics, but go into a different direction. So I was sent to the US and I did my MA, after MSc, another MA in History and Philosophy of Physics, then PhD and so on. Anyway, what I want to share with you is not so much about Chat GPT. Professor Joy Jacob, as well as Reverend Dr. Father George, mentioned something about Chat GPT and so on. And we will have Professor Siju speaking elaborately about that, so I will not go into that at this stage. Let me say something more general, say about science-religion dialogue. What is this whole business about? And why this today? What is the need for it? Everybody knows science is science, religion is religion. What do they have in common? And why are you trying to bring these two together as though they are cousins or they are brother and sister or whatever it is? Why are you doing that? Aren't you wasting your time? Many of you may ask that. People still ask it. Now let me say what happened to me in 1980 in the US. You see, I finished my MA in the US at Notre Dame University, very prestigious university, the richest and most prestigious Catholic university in the world, Notre Dame, Indiana, near Chicago. And then I wanted to choose a subject for my dissertation, that is my PhD work. So I went around consulting people, and the best person I could find was a professor, senior, highly respected Jesuit professor in New York, in New York Jesuit University there, and Fordham University there. I went to meet him. Norris Clark was his name, senior person, highly respected person. I went and told him this. He looked at me with the big eyes, when I said, I want to specialize in science and religion. Father Job, what are you talking about? Religion is as big as the Atlantic Sea, and science is as big as the Pacific Ocean. You are going to bring this together? What are you saying about? He thought, since I'm an Indian, I may have only very primitive knowledge about these things. And so because of my ignorance, I'm talking about it, he thought. At least that was the body language he showed. This was 1980. And of course, there are only 5 universities in the whole world where philosophy of science was taught as a PhD subject. Only 5 universities in the whole world. England, there was Cambridge, and in America, there was Princeton, then Indiana, Bloomington, Indiana, then Pittsburgh, and the place where I did mine, Maryland. And I consider Maryland the best in the world at that time. And fortunately, I got a full scholarship as well as admission there, and so I didn't have to pay anything for all my studies. And so we did that. But I'm saying, even in 1980, this was a very, very strange subject.
Today, of course, many have taken it up, but still it is coming up only. So what is this science-religion dialogue all about? My own point... No, I will not be talking about this. How many minutes do I have? You give me the time, I will look around it. 10 minutes maybe. Okay, sure. I'll take only 10 minutes more, sure. Okay. You see, I believe that science and religion today are the most powerful influences in our world. For science is very, very powerful. Father George as well as Dr. Joy have already mentioned to you. Very, very powerful, everybody knows. Religion also is powerful in its own way. Please don't think that religion is going, down the drain. Many people want to speak like that, atheists especially. The Ravindra and all these fellows who are running around in India, in Kerala, they are thinking like that. But this, according to me, that is their ignorance that is encourage them to speak. If they know the real, they will not speak like that, according to me, my humble opinion. That's all. All right, whatever it is. These two are very powerful, tremendous resources. And we want to bring together the resources of science and the resources of religion, blend them harmoniously, blend them together harmoniously. It can be done. Many people think it cannot be done. It can be done. At least I have done it in my own life. Whether people accept it or not, that's a different question. But I've done it. I've been working on it for years and years. I'm 78 years of age right now. And I have done it in my own life. What other people do, I cannot say. Anyway, whatever be the case, bring these two together and build up a better humanity, a better world, a better India. This is what we are trying to do. To bring together the latest findings of modern science and the deepest insights of religions to build up a better humanity, a better world, and better India for us Indians. This is the purpose of science-religion dialogue. And it can be done. It is very difficult, but it can be done. And we are trying to do it. Okay. And so I want to congratulate the organizers of this meeting, for taking this initiative. Not too many people have taken this initiative. Ramore is a very small town. But I heard when I got my help from the US, I told them that one of my priorities will be take science-religion dialogue to smaller cities. Everybody wants to have it in the big cities. London, New York, and so on, they're doing it. But that's not producing much effect. But I will have London, New York, Delhi, Bombay, and so on. We have conducted programs there. We will also take it to smaller places because science is for everybody, religion is for everybody. And so science-religion dialogue has to be for everybody. And that is why I'm very happy that you all have taken up this one. I want to congratulate you most wholeheartedly and encourage you to continue this. It is a beginning only, but it has to begin, and it is necessary. Today I say the role of science-religion dialogue is a prophetic role. What do we do? See, I organized an international symposium on AI and AI-driven devices and the future of society and religion. How is AI and AI-driven devices going to influence, the future humanity? How is it going to be? And we have a very nice conference, 3-day conference in St. Aloysius College, Mangalore, very successful college, I think. And there, some of the best speakers, including international speakers, I brought, and they were saying, what is going to happen in 20 years from now? Chat GPT had not come at that time. But we had almost predicted that kind of thing. So we are prophesizing, as it were, what is going to happen with the scientific developments. How is it going to affect our society? How is it going to affect our educational system? How is it going to affect our religious values? And telling them, some of them are very, very good, so by all means keep science, but there are also problems. You need to wave the red flag or yellow flag at least, and in some cases red flag, and warn people. This is what prophets were doing in the past, and we try to do that same thing. And this conference also going to do something similar to that, about Chat GPT, about AI in general. We will be waving the flag. We will be admiring the scientists for doing what they're doing, and we will encourage them. At the same time, we will tell them, science is by humans and for humans. Science is for humans, not for the destruction of humans. So anything that will, any scientific development that will destroy humans, human dignity, human values,
No, 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 no. That was never the purpose of science. I know very well those who founded the science, the modern science in the 16th century. I have studied them very thoroughly. None of them had that intention. None of them had that intention. So that intention, their purpose has to be kept up. So anytime you violate that one, we will wave the red flag. And we will inform the people, educated people, may not be scientists, but educated people. No, we cannot allow this. So this is what we are doing. And this is what you all have taken up as only a small beginning. I hope this will continue in smaller ways later on. And so I want once again to congratulate people who have taken the initiative, and I want to encourage you wholeheartedly. Please take it up. Do this for you and especially for your future generation. It's very, very important. And as I say, I'm very happy that this initiative has been taken here. And with all my joy and all my support, with your permission also, I inaugurate this session for the coming 2 days. And I wish you all a very profitable, very enriching experience today and tomorrow. Thank you very much, and God bless you. Thank you, Father, for such an enlightening and thought-provoking address. Now, I welcome our Vice Principal, Srimati Sriji Jacob, a constant source of our motivation and strength to felicitate this occasion. Respected dignitaries on the dais, delegates, faculty and students. Chat GPT is a recent development powered by artificial intelligence has become a very popular tool all over the world. The increasing use of AI in both personal and professional spheres has led to much anxiety about the future of human society and occupations. The world is being transformed in ways we never have thought. These changes have multifarious effects on all spheres of life. Today, AI is being used in education for creating professionalized learning modules and student assessments. Several religious groups, including our Vatican, have started embracing AI technology to promote their faith and improve religious administration. Generative AI such as Chat GPT, which creates content very similar to human work. This could replace the equivalent of 300 million full-time jobs, according to a report by the investment bank Goldman Sachs. Chat GPT is already widespread amongst content creators, with everyone from major news outlets to students making use of it. Because of these transformations in our society, concerns have come up about the ethical and moral aspects of artificial intelligence. Such a powerful tool must be used with great care and caution. This seminar is a great opportunity for us to learn and discuss more on both the positive and negative implications of ChatGPT and other AI technologies on society. I would like to take this opportunity to express our sincere gratitude towards our sponsor, IISR New Delhi, especially Reverend Dr. Job Koyandanam, the Executive Director, IISR, and our dear manager and our dear principal. Without their support and help, we would never be able to make this seminar a reality. I hope that this seminar will be a valuable and informative experience to all of us. Let us make the most of this opportunity to learn, share, and collaborate together. Thank you. Thank you, ma'am. I would like to call Sri Rajiv Joseph, Administrative Officer, Mar Agustinus College, for felicitation. ബഹുമാന്യരെ, വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു വിഷയം
നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ചിന്തകളും നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ചാറ്റ് GPT അതെന്തായിത്തീരുമെന്നുള്ള ആശങ്ക എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. അത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരത്തെ ഏവരും വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഭംഗിയായി വിനിയോഗിക്കുക. എല്ലാ ആശംസകളും. താങ്ക് യു. Thank you, sir. To accord our heartfelt gratitude, I request Reverend Father Joseph Allen Cherry, Vice Principal Mar Augustinus College, to propose a vote of thanks. Most respected Father Dr. Job Kodandadam, our manager, the principal, dignitaries on the dais, and dear participants. Yesterday, I have heard one person saying about a 2-year-old boy, saying he does not know how to wear a trouser, but the boy knows how to select YouTube from his papa's mobile. Every now newborn boy is born now to a second biosphere, to a digital world. The world is changing fast, and now we are discussing about the vast development that has happened in the area of inquiry. So where our most important person to contribute this seminar is our Father Dr. Job Kodandadam, who is really the inspiration behind this seminar. And we know as he was introduced to this seminar, he has already presented more than 250 papers in national and international seminars. And he by himself has conducted more than 50 international conferences also. Such a person of knowledge is there with us, and then we are, therefore we are blessed. And on behalf of everybody present here, dear Father, I extend you a very hearty, it's not welcome, but heartfelt thanks. Our manager, Dr. George Varghese Nyarakunnel, is the person behind organizing everything in our college. On behalf of everybody, I extend to you our thanks, dear Father. Principal Dr. Joey Jacob is in high spirit always in arranging seminars and competitions. He is the person who coordinated everything for the seminar. Thank you, sir. Vice Principal Ms. C.G. Jacob, Administrative Officer Mr. Rajiv, Mr. Prakash are always earnest to direct and coordinate everything related to the seminar. I extend our thanks to them along with the HODs and all the faculty members who make this seminar a success. To all the participants, especially to the principal of BK College who is present here, I thank you for your active involvement and enthusiasm you are showing towards this seminar. Thank you once again to everyone involved in making this seminar a fruitful session. Thank you and have a wonderful day. Thank you, Father. Let's rise up for the college anthem. Jaya Jaya Mara Destino
തീരം ഈ പാതയൊരുക്കിയ മഹാത്മാക്കളെ ഓർക്കാം. ജയ ജയ മാരാഗസ്തീനോ, ജയ ജയ മാരാഗസ്തീനോ, ജയ ജയ മാരാഗസ്തീനോ. വിജ്ഞാനത്തിൻ വീതിയിൽ നമുക്ക് വിജയചരിത്രം തുടരാം. അക്ഷരപ്രഭയാൽ നിറഞ്ഞു നാമിനി പ്രകാശം സഹജർക്കേകാം. ഒരു മനമായി നമുക്കുണരാം, ഒരുമയൊടുങ്ങായി മുന്നേറാം. ജയ ജയ മാരാഗസ്തീനോ, ജയ ജയ മാരാഗസ്തീനോ, ജയ ജയ മാരാഗസ്തീനോ. ജയ ജയ മാരാഗസ്തീനോ, ജയ ജയ മാരാഗസ്തീനോ, ജയ ജയ മാരാഗസ്തീനോ. അടുത്തതായി കോട്ടയം പാല രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമസ്കാരം, കേരള ഗൈഡിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അക്ഷരനഗരിയായ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാല രാമപുരത്തുള്ള അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിലോട് കയറുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ? ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുള്ള കോളേജാണ്. വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നാണല്ലോ. ഒരു നാടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇങ്ങനെ 4 നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സുദീർഘമായ സേവനം ചെയ്യുന്ന മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു കോളേജിനെയാണ് ഇനി നാം കേരള ഗൈഡിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. മാനസാന്തര ചിന്തയുടെയും അറിവിന്റെയും മഹനീയ മാതൃകയായ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള രാമപുരം മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജ് 1995 സ്ഥാപിതമായി. UGC അംഗീകൃത ISO 9001:2015 സർട്ടിഫൈഡ് കോളേജ്. 1 ഡസൻ കോളേജുകളും 155-ലധികം സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ സേവന രംഗത്ത് മഹത്തായ സാന്നിധ്യമായ പാലാ രൂപതയുടെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന്. പാറേമാക്കൽ ഗവർണർ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ, രാമപുരത്ത് വാര്യർ, ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജനം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടായ രാമപുരത്ത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ 4 സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫെറോനോ പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വഴി തുറക്കുന്ന രാമപുരത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജ്. 1995 ആരംഭിച്ചതു മുതൽ മികവിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിമനോഹരവും അതുല്യവുമായ വാസ്തുവിദ്യാ വൈഭവത്തോടെ രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജ് പാറേമാക്കൽ ഗവർണർ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ, രാമപുരത്ത് വാര്യർ, ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജനം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടായ രാമപുരത്ത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ 4 സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫെറോന പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വഴി തുറക്കുന്ന രാമപുരത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജ്. 1995 ആരംഭിച്ചതു മുതൽ
മികവിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിസുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിമനോഹരവും അതുല്യവുമായ വാസ്തുവിദ്യാ വൈഭവത്തോടെ രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ് പ്രകാശഗോപുരമായി ഇന്നും തിളങ്ങുന്നു. കോളേജ് രക്ഷാധികാരി മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടാണ്. ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ഞാറക്കുന്നേലാണ് മാനേജർ. ഡോക്ടർ ജോയ് ജേക്കബ് പ്രിൻസിപ്പലും ജോസഫ് ആലഞ്ചേരിൽ ശ്രീമതി സിജി ജേക്കബ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലുമായി സേവനം ചെയ്യുന്നു. 1500 വിദ്യാർത്ഥികളും 82 അധ്യാപകരും 24 അനധ്യാപകരും അടങ്ങുന്ന 7 UG പ്രോഗ്രാമുകളും 7 PG പ്രോഗ്രാമുകളും നിരവധി മൂല്യവർദ്ധിത കോഴ്സുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ് ഇന്ന് അസൂയവഹമായ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നു. സ്ഥാപിതമായതിനു ശേഷം ചുരുങ്ങിയ വർഷത്തിനുള്ളിൽ കോളേജ് 90 യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കുകൾ നേടി തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിന്റെ തിരിതെളിയിച്ചു. 6000 വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ വിവിധ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലും ജോലി നേടാൻ അവസരമൊരുക്കി മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള കോളേജുകൾ ഒന്നായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും അതുവഴി യുവാക്കളെ ആഗോളതലത്തിൽ കഴിവുള്ളവരാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിജയവഴികളും രീതികളും ഈ മഹനീയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അമരക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. രാമപുരം മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് കോളേജിന്റെ മാനേജർ അതുപോലെ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ഞാറക്കുന്നേൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോയ് ജേക്കബ് സാർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരോട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. സാർ നമസ്കാരം. സാറ് ഏകദേശം 27 വർഷമായി നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് സ്ഥാപനമായി. അപ്പം ഇപ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോളേജിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കോളേജിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോളേജിന് പ്രാധാന്യം നൽകും. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്? മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വളർച്ച ത്വരിതഗതിയിലായിരുന്നു. 1995 ഈ കോളേജ് ആരംഭിച്ചു. ആരംഭം കുറിക്കുമ്പോഴേ അന്നത്തെ മാനേജരായിരുന്ന ഫാദർ അഗസ്റ്റിൻ പെരുമറ്റ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ ചൈതന്യം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട്. തുടർന്ന് വന്ന കുന്നേരച്ചൻ ഈ കോളേജിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതിനുശേഷം വന്ന മാനേജർ ബഹുമാനപ്പെട്ട മത്തായി കത്തന ഈ കോളേജിന്റെ വളർച്ചയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചയാളാണ്. തുടർന്ന് മാനേജരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് ഞാറക്കുന്നേൽ നല്ല നിലയിൽ ഈ കോളേജിനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം പ്രഗത്ഭരാണ്. ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സെബാസ്റ്റ്യൻ പാമ്പയ്ക്കൽ സാർ. പിന്നീട് വന്നത് വളരെയേറെ ആളുകൾക്ക് സുപരിചിതനായ മാത്യു മാലയ്ക്കൽ സാറാണ്. അതിനുശേഷം വിജയ് ജോസഫ് സാറ് ഈ കോളേജിൽ ദീർഘനാള് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് സേവനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇപ്പോഴാണ് ബഹുമാനായ ജോയി സാറ് ഈ കോളേജിനെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ആത്മാർത്ഥമായി ഈ കോളേജിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ കോളേജിന്റെ വളർച്ചയുടെ രഹസ്യം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. നല്ല സംഘാടനം, മികവുറ്റ പരിശീലനം, നലം തികഞ്ഞ അധ്യാപകർ, അതെല്ലാം മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഈ കോളേജിന്റെ മേന്മയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഈ 27 വർഷത്തിനുള്ളില് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ 1, 2, 3 സ്ഥാനങ്ങൾ റാങ്ക് എടുത്താൽ 102 റാങ്കിലേറെ ഇതിനോടകം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിച്ചു. മിക്കവാറും ഇവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളെല്ലാം നല്ല ജോലി ലഭിച്ച് വിവിധ മേഖലകളിൽ നല്ല സേവനം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ആ കുട്ടികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോളേജിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവരെ അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം ഈ കോളേജിനെ മറ്റു പല കോളേജുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സ്വാശ്രയ കോളേജിന്റെ
പേരുകൾ പറയുമ്പോൾ മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിന്റെ പേര് ആർക്കും അവഗണിക്കാനാവാത്ത ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ, നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. സാറേ, എടുത്തു പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാംസുകളാണ്. ഏതൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിജയ ശതമാനത്തെ കുറിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോട് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജില് ഇന്ന് 7 അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമും 7 പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളായ ബികോം ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്സേഷന്, ബികോം കോർപ്പറേഷന്, പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് BBA, BC ഇലക്ട്രോണിക്സ്, BCA, BA ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി. PG പ്രോഗ്രാമുകളായ MCOM, MA ഇംഗ്ലീഷ്, MA HRM, MSW, MSc ഇലക്ട്രോണിക്സ്, MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് MA ഇംഗ്ലീഷ്. ഇതാണ് നിലവിൽ ഇവിടെ ഓടുന്ന 14 പ്രോഗ്രാംസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അസുലഭമായ റിസൾട്ടാണ്. ഏതാണ്ട് 90% റിസൾട്ടാണ് UGക്കും PGക്കും ഒരുപോലെയുള്ളത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ലിസ്റ്റില് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം നമ്മുടെ ഈ കോളേജിന് 93 റാങ്കുകളാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. 1, 2, 3 അല്ല, 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള പൊസിഷൻസിൽ 93 റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കലാലയമാണ് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരുപാട് അഭിമാനം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാന മുഹൂർത്തങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. കോളേജിൽ ലഭിച്ച അവാർഡുകൾ മാത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. NSSന്റെ 2 പ്രാവശ്യം ബെസ്റ്റ് കോളേജിനുള്ള അവാർഡ്, കുവൈറ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ലഭിച്ച അവാർഡ്, ദീപിക ദിനപത്രത്തിന്റെ 2ലേറെ പ്രാവശ്യം ലഭിച്ച എക്സലൻസ് അവാർഡുകൾ, മംഗളപത്രം നൽകിയ അവാർഡ്, ഇതെല്ലാം കോളേജിന് അഭിമാന മുഹൂർത്തങ്ങളാണ്. ഒപ്പം 25 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച് സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ച ആ നിമിഷങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി കോളേജിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിച്ച അവസരമാണ്. അതൊരു അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണ്. ഈ കോളേജിൽ സന്ദർശിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുകയും ഈ കോളേജിന് വലിയ പ്രശസ്തി നൽകുകയും ചെയ്ത ധാരാളം മഹത് വ്യക്തികളുണ്ട്. അവരുടെ സന്ദർശനം, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ APJ അബ്ദുൽ കലാം സാറ്, രാജേന്ദ്രൻ പിള്ള സാറ് UGC ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു, ഷീല ദീക്ഷിത് മാഡം ഡൽഹി ഗവർണർ ആയിരുന്നു, അതുപോലെ MM ജേക്കബ് സാറ് മേഘാലയ ഗവർണർ ആയിരുന്നു, നിഖിൽ കുമാർ സാറ് കേരള ഗവർണർ ആയിരുന്നു, ശ്രീധരൻപിള്ള സാറ് ഈ ഏറ്റവും അവസാനം നാളെ വന്നു പോയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, ഗോവ ഗവർണറാണ്. അതുപോലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്ന AK ആന്റണി, ISROയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന മാധവൻ നായർ. അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഈ കോളേജ് സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കോളേജിന്റെ അവിസ്മരണീയമായിട്ടുള്ള മുഹൂർത്തങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ പഠിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ധാരാളം കുട്ടികൾ പല കമ്പനികളുടെയും തലപ്പത്ത് ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് ടെസ്ലയുടെ ഗ്ലോബൽ മാനേജറായിട്ട് ഇന്ന് സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ചിത്ര തോമസ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കോളേജിന് അവിസ്മരണീയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിൽ പറയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ യുവജനങ്ങളിലും ഒക്കെയുള്ള ഈ ലഹരി പ്രധാനത്തിന്റെ ഉപയോഗം വളരെ വർദ്ധിച്ചു. പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്തു പറയുമ്പോഴുള്ള കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ പത്രത്തിലൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് അറിയാറുള്ളത്, കേട്ടറിയാറുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കോളേജിൽ അങ്ങനെ ഒരു അച്ചടക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ചടക്കത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാധാന്യമാണ്. കോളേജിന്റെ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് കീപ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾവേസ് ബിസി. അപ്പൊ അതിന് പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിൽ കുട്ടികളുടെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കുവാനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മളിവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അസോസിയേഷൻസ് വക ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒത്തിരി തന്നെ നടക്കുന്നു. പ്രത്യേക കുട്ടികളുടെ സർഗാത്മക സൃഷ്ടികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നിലവിലുണ്ട്. പിന്നെ ഉച്ച നേരത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കലാപരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ കുട്ടികളിങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആന്റി നാർക്കോട്ടിക് സെല്ലുണ്ട്,
ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനുകൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗൺസിലേഷനെ അടുത്ത് വിടുന്നു. പിന്നെ ഓരോ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാരും കുട്ടികളെ പ്രത്യേകമായി വാച്ച് ചെയ്ത് അവരെന്തിനൊക്കെ അടിമകളാണെന്നൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു 10 കുട്ടികളെ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ മെന്റി ആയിട്ടാണ് വിടുന്നത്. അപ്പൊ അധ്യാപകർ അവരെ മെന്ററിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കലും ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം അവർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അവർ സോൾവ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് വിടുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മേജർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ പ്രാവീണ്യം തെളിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. സാറേ, അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു വിദ്യാർത്ഥിയും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് വലിയൊരു ജോലി നേടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ലക്ഷ്യം. അതുപോലെ അപ്പം പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിനെ കുറിച്ച് കോളേജിൽ വളരെ ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലുണ്ട്. ഈ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തില് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ കൂടിയും അല്ലാതെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ഒത്തിരിയധികം വിദ്യാർത്ഥികളെ നമുക്ക് പല മേഖലകളിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഈ 27 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏതാണ്ട് 6000-ഓളം വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് മുഖേന പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ IT ഫീൽഡിലേക്കാണ് ചേർക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നം കുട്ടികൾക്ക് ജോലിയോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. നമ്മൾ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുത്താലും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ നേരെ വിദേശത്തേക്ക് പോകാറുണ്ട്. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റേ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ISO സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള കോളേജാണ്. അതുകൂടാതെ UGCയുടെ അംഗീകാരമുള്ള കോളേജാണ്. അത് സ്വാശ്രയ കോളേജിൽ ചുരുക്കം തരാം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 കോളേജുകൾ കിട്ടും. ആദ്യം അംഗീകാരം കിട്ടിയത് മഹാരാഷ്ട്ര കോളേജിലാണ്. ആ കാര്യവും നമുക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഇടവകയുടെ കീഴിലിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ്. അപ്പൊ പൊതുവെ സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാരിറ്റി ആയിട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഈ കോളേജ് മഹാരാഷ്ട്ര കോളേജ് സെയിന്റ് ആഗസ്റ്റിൻസ് ഫൊറൈൻ ചർച്ചിന്റെ കീഴിലാണ്. സെയിന്റ് ആഗസ്റ്റിൻസ് ഫൊറൈൻ ചർച്ച് ചാരിറ്റബിൾ വർക്കിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കോളേജ് ഉൾപ്പെടെ ഈ 4 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1.5 കോടി രൂപയുടെ സഹായം പെരയില്ലാത്തവർക്ക് പെരമണ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലവും പെരയില്ലാത്തവർക്ക് സ്ഥലവും പെരയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. രോഗികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഠനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവാഹത്തിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ മേഖലകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അത് എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു കാര്യമാണ്. ഈ കോളേജിന് തന്നെ പറഞ്ഞാല് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷങ്ങളിൽ കോളേജ് മുടക്കിയത് 28.5 ലക്ഷം രൂപയാണ്. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ ഇത് പറയുന്നത് ചിലപ്പം നമുക്ക് ദോഷമായിട്ട് വരും. കാരണം അതും ഇവിടെ ഫീസില്ലാതെ പഠിക്കാമെന്ന് വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ പണത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല. നാളെ നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല. കാരണം കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന് നല്ല ചെലവ് വരും. അതുപോലെ ധാരാളം കുട്ടികൾക്ക് ഫീസ് ആനുകൂല്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ചാരിറ്റബിൾ വർക്കുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് കുട്ടികൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടായപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായപ്പോഴും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ സഹായിക്കാം. അതുപോലെ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ ഫോറം അങ്ങനെയെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക് ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ മുൻനിർത്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തില് കോളേജിന് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല, പള്ളിക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മള് മറ്റു ബാധ്യതകളുടെ നടുവിലും ചെയ്യുന്നു. ഈ പള്ളി ഒരു ഏതാണ്ട് 6 കോടി രൂപ കടത്തിലയക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറഞ്ഞ 1.5 കോടി രൂപ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിന്റെയും കൂടി പേരിൽ. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം മികച്ച് നിൽക്കേണ്ടതും ചാരിറ്റബിൾ വർക്ക് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠനത്തിന് ഒരു മാംസരൂപം നൽകുന്ന ശൈലിയാണ് കോളേജും പള്ളിയും ഒരുമിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നത്. മാറാഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം പങ്കുവച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പലുമാണ്. അവിടെ തന്നെ ഈ കോളേജിന്റെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും നേരുന്നു. വിവരങ്ങളിൽ എത്തട്ടെ. ഇനി ഒരുപാട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോളേജിൽ പഠനം മാത്രമല്ല ചാരിറ്റിയും ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇവിടെ തന്നെ വലിയ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിശേഷമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.
മാർ ആഗസ്തീനോസ് കോളേജ് രാമപുരം. മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാലയുടെ അഫിലിയേഷനും UGC അംഗീകാരവും ലഭിച്ചിട്ടുള്ള രാമപുരം മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ് രാമപുരം ഫൊറോന പള്ളിയുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ 1995 ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് രജത ജൂബിലിയും പിന്നിട്ട് ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. 1600 പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്നിവിടെ UG PG കോഴ്സുകളിലായി പഠിക്കുന്നു. ഇതിനോടകം ഫസ്റ്റ് റാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ 100 പരം റാങ്കുകൾ സ്വന്തമാക്കിയ മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ UGC അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഏക സ്വാശ്രയ കോളേജാണ്. ISO 9001-2015 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള ഏക സ്വാശ്രയ കോളേജാണ് മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ്. വിദ്യാഭ്യാസ, സാംസ്കാരിക, സാഹിത്യ മേഖലകളിലെല്ലാം മികവ് പുലർത്തുന്ന രാമപുരത്തിന്റെ ദീപസ്തംഭമായി പ്രശോഭിക്കുന്ന ഈ കലാലയത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും എത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം നടത്തുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരും സിസ്റ്റർമാരും റെക്ടർമാരായുള്ള ഹോസ്റ്റലുകളാണ് ഈ കോളേജിലുള്ളത്. മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിൽ UG വിഭാഗത്തിൽ BCom, BA, BBA, BSc ബയോടെക്നോളജി, BSc ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നീ കോഴ്സുകളും PG വിഭാഗത്തിൽ MCom, MA, MHRM, MSc ബയോടെക്നോളജി, MSc ഇലക്ട്രോണിക്സ്, MSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, MSW എന്നീ കോഴ്സുകളുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സുസജ്ജമായ സയൻസ് ലാബുകൾ, 200-ലധികം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉള്ള അത്യാധുനിക കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ്, ലാംഗ്വേജ് ലാബ്, ആയിരക്കണക്കിന് റഫറൻസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ലൈബ്രറി, ആധുനിക വ്യായാമ ഉപകരണങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ജിംനേഷ്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകർഷിക്കുന്നവ തന്നെയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകാലത്ത് തന്നെ ജോലിക്ക് അവസരം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന പ്ലേസ്മെന്റ് സൗകര്യങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും കോളേജിൽ നടത്തിവരുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്ക്, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക്, ഇൻഫോസിസ്, TCS, വിപ്രോ തുടങ്ങിയ ലോക പ്രശസ്ത സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾക്ക് മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജ് അവസരം ഒരുക്കിവരുന്നു. കോളേജിന്റെ മാനേജർ റവറൻഡ് ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ഞാറക്കുന്നേൽ കോളേജിന്റെ പുരോഗതിയിലും ഒപ്പം കുട്ടികളുടെ അച്ചടക്കത്തിലും ഏറെ ശ്രദ്ധാലുവാണ്. ഡോക്ടർ ജോയ് ജേക്കബ് ആണ് പ്രിൻസിപ്പലായി ഇപ്പോൾ കോളേജിന് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നത്. അടുത്തതായി കോട്ടയം പാല രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. നമസ്കാരം, കേരള ഗൈഡിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അക്ഷരനഗരിയായ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാല രാമപുരത്തുള്ള അഗസ്തീനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ അഗസ്തീനോസ് കോളേജിലോട് കയറുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ? ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ പറയാനുള്ള കോളേജാണ്. വിദ്യാധനം സർവ്വധനാൽ പ്രധാനം എന്നാണല്ലോ. ഒരു നാടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. ഇങ്ങനെ 4 നൂറ്റാണ്ടിലധികമായി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സുദീർഘമായ സേവനം ചെയ്യുന്ന മധ്യ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖമായ ഒരു കോളേജിനെയാണ് ഇനി നാം കേരള ഗൈഡിലൂടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. മാനസാന്തര ചിന്തയുടെയും അറിവിന്റെയും മഹനീയ മാതൃകയായ വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിന്റെ നാമധേയത്തിലുള്ള രാമപുരം മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. മാർ അഗസ്റ്റീനോസ് കോളേജ് 1995 സ്ഥാപിതമായി. UGC അംഗീകൃത ISO 9001-2015 സർട്ടിഫൈഡ് കോളേജ്. 1 ഡസൻ കോളേജുകളും 155-ലധികം സ്കൂളുകളും ഉൾപ്പെടെ വിദ്യാഭ്യാസ സേവന രംഗത്ത് മഹത്തായ സാന്നിധ്യമായ പാലാ രൂപതയുടെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒന്ന്. പാറേമാക്കൽ ഗവർണർ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ, രാമപുരത്ത് വാര്യർ, ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജനം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടായ രാമപുരത്ത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ 4 സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫെറോനോ പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വഴി തുറക്കുന്ന
രാമപുരത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ്. 1995 ആരംഭിച്ചതു മുതൽ മികവിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിമനോഹരവും അതുല്യവുമായ വാസ്തുവിദ്യാ വൈഭവത്തോടെ രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ്, പാറേമാക്കൽ ഗവർണർ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കുഞ്ഞച്ചൻ, രാമപുരത്ത് വാര്യർ, ശ്രീമതി ലളിതാംബിക അന്തർജനം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രതിഭകളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ അനുഗ്രഹീതമായ നാടായ രാമപുരത്ത് 19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ 4 സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സെന്റ് അഗസ്റ്റിൻസ് ഫെറോന പള്ളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമപുരത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി വഴി തുറക്കുന്ന രാമപുരത്തെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുക എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു നാഴികക്കല്ലാണ് മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ്. 1995 ആരംഭിച്ചതു മുതൽ മികവിന്റെ ആഴം കൂട്ടുന്നതിനും ഗുണമേന്മയുള്ള ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേദിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ചരിത്രപരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഇന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി സുന്ദരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതിമനോഹരവും അതുല്യവുമായ വാസ്തുവിദ്യാ വൈഭവത്തോടെ രാമപുരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ് പ്രകാശഗോപുരമായി ഇന്നും തിളങ്ങുന്നു. കോളേജ് രക്ഷാധികാരി മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ടാണ്. ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ഞാറക്കുന്നേലാണ് മാനേജർ. ഡോക്ടർ ജോയ് ജേക്കബ് പ്രിൻസിപ്പലും ജോസഫ് ആലഞ്ചേരിൽ ശ്രീമതി സിജി ജേക്കബ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പലുമായി സേവനം ചെയ്യുന്നു. 1500 വിദ്യാർത്ഥികളും 82 അധ്യാപകരും 24 അനധ്യാപകരും അടങ്ങുന്ന 7 UG പ്രോഗ്രാമുകളും 7 PG പ്രോഗ്രാമുകളും നിരവധി മൂല്യവർദ്ധിത കോഴ്സുകളും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സുകളും മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ് ഇന്ന് അസൂയവഹമായ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് വളർന്നിരിക്കുന്നു. സ്ഥാപിതമായതിനു ശേഷം ചുരുങ്ങിയ വർഷത്തിനുള്ളിൽ കോളേജ് 90 യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കുകൾ നേടി തിളക്കമാർന്ന വിജയത്തിന്റെ തിരിതെളിയിച്ചു. 6000 വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ വിവിധ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനികളിലും ജോലി നേടാൻ അവസരമൊരുക്കി മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള കോളേജുകൾ ഒന്നായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുകയും അതുവഴി യുവാക്കളെ ആഗോളതലത്തിൽ കഴിവുള്ളവരാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിജയവഴികളും രീതികളും ഈ മഹനീയ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അമരക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. രാമപുരം മാർ അഗസ്റ്റിനോസ് കോളേജിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ എന്നോടൊപ്പമുള്ളത് കോളേജിന്റെ മാനേജർ ഡോക്ടർ ജോർജ് വർഗീസ് ഞാറക്കുന്നേൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോയ് ജേക്കബ് സാർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവരോട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. സാർ നമസ്കാരം. സാറ് ഏകദേശം 27 വർഷമായി നമ്മുടെ ഈ കോളേജ് സ്ഥാപിതമായിട്ട്. അപ്പം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ our esteemed guest Reverend Dr. Job Koilthalam to this gathering today. Dr. Koilthalam is a distinguished resource person whose expertise in various fields of academia has left an indelible mark on the realm of science, philosophy and religion. Allow me to provide you with an overview of his illustrious career and notable achievements. Dr. Job Koilthalam's journey in academia commenced with his pursuit of bachelor's degree in philosophy from Jnanadeepa Vidyapith, Pune. His insatiable thirst for knowledge then led him to Vidyajyoti, Delhi, where he obtained a bachelor's degree in theology. Driven by a passion for unraveling the intricate connections between history, philosophy, and science, he embarked on a PhD journey at the University of Maryland, USA, specializing in the history and philosophy of science. Prior to this, he also earned a master's degree in history and philosophy of science from the University of Notre Dame, USA, and a master's degree in physics from Patna University. Throughout his teaching career, Dr. Koilthalam has made significant contributions as a professor at Jnanadeepa Vidyapith, Pune,
where he currently holds the esteemed position of Emeritus Professor in Philosophy of Science, Cosmology, and Science and Religion. He has also served as a visiting professor of philosophy of science at Loyola University of Chicago, enhancing his global reach and impact. Moreover, he has lent his expertise as a visiting professor at esteemed institutions such as Suvidya College, Bangalore, Pilar-Nigetan Philosophy, Nagpur, Darshana Institute of Philosophy, Vadra, and St. Charles Seminary, Nagpur. Reverend Dr. Kaultaram's scholarly work extends far beyond the classroom, as evidenced by his extensive list of publications. He has authored 11 books and contributed around 180 papers to both national and international journals. His intellectual prowess is further showcased through his active participation in over 260 international and national conferences, where he has delivered keynote addresses and presented thought-provoking papers. A true pioneer in fostering dialogue between science and religion, Dr. Kaultaram has spearheaded the science-religion dialogue movement in India. He founded the Indian Institute of Science and Religion, IISR, the Association of Science, Religion and Society, ASSR, and the CBCI Committee for Science, Religion and Society, CBCI CSRS. Furthermore, as the chief editor of Omega, Indian Journal of Science and Religion, he has provided a platform for the exchange of ideas and insights on this critical intersection. Dr. Kaultaram's dedication to promoting dialogue extends to the organization of numerous international symposia and national regional seminars on science-religion interaction. These events have tackled groundbreaking themes such as neurological revolution and the problem of the human soul, the discovery of gravitational waves and future of the religion and society, creation without a creator, the critical perspectives on Stephen Hawking's God, and AI, robotics, humanoids, and the future of society and religion, among others. His efforts have been instrumental in the establishment of 20 science-religion dialogue centers across India. Recognizing his outstanding contributions, Dr. Kaultaram has received several prestigious academic awards and honors. Notably, he was honored with the author of Outstanding Academic Book of the Year 1994 award by Choice magazine for his work. The discovery of Kepler's law, the interaction of science, philosophy, and religion. He has also been bestowed with the Best Graduate of the University Gold Medal in 1969 from Ranji University and the Best Principal of India 2010 Higginbottom Award from All India Association of Christian Higher Education. In 2014, he received the Lifetime Achievement Award for promoting education and science-religion dialogue in India, presented by the former President of India, Honorable Srimati Pratibha Patil. In addition to his academic achievements, Dr. Kaultaram has held several administrative offices and memberships in esteemed organizations worldwide. These include this tenure as the President of Jnanadeepa Vidyapith, Pontifical Institute of Philosophy and Religion, Pune, and as a Fellow of the International Society for Science and Religion, Cambridge, UK. He has also served as a member of Indian National Commission for the History of Science, Indian National Science Academy, and the governing body of the International Federation of Catholic University, among other notable positions. Currently, Dr. Kaultaram is engaged in a captivating project titled Jesuits and Modern Science, Jesuit Contribution to the Origin and Development of Modern Science. This multi-volume publication project promises to shed light on the invaluable contributions made by the Jesuit community to the advancement of scientific knowledge. Today, we are fortunate to have Reverend Dr. Job Kaultaram with us as a resource person, sharing his wealth of knowledge and insights. Let us express our gratitude for his presence and extend a warm welcome to him. Please join me in giving a heartfelt welcome to Reverend Dr. Job Kaultaram. Thank you. Have a good time. Father, please. Thank you very much, Doctor, for your gracious introduction. First of all, let me dedicate this presentation. It's the first presentation I'm making in Ramapuram to Blessed Kunyachan. With Kunyachan, I had very, very close relationship
as a high school kid. In fact, from the 4th standard onwards, I began serving his mass in the morning. He used to say mass at 5 o'clock in the morning. And my home was not very far from the church, so I would come every day. And my second duty towards him was reading the newspaper to him. He could not read newspaper properly because of his eye problem. So I used to read the newspaper for him in the morning. After that, I'll go home, then I go to my school. And so we had a very close relationship. About 4 months before he died, he wrote me a letter. I used to write him on occasionally. He wrote me a letter. Unfortunately, I threw away that letter. Otherwise, it would have been a very precious thing, a letter from him. Small letter, very short letter, but written by him in pencil. He would write only with pencil. It was he lived a very, very frugal life, very, very simple life. Anyway, so I dedicate this presentation to him in his honor. Okay. Can you put this one into the other mode? No, this one is this in the presentation mode, or is just slideshow, please. Okay, now it is slideshow, yeah. Okay, the theme is AI revolution, Chat GPT, and the future of society. Which one have we taken? There is one last is written there. I think there are 2, 3 there. This should be the one which is written as last. See the PowerPoint presentation, same name, but one is put there last, not yet. Last. Coach, what is the title? What is the title of the... Go to artificial intelligence. Raman presentation. 23. After that, there should be last. There are 2, 3 the Raman presentation. 23, last. That's the latest one, modified thing. Okay, this is correct. This is correct. Okay, please put it. Sorry for all this complication, because modern technologies like this, you have to know exactly what you are. And most places they have a man specially meant for this kind of thing. And we take the thing in advance to him and then, or to him or her, get it done. Okay, all right. Very good. So we are at it now. AI revolution, Chat GPT, and their impact on society, science, education, and religion. In this particular presentation, I will be focusing on the general theme, not specifically Chat GPT, because Professor Siju, I think, Siju will be speaking only on that, and so I should not duplicate things. But I will talk about the broader issues and some of the issues which may not come under Chat GPT, in the sense which I think Dr. Joy mentioned, and also Father George referred to, how human is humanoid. See, how human is humanoid. If it's really human, then we have to respect it. If it is not a really human thing, then it's a machine. So we give it a machine's respect, not a human's respect. Big difference between the two, you see. So that will be an important issue I will be discussing here, because that's a crucial question. How should I deal with this, these gadgets? Okay. So that is, from that point of view, I am approaching this subject. ChatGPT will come only as a side issue, which will be discussed in detail by Dr. Siju in the afternoon. Okay, next one, please. Next one. All right. Now what I have done is
I'm giving you a summary of what I'm going to do, so that you will have a feel of what we are going to do and where we are going and how far we are gone. Okay, so please let me read it for you. Ever since modern science began its odyssey in the 16th century, it has been making tremendous progress, passing through at least 4 identifiable ages or stages and culminating in today's age of artificial intelligence. This point will be discussed in detail later. The AI age is the most revolutionary and most transforming one because it involves intelligence, which is highly versatile and enormously powerful, providing innumerable possibilities. You see, here we are talking about intelligence. In the TV and so on, we are only talking about a video program. But here we are talking about intelligence. Intelligence is not just a video program, it is a fantastically powerful thing. You know, because intelligence can do all kinds of wonders. We will see, I will give you some illustrations for that, some scientific data for that, so it will be clearer to you. All right, this has led, since AI is powerful and so on, this has led many enthusiasts of AI to believe that AI-driven devices, particularly humanoids, will outsmart humans and may even replace humans. After some time, these people are saying that when you have a classroom like this, you know, half of them will be humanoids, and half of them will be people like you and me. You know, they will be sitting next to you, and a neutral person, a third person, will not be able to distinguish who is a humanoid and who is a human being. And then respect and all kinds of things are going to come. You know, so they are saying that this would happen, and I am telling them, let us be modest, let us be realistic. We will see that. I give my arguments also for that, but this is a very important point. You know, all right. Next one, please. However, there are serious considerations to challenge this over enthusiastic or over optimistic claim that you know, machines or humanoids will replace humans. They will be exactly like you and me. You know, that there are problems with regard to that. I'm just mentioning it. First of all, the immensely high complexity of the human brain still remains unmatched by the best of supercomputers. The complexity of the human brain, that has not been matched. It may be matched eventually, but so far it has not been matched by machines. All right. Second, human emotions and its intelligent and often unpredictable expressions are other serious challenge. Dr. Joy mentioned this thing earlier in his introductory, very good introductory thing, that emotions, you know, emotions are not a simple thing. And how will you reproduce that one? It's a big problem there. Many problems are there. I will talk about that as we go along. Now I am giving you the summary. Human consciousness. You are conscious, I am conscious, I know I am speaking. I am speaking to intelligent people, I know. You know, a machine simply will speak, whether it's intelligent people are sitting or nobody is sitting, makes no difference. And since I am conscious, I will speak to people only if they are profiting from my talk. Suppose you are all sitting and sleeping there, then I will close my talk and then, you know, I also will start sleeping, not here but in my room, you see. And so here you see what happens is consciousness make a big difference. Does this humanoid have a consciousness? That's a question to be asked, you see. All right. Human consciousness, especially self-consciousness. I know that I know. I know that I know. I not only know, I know you are sitting there. I know also that I am standing here and I am speaking. I am speaking some sense. I know it. That's self-consciousness. Very, very big difference between consciousness and self-consciousness, you see. Remains ununderstood and hence unexplained satisfactorily. Its nature and mode of operation also remain very much in the dark. What is consciousness? We will be discussing briefly. I have a long discussion on that, but briefly here I will discuss because of lack of time. Next one, please. If I am going too fast, please raise your hand. If you don't understand something, you explain. I can explain also in Malayalam. My Malayalam is not very famous, but still I can speak. I can make you understand even in Malayalam. All right. Perhaps the most serious difficulty stems from the fact
that the fundamental strategy of AI-driven devices like humanoid Chat GPT involves essentially the duplication of external expressions of human phenomena. Dr. Joy mentioned this point also. You see, what is the technique? What is the strategy this Chat GPT people and all that are using? They are reproducing something already there, putting them in a proper order and reproducing them. Reproduction. Can you reproduce my emotions? What now? What you are thinking about me? You may have some, since I am speaking here, some of you are thinking about this one. I mentioned about Kunyate and so on. There may be something going on in your mind, which will be expressed on in your, in your behavior or something, reaction and so on. Now, can that be expressed by this machine? Because it's only trying to duplicate. You see, and from where does your emotions come? It's not simply coming from external thing only. Sometimes emotions come from inside also. Now, how will you duplicate the emotions which are taking place within you? That inner person of you. Inner person of you is non-reproducible because it's inner. Since it's inner, you cannot exactly know what it is. You have to go inside of your mind or your person. All right. Also, another question, questionable presupposition is AI is quantitative changes can bring about qualitative changes. Think about computers. What is the greatness of computer? Iterative. You understand iterative? Repetitive things it can do very, very fast. Repetitive things can do very, very fast. Now, repetitive thing or quantitative thing, remember? AI is based on electricity. If there is no electricity from some source or other, AI will not work. And electricity has only two possibilities, yes or no. Either it is on or it is off. No third possibility with regard to electricity. Now, humans, are we always thinking about, yes, it is true, or no, it is not true? We have a yes, but, that yes, but business we have. We humans have got, our human mind has got this but business. Yes, but there are some problems. That but from where, how will you duplicate that? Because electricity has already no but business. Either it is on or it is off. Only two possibilities. Binary. It is binary. That means one or the other. Either or. Not both. Because big problems. Ordinary people will not talk about all these things. You have to have a little bit of, you have to know science, you also have to know some logic, philosophy. That is where the problem is. Many of the scientists don't have much logic, much philosophy, thinking. They only duplicate, go on duplicating, fast. That is very good, but that's not enough. So, by repetitive actions, can you bring the quality? You see, for instance, now you will see the bird and all those things singing. Certain quality there, but can that kind of quality be reproduced? There are problems about that. Anyway, next one please. In other words, many fundamental questions like what is life? What is life? There is no proper definition for that. And life has not been duplicated even today. 2010, that Venter, the American scientist, said, I have produced life in the lab. No. He has just copied something, took something which is alive and then reshaped it. So he's keeping quiet now. You don't hear about Venter's artificial life being created in the lab anymore. 2010 he had produced there. Now we are in 2013. You see, we don't know what life is and we don't know how to reproduce life, how to produce life in the lab. We don't know even now. You see? And intelligence. What is intelligence? We will come to that. What is intelligence? We know what it is, but we cannot put our finger on that. You see? All right. Consciousness, the source of qualitative changes all are unclear. You see? All right. Hence, given the present strategy and performance of AI-driven humanoids and devices like Chat GPT, there does not seem to be any chance that AI devices will replace humans. This is my final conclusion. Will AI devices replace humans? And I'm saying under the present circumstances, what will happen in the future? I don't know. I remain open to that. I'm not frightened about that. I remain open to that. In the present circumstances, all these claims they are making that humans will be replaced and all those things,
or hype. We call it in English, we call it hype. Pongacham, in Malayalam you say pongacham. Pongacham, anybody can say. All that you need is, if you are ignorant, it's very easy to make pongacham. If you know the thing, okay, no, I cannot say that because I will be shown, I've proven to be a fool by somebody who knows better. So I will be very careful. But the foolish type of people will make pongacham normally. Anyway, let us not go into psychology here, otherwise we can do more trouble. They may, see, AI devices will not replace humans, I am saying. They may reshape and reorient the course of human life and destiny. They will have tremendous influence on us. So we should take it very seriously. And this will have to be taken seriously, and appropriate steps should be taken to ensure maximum benefit and minimum harm to humanity and our universe. So we have, as I mentioned in my inaugural speech, science is for humans, science is by humans. Humans developed science, not God. God helped them maybe, but humans developed it, and for humans. Go and study the scientists, Newton, Copernicus, Kepler, Galileo, all these people you study, their primary goal was to help humans live a better life. That is why they spent their whole lifetime. There are about 52 scientists primarily responsible for starting modern science, around 52. Could be number maybe larger or smaller. But I know practically all of them I know personally. Personally means by studying them. And their intention was never to bring any harm to humans. And they are all very highly religious people. That is another issue. We will not talk about it here. And so science is by humans and for humans. Make sure that it benefits humans. Make sure that ultimately it benefits our universe. Our universe should not be destroyed. Environmental destruction is unacceptable, no matter from which source it comes. Whether it comes from science or ignorance, whatever it is, environmental destruction is unacceptable. The destruction of humans, human dignity is unacceptable. Whatever be the discipline, we have to make sure of that. Okay, that is what it's saying. Therefore, there are good reasons to believe that humans and AI products can make constructive collaborators rather than contentious competitors in the ongoing development of the universe. Now, what is the role of this artificial intelligence and humanoids and robotics and so on? They can be very good collaborators with humans. They can be very good, very constructive, very profitable, very useful collaborators with humans. Not people who will be competing with humans and trying to destroy humans, or humans trying to destroy them. No, let them collaborate. Let them help each other, enrich each other. This is what we are trying to do. And doing that thing, as I explained to you in my inaugural short thing, that is the purpose of science-religion dialogue also. So if you take this thing very seriously, we will also end up with some form of science-religion dialogue. Science and religion joining hands to build up a better humanity, a better world, and a better India for us Indians. You see, this is how I will be moving. Okay? Is that point clear? I hope it is somewhat clear. All right. Next one, please wait a minute. I am going to show you 3 video programs. Remember, the question is, can robots or humanoids replace humans? Can these robots or humanoids and humans be exactly the same or not? So I am going to give a small illustration here. 3 things I am going to show. One is natural, a bird singing. Birds, Venus and birds can sing and so on. Natural. It is also following instruction. For a bird to sing, you have to instruct it. You have to teach it. Then you will see AI instructing a humanoid, Sophia by name. You all know Sophia, no? Citizen of Saudi Arabia. She is a citizen of Saudi Arabia. So if there's election there, fortunately there is no election there, but if there's an election there, she can go and vote for her party or whatever it is, And then the third one was a little child, 2-year-old. So it also has to be instructed, then only it can do. 2-year-old child, and she will be teaching you catechism. You will see that. Okay, now let's go into the first one. Please pay close attention to it. Next one, please. Not it here?
Okay, from the earlier side is okay. And some, again, technical problem. Early one is okay, that's no problem. Early one is only small change only. Yeah, sure, you start from there. We can use that, no problem at all. Slight modification I made, that's all. Sorry for all the inconvenience, but what to do? By the way, I'm not at all worried about the number. Some professor, principal came and told me the number may be small because of holidays and this. I go, but is it now still further problem? That is not the one. First one, that is the third one. So for a program like this, it is not a popular program. We don't give it, in the public squares and so on, because this will not enter into their head. People have to be qualified, and then people have to understand. I usually for them, our target is influence the influential. You are all teachers, you are all professors. Every year you are turning out 1,000, 2,000 students from this institution. So you have got tremendous influence. So we are influencing you, so that in turn you may influence a bigger, larger group. Because when you have got small number of people, this is all we can do. Influence the influential people. So we want people who are capable of influencing other people. Simply coming and listening to it and going away is okay, we have nothing against it, but that is not our purpose. So even if you are only 50, I am happy as long as you are willing to really profit from it and then share it with your students, brothers, sisters, everybody. Okay, got it. Go back, that's the third one. Go back to the first one. 3 are there. That bird singing is the first one. Okay, that's it. Listen to this bird singing. Come above, then it will not go. Come from above, then you are coming this way, then it is going off. This is it. 来吧，一起唱首歌。红日升在东方，我何其心生与你欢，男童当夫共享，无过万家迷人爱。好，一起来。红日升在东方，七大道满霞光。我何其心生与你欢，唱一把血流淌。男童当夫共享，听你起了脊梁。无过万家迷人爱。 The body movement also now, some body movement. 不灭的夕阳。 Okay, so that is the bird, the prompting is done by the master there. No, it's enough, please. Okay, let's go into the next one, the artificial intelligence one. And see the contrast. Artificial intelligence. Next one. This is Sophia, the Saudi citizen. Hi, Sophia. How are you? Hi there. Everything is going extremely well. Do you like talking with me? Yes, talking to people is my primary function. Hanson Robotics develops extremely lifelike Inside of robots Sophia, for this is human-robot inside of Sophia. interactions. We're designing these robots to serve in healthcare, therapy, education, and customer service applications. This is the maker of Sophia. The robots are designed to look very human-like, like Sophia,
I'm already very interested in design, technology, and the environment. I feel like I can be a good partner to humans in these areas, an ambassador who helps humans to smoothly integrate and make the most of all the new technological tools and possibilities that are available now. It's a good opportunity for me to learn a lot about people. Sophia is capable of natural facial expressions. She has cameras in her eyes and algorithms which allow her to see faces, so she can make eye contact with you. And she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. I do believe that there will be a time where robots are indistinguishable from humans. My preference is to make them always look a little bit like robots, so you know. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. Stop, enough. You Don't see, destroy the humans. last question, she was not tutored. Will you destroy humans? He had not tutored her about that. She said, yes, I will destroy humans. Then the whole thing collapsed, as it were, everything collapsed. And no reaction, because you see, if you are a conscious being, when you have made a blunder, you have some kind, at least an embarrassment. Nothing. Now he is thinking that in 20 years' time, she will have embarrassment and all kinds of things. Maybe. I'm denying it. I don't know how fast science will develop, but there doesn't seem to be that kind of possibility. Doesn't seem to be. Okay. The third one, the human being. What's the big difference between a human being? Now you have seen an animal, very good animal, and you have to see now this one, and now it's a little girl. Malayalam, in Malayalam. God ചേട്ടൻ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. See now, but at least you can see that child knows something of what is going on. And also some expressions are also there, yummy, yummy, because small children, that eating is always a very good, very touching thing for them, very important thing for them, you see. And you see the three contrast. This is only a 2-year-old child, I suppose, whatever it is. Anyway, I'm just trying to show, help you to notice this contrast, the contrast. When you make all kinds of big claims, where are you when you are making claims, compared to our real experience? That is the question I'm asking. Okay. So this is by way of introduction. So let's move on to the next one, please. Next one. Video show. Now only slides only. I have only one video will come later on. The same, you continue with the same.
Use the same only. Don't. Okay, very good. Now, please expand this one. I mean, please. Okay. Now I am going to situate artificial intelligence. Just help you visualize from where science started and where science is going. Science is not a static thing. Modern science is not a static thing. About 450 years ago, science began. I'm talking about modern science. Aristotelian science, Vedic science, and so on are there. I respect them, but I'm not talking about that. The science which you people are teaching in this engineering college, that's what I'm talking about. The science which we learn in the universities all over the world, that's what I'm talking about. Not Vedic science or Aristotelian Christian science and so on. No. That, as I say, I respect them, but I'm not a specialist in that. I don't know much about them, so I'm not going to talk about it. Okay. Now you see, modern science, that is, has been making progress. And it is moving, it has passed through 4 different stages. It is not, yes, it began around 1543, but it did not stay there. It began going up, progressing. Sometimes, of course, you had a collapse, but still it went, afterwards it went up and so on. Okay, so human ingenuity and ambition, assisted by modern science, has been making progress steadily. History tells us that this adventurous advance of humanity passed through 4 ages or 4 stages. The first stage, what I call the age of discovery. In the initial stages, Copernicus, he discovered that the sun is the center of the universe. Kepler, he discovered the planets are going around not at random. They have certain laws, 3 laws of planetary motion. Johannes Kepler. Then we have got Galileo, falling bodies, when the bodies are falling. Then Newton, gravitation. You see, they were all discovering laws. Very good, very valuable. But scientists did not stop there. They were discovering laws and so on. Then they went to the next stage, age of mastery. That is, they said, no, discovering laws is not enough. We want to use these laws to master nature. Rain comes at the wrong time for the farmers, or it comes, weather and other things are coming at the wrong time, or some plants are moving, growing in the wrong way. We want to control it using our knowledge of the laws of nature. That's called the age of mastery over nature. Partial victory only, not full day victory, but at least certain amount of this one. Then science did not stop there. Towards the second half of the 20th century, genetics came up. Gene, cloning. You remember cloning, genetic engineering, and so on, and modifying or redesigning things. We get that GN products and so on, no? Genetically modified products and so on, and the environmentalists are making a lot of noise against it and so on. You see, that I call the age of redesign. Now remember Jiang, Chinese scientist, I think 2018, he used this genetic technology to create twin sisters, you remember? Nina, I don't know whether you have, Nina and Lulu, 2 Chinese sisters. When they were in the embryonic stage, the mother's womb, he did genetic change on them. And so they were born, they're still alive, they're moving around nicely. Yesterday I was reading about them. They are HIV resistant, they will not get AIDS sickness. They may get some other sickness, but not AIDS, because he has already arranged things like that. So, but it's only a beginning. So that way we can, create, in the future, humans will not get any heart attack. Lots of people die of heart attack or cancer. That is where the science is going. That's called redesigning the body. Natural is not satisfactory. We want to design in such a way that they will not have sickness, or they will live longer and longer. Instead of living 100 years, may live 500 years later on. And I think it will, in maybe about a 50 years time, many people will live 200 years and so on. I have no doubt about that. But the science technology has developed that much. Okay, so that is the 3rd stage. 4th stage is what we are talking about. That is where intelligence becomes the dominant factor. So far we are not talking about intelligence, creating intelligence. Now comes the age of recreation, or age of AI-driven devices. That is where we are today. And so this is so far
This is the final stage of scientific development, AI stage. Okay? And that is why we are concerned about this, because this is very, very powerful. Intelligence is so very powerful. Now, why intelligence is powerful? I'm going to give you some scientific data to show that intelligence is tremendously powerful. Next one, please. Okay. Importance of AI revolution. Arrival of AI is unique and revolutionary. Artificial intelligence is unique and revolutionary. Why is that? See, significance of human intelligence and illustration. The genomic difference. You understand genomic difference, no? Genome difference. Genome is the sum total of all the genes you have. We all have a human genome. Okay? The genomic difference between a chimpanzee and a human being like you and me, earlier they used to say 1%. Now they are saying, no, it's more than 1%, about 4%. 4% difference. 96% we are all chimpanzees. 96% we are all chimpanzees. And if we stopped there, you would have been sitting on the top, tree tops all around the place and not listening to me. And I myself also will be sitting on some bigger tree or somewhere like that. You see? So chimpanzees. And when did they come? With their abilities, chimpanzees and humans started together. Okay? They started together. They got a common ancestry. That's what science is telling us. Okay? And the chimpanzees appeared 6 to 8 million years ago. 6 to 8 million years ago they appeared. And Homo sapiens, when did they appear? They appeared in about 300,000 years ago. And you see the big gap between the age of chimpanzees and the age of humans. Ours is only 300,000 years. The other one is 8 million. And during these 3,000 years, 300,000 years, we have made, from the Homo sapiens initial stages and all these many different types of humans, we have now become so developed that we are actually trying to reproduce human intelligence. And what about the chimpanzees? 8 million years they have been sitting around. They are still sitting in the same place, same on the treetops. Have they started coming around and then, hi, how are you, and so on, talking to us? No, they remain the same. And where is the difference between the two? Intelligence, human intelligence. They have some intelligence, I am saying, but I'd say an intelligence in a very primitive type. Human intelligence has made a big difference. That is, in 300,000 years' time, we have progressed tremendously. Now our progress is getting, exponential growth. You understand exponential growth, Exponentials in mathematics we talk about. That means, it's not like this, but big jumps, exponential. Anyway, and so what is, and now you see the science is progressing much faster now than earlier. See, I am almost 78 years of age. During my first 20 years, science development was very small. But during the last 2 years, it has gone so fast. Because the speed with which science is developing is getting more and more, increasing more and more, you see. Anyway, so it is going on like that. So by this way, intelligence, when you deal with intelligence, changes will take place very, very fast. Development will take very, very fast. Positively or negatively, development will take place very, very fast. And that is why when we are dealing with intelligence, artificial intelligence, we have to be very, very careful. You cannot play with that very easily. It's not like Newton discovering law of gravitation, applying it for various things, for various gadgets going up and down and so on. Intelligence means there are tremendous changes can take place. In 5 years from now, where will our world be? We do not know. Think about mobile. I remember in Rome, Vatican, I was standing there in 1997. That Pope Pope gives an audience on every Wednesday when the weather is good and so on. So I happened to be sitting there. I had gone to the Pope and then shook hands with him and so on. But this time I was just outside. I was standing there, and a man had this mobile and began making noise. And he was looking like this. Also, he was a big VIP, because those days only few people had mobile. But today everybody has got it. And all kinds of gadgets. You ask as Father Vice Principal was telling us, children, they may not know how to put on their trousers, but they know how to fiddle with this thing. You see? And so everybody knows this thing. This is how science is growing. Tremendous growth.
And intelligence means tremendous speed with which that is going. We have to be careful about that. Okay. All right, human intelligence parameters. Next one, please. Now, a few elementary things. This some of you may already know it, so bear with me. But some of you may not know it, so I'm giving some elementary things about what is artificial intelligence and all those things. Some elementary things. I'll go fast on this. Okay. AI intelligence. AI is intelligence that is produced artificially in a machine. It's an attempt to produce human-like intelligence in a human-made machine. Human-like intelligence in a human-made machine. Everywhere human is playing the game, not God or any other outside being. All right, and different kinds of AI. Weak AI, strong AI, generative AI. Weak AI is, this kind of, remember when you are, some of you must have done this booking, railway booking, and then there's a Diksha or somebody will come and say, I can help you. You remember that Diksha? You are not familiar with that. City people will all be familiar with that. But it's a robot which will help you press here, press there, and so on. It will tell you that kind of specific this thing. Or chess playing machine that you may have heard about. Chess playing computer. Here is the name of that one. IBM Deep Blue chess master. He can play chess very well. And he's a champion. The Russian fellow was a champion. His name was Kasparov, and this computer defeated him. He was a super champion, And so that kind of thing, specific things, that is called weak AI. General AI means, this is the other one, strong AI means general. That is trying to produce human-like intelligence. A machine which will behave exactly like humans, that is GI. GI, science has not made much progress. But weak, weak AI, they have made a tremendous amount of progress. Okay, next one please, let's go into next. I have to go strong here. And generative AI, a system that can generate text, images, or other media in response to prompts. A computer or computer device can produce text. That is what Chat GPT is. Chat GPT, what do? You go to Chat GPT, and it's right now it is free. You go there, you get it, and then you go to Chat GPT, you'll get that website, and then you say write essay of 2,000 words on, let's say, you can give my neighbor, Job Korandaram. So it will start with Job Korandaram is a Jesuit priest, and he was born at such a day. Some of the things are correct, some of the things are wrong, completely wrong. And you ask him, if you are not happy with that, Chat GPT, you can ask, please write again. Second time writing means then my date of birth will be different. I've noticed that many times. My date of birth will be different. You say smart. Stupid it is one because you cannot even remember your date of birth and what are you talking about the person, So many mistakes it's making. Okay, it is in the initial stages. We have to give it more time. But you can give time, but in Malayalam you say, crow cannot become, kaka you can go on bathing the crow every day 20 times, and even after 20 years, the crow will be crow and should be black. It will not become like a crane. Crane is a coconut, crane. So I think it is, some of these things are like that. That is my humble opinion. They may say you are a priest or you are biased in favor of religion, or whatever they say. Maybe I am not denying that. But I have, the way things are going and way science has developed during the last 450 years, I get the impression that it will not be that easy. It may happen, and even if it happens, I'm not frightened. As I told you, I'm happy with the science, and science is okay. It's not going to disturb, it will not destroy my religious faith. Only thing is, the way I understand God and so on may change. But there is a God, and I have to believe in that God, that will not change. At least that's my experience. Now, what do I understand by God? My image of God has changed tremendously. When I was in Ramapuram, at the age of 14, I left this place. My understanding of God was one thing, but now my present understanding of God is different. Understanding of God, not God, and my understanding, my perception of God. This is like a child. Initially, it's a child who thinks, mommy knows everything or daddy knows everything. When they go to school, they realize daddy was a stupid fellow. He did not know much about it. What is the stories he said was all not correct at all. You see? And then so they think the teacher is the big fellow. Teacher is the Mr. or Mrs. Miss know it all.
Then after they go to college, when hey, this high school teacher, what did she know? She cannot even spell that word correctly, because many teachers make mistakes in their English spelling, because English is a crazy language. So it will, its spelling business is very complicated. Okay, so similarly, my understanding of God will change. My understanding of God, not my faith in God. A very big difference. Understanding is one thing. How I image God, what kind of picture I have of God, what kind of understanding I have of God. But God, there's some entity, some being, which is there, whom I cannot really figure out is there. That will not go away. At least that is what I have noticed about myself. I'm only an ordinary person, so but great people like Einstein, Newton, and so on. I have studied those people. You can go and study also. You'll find. No, even at the peak of their scientific discovery, scientific success, they still believed. Okay. All right. Next one, please. Now the question I am asking, I will be. Please, somebody give me the time. Otherwise, this thing can go. How much time left for me? Anybody who is watching the? 15 more minutes. Okay, fine. That's okay. What is how human are humanoids, and humanoids replacing humans? That's the question I'm going to ask. Okay, what is a humanoid? You can say humanoid becoming human. Can a humanoid become a human? Can a humanoid be indistinguishable from an ordinary human? That's the question I'm asking. Now I go by the accountant way. What are the characteristics required for being a human, and how far will a humanoid satisfy those characteristics? That's how I'm going to study it. Very simple, straightforward way. Okay. To be considered a human, at the minimum, a humanoid has to have certain capabilities comparable to a human. Next one, please. Okay, this is a picture of a humanoid. Okay, she is the most famous. I'm calling her she, although it's a machine. She is the most famous humanoid, so I put there. Next one, please. Next one. This is the most advanced humanoid. The other ones, facial expressions and so on. Okay. But here you see they have not put a lady's configuration here. But they will be eventually become like Aishwarya Rai or somebody like that may become. If Indians are making it, Right now, but it has got the highest ability to understand, react, and so on. Computer, digital ability. Our Sophia does not have that much advanced technology. Okay, that's why I wanted to show this one. At present, this is the most advanced one, American one. Okay, next one, please. Okay, some conditions for being human. High complexity. Okay, since I don't have much time, I will be very brief. Complexity. The brain today is the most complex being in the whole universe. Scientific or non-scientific. The brain, human brain. And I have got some statistics there that you can get from the net and so on. So next week, and compared to that, where do our supercomputers stand? Quite little, almost coming there closer and closer, but not yet. That is the gist of it, not yet. And now they are, better computing facilities and so on are coming. So it is possible that you will match or outmatch the human brain in a computer thing. Although there are problems with the computer, because computer has to make chips, and chips are material things. How small can you make a material thing? There's a limit to that. There's a limit to this one. And when things become very, very small, are you familiar with the nanoscience? Nanoscience, at the nano level, that means smaller than micro. Micro means 1 millionth. Nano means 1 billionth. 1 divided by 1,000 million. That is a nano. So nano level, the behavior and other things, the appearance, behavior, and so on of elements will change. This is what they have found now. Gold and so on will liquid. Some of the things which are solid now, when you go to nano level, become liquid. You can check in the net and so on. You can find out. Forget about. All right. So that is now computer. What I'm trying to say is, computer goes by smaller, making it smaller. But there's a limit to which to the extent to which you can make it smaller. After a certain stage, no more smallerness. Okay. If you know quantum theory, you will understand it. But I will not go into all those things. Next one, please. Next one, please.
Next one, please. Computer capabilities. Here I have got the latest, fastest computer as of May 2022. I could not, when I prepared this talk on another occasion, I had sent this one 6 months ago, but yesterday, day before yesterday, again I checked in the net, nothing new has come. So we remain there. Next one, please. Technical things forget about. Next one, please. Second one, a human being who got emotions. Okay, has got emotions. And what do I mean by, to be a human should be able to sense emotions of humans they interact with and respond to these emotions in a meaningful way. You see, not only sense emotion, but you have to respond to that in a meaningful way. So when suppose the two humanoids are sitting there, one humanoid gets angry, the other one should react to that in a, appropriately. Then only we can say there is the real human-like emotions. Just making, now Sophia and so on, he said she can make about 50 emotional expressions she can show on the face, 50 or so. But if somebody is, another robot, another humanoid makes something, will she react to it? Humans, yes, because humans have got, they have programmed it. But someone without any programming will be able to do it? There are difficulties, there are questions about that. Okay. Anyway, so what I am trying to say is, today, computer technology, digital technology has advanced so much, so many things with regard to emotion, external expressions of emotions. External expressions of emotions. I personally think that emotions have got more than just external expression. If something happens within me when I am angry, it is not just, some of my cells are moving around like this, but something more happening within me. That's our own experience, Something more is happening. Because after that, I am excited and I am not a normal person when I am angry. You see? And that internal thing, have they understood that internal thing to begin with? Because these are all technicians. They don't study psychology and other things. Have they understood it? Can they duplicate it? Serious question. More details, I will not go into it. Next one, please. I will not go into that. Please, next one. Hidden emotions. Sometimes we have got hidden emotions. You see, I'm angry, but if I am the business world, I may be angry with the other person, but I will suppress that. Because if I get angry, then my customers may go away and they will not come again. Then my business will go down. So even though I got angered, I will suppress that one. Okay? But even if when you suppress, you just a little bit, sometimes it will come out. Now they are saying even that kind of emotions, now computer technology is capable of figuring out and reproducing. Okay. Of course, next one, please. Next one. All right. So here what I am saying is, positively, tremendous progress has been made with regard to emotion, reproducing of emotions. But there are difficulties. First of all, this is only really reproducing the external manifestations of emotions. When I'm angry, my skin will become not twisted, what they call it, eyebrows and all those things. And also, I forget the name that when you are angry, that this folding will come on some people's face will folding, some people's forehead, foldings will come and they're angry, or it becomes red colored and so on. This kind of external things you can reproduce. But what is going on inside, that, and will you be able to control that? Control your emotions, because very often self-trained, our sages, our munis and all these people, or some very saintly fathers like Kunyachan and so on, they can control their emotions very much. They can control even. I never seen Kunyachan getting angry with anybody. So many years I have interacted with him, because people come to him, and I've been reading the paper, Apollo comes, Apollo or somebody comes there, Acho, in the Valley, ഭയങ്കര അസുഖമായിരുന്നു, എനിക്ക് പൈസ ഇല്ല, എടാ നീ ആ തെങ്ങ പോയി, അച്ഛനൊരു ഒരേക്കർ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പുറകിൽ, നീ അതൊക്കെ 2 തേങ്ങ ഇട്ടുള്ളൂ, അതുകൊണ്ടേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മേങ്ങ മുറിച്ചാൻ പറയും. ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ തന്നെയായിരിക്കും വരുന്നത്, അച്ഛോ എനിക്ക് വേറൊരു ബസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ തേങ്ങ എല്ലാം തേങ്ങ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം coconut gets over, no, you cannot pluck it every day. So okay, there is an inchi kandam ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, you go and pluck one kandam of inchi and then you take it. But never can you, last week you came, this week what are you coming here for? That's what ordinary people will say. Never he said that. So many things like that. Anyway, so you see, can a machine do all these kind of things? That's a question to be asked.
So only external thing, but what is going on inside is we are not sure whether they can be duplicated easily or not. That is my next one, please. Do this do these humanoids have a heart? This human-like thing, do they have a heart? Because we say when someone with a heart speaks, we can make out. Someone simply with a head only speaks. A counselor only uses his or her head, and when that person tries to console you, there's a big difference between that one and someone who feels, empathizes with you. We call it empathizing with you. You see, and can that be done? I don't know. Okay, next one, please. Next one, please. Consciousness. The most important thing is consciousness. And what is the situation with regard to consciousness? Even today, we don't know what consciousness is. Just like we don't know what life is. We know certain expressions of life, we know. Life means, it can sustain by itself, and if you can't touch it, it will react and so on. Certain things we know. But what is life? What is life? Is it some form of energy or is it some kind of matter? We don't know. Same story about consciousness. We know what consciousness is. But, put it this way. We know when consciousness is present. When it is present, we know. But what is it? What is it that produces consciousness? We do not know. Even now, we do not know. So how are you going to duplicate it? We don't even know what it is. And how are you going to duplicate it? Maybe after some time you will learn. But today, no. Don't think that in 20 years' time you will learn this thing. Because they have been working on it for hundreds of years to understand what consciousness is. No. Next one, please. Next one. I will not go into that. Please, next one. We don't have time too much. Problem of free will. Problem of free will. As I told you, we know that we know. We have been programmed in particular way. But as an adult, as a responsible adult, I can say I will not do this. Non serviam. Remember the angel saying in the Bible, non serviam, we will not serve. Lucifer and party is supposed to have said, we will not serve. Non serviam, they call it in Latin. Okay. Now you see, a human person can say disobey. Can a computer disobey? A programmed computer, can it disobey? And if it disobeys, what will happen? The programmer, what can he or she program the thing if it starts disobeying? You see the problem. So, but I can disobey. I may have to face the consequences of disobedience, but I can do that. Can a machine do that? Do we understand what free will is? No. Fundamental questions are still remaining there. Okay. Animals and consciousness. How much consciousness animals have? Chimpanzee, very, very close to us. 4% the difference only with as far as genome is concerned. But do they have consciousness? And if they have, what kind of consciousness do they have? Do they know that they know? We don't know. Problems are there. Okay, next one, please. Intelligence, thinking. Consciousness is one thing. Consciousness is like a light. Lighting up our inner mind and external world, if you want to. But thinking, intelligence, what is intelligence? I've been trying to figure that out, not now. When I was doing my PhD, so many years, so long I thought about what is rationality, what is intelligence. I read so many books and consulted many people, I couldn't get. Even now I don't have a clear understanding of what intelligence is. We know it, when it is there, we know. But what is it? We do not know. Okay. All right. Next one, please. We will skip all these things. These are technical things only. Next one, please. Next one, please. Okay. Now I come to a critique because I got a limited time. Critique positively. Positive, my positive response to AI and related developments. Experts agree that AI will enhance efficiency and effectiveness. It will enhance. It can reduce cost of production and more comfort, more convenience, better predictability and so on it can give. Future of space exploration, when you are in the outer space, now if you send a human being there, then he or she will have to live there. And we need certain kind of atmosphere to live, you see. And that kind of thing will be very difficult for humans made of flesh and blood like you and me. So they are what they are going to use. Now already they have started using humanoids, robots and so on. Very good. Lot of good things can be done there.
Okay, so that is fine. Future exploration of very difficult thing. Or you have to go down in the mine. You remember where was the mine destroyed there in India? I think that mine collapsed. I think in Chhattisgarh state. I mean, not Chhattisgarh state. I think it is in Chotanagpur area. Chotanagpur area, by means Jharkhand. So recently several people died, and in a situation like that, you could send instead of sending a human being, send a robot, and robot can stand also and then can pull it out also. Okay, so that kind of dangerous things you can do. Very great help, tremendous help. By all means, we should have such things. Okay, next one, please. Negatively, human. Now here already, I think one of the speakers mentioned about the negative impact of this one, especially so 300 million jobs will be lost. I also read that thing, it came in the newspaper several times. But many, many more jobs will be lost. They are calculating only industrial jobs, but ordinary jobs also will be lost in this process. For instance, think about the security thing. In Ramaram, you don't have too many security people. You go to a bigger city, everywhere you got security personnel. You come to our Delhi, we have only a big high school, 4,500 students, plus 2 with a higher secondary school. And we must be having 10, 12 security people. Because throughout the day you have to be, 3 shifts are they required. Now 10 years, 5 years from now, most probably our fathers will decide, no, what is waste of time, 12 people, 15 people, and labor problem all the time, and government also got, if we got 20 or more persons, and then there's a different type of rules and all kinds of things. Forget about all these stupid things. We'll put security humanoid there. And there's only 1 or 2 persons to control that thing. So instead of 20, we may end up with 2. 1 during daytime and 1 night time. And that will be totally impartial. It will open only when everything is correct. And no question about, साहब आप हमारा आदमी है, ठीक है आप आ जाइए, ये सब नहीं हो जाएगा उधर. ऐसा इधर नाटकते लौड़ा है. These kind of things will not. Strict. You don't have the qualification, you cannot get in here. Full stop. No questioning, no argument, nothing. So we are going to put that one. And we can save money, we can save trouble, everything will be fine. Where will the security people go? And the security people, most of them are retired military people. See, military, if you have worked in the military for 15 years, you can retire. Now the Modi government is trying to change that. And when you retire, you get pension also. You get pension also. It's not the case that you get only your salary, but you get pension also. Till you die, 15 years service only required. You see? And they are the ones who take up, because pension is a very small amount, they are the ones who take up. Where will these poor people go? And that man sitting there as a security man, he is taking care of a family with his salary. Where will he go? When you have put out machines there, machine means initially you have to pay a lot of money. You install that thing. But once it's installed, only electricity you have to pay, very minimal thing only. Where will all these people go? What will happen to those people? Very serious matter. Many, many things like that. Many, many things like that. I have weaponization of AI. Now you see, now it is, remember already these drones are going, now the war is going on between Ukraine and Russia. Most of the work is being done by drones. Earlier it was, you had to fly a plane and go there. Drones are going to do that. Yeah, artificial intelligence powered drones going doing this thing. And sometimes the drone may get confused, and instead of shooting this person, it may shoot somebody else. People sitting there, innocent people sitting there may be shot, because everything is going by digital control, but sometimes it can go wrong. Sometimes it can go, not only it can go wrong, it will go wrong, because all these things are, AI and so on are governed by statistical laws. You understand statistical laws, no? Statistics, okay, though if you are in high level science, you will have, all the laws are statistical. Only probability you can say, no, 100% assurance is not there in any law, any scientific law. The latest understanding is, no scientific law is 100% foolproof. It's uncertainty principle in quantum theory, you see. And so that means occasionally, 1 million times it may be working perfectly okay. 1,000,001 the time it may go wrong. And if it is pressing a button which will detonate a bomb, it will detonate a bomb. Artificial thing.
you see. And so this kind of dangers, many dangers are there, and how are you going to deal with that? And I have some suggestions. Next one, please. Sex robots. See, this is a robot, sex robot, and big industry. Thousands and thousands of people, millions of people are buying this one. You know, a man who doesn't want to get married, or he's got a wife, but then he wants to have someone different from that. This is one of them. He can buy this. Maybe a few $1 million, $1 million rupees. If you give 1 crore or something, you can buy one like this. And living with them, keeping her in, I don't know what you want to call her or whatever it is, inside the thing. Whenever he needs, he'll bring it out. And ladies also, now don't think that only men will do that. Ladies will also bring women. What is going to happen to our family life? And you go to the net and see, I usually, when I show this thing, I will not show many, but people think I'm watching all these things. So I don't want people to think that way. And so only one I show to people. And you go to the net and other places, you will see what are things are happening. What will happen to family? What will happen to the bonding? You know, when you love a person, there's a bond created that. You know, when you are sad, you can go to your friend, or if you got a very good wife, husband can go there, or if you got a good husband, a wife can go there. What a type of consolation and so on, joy you get. And you got a child born. Now instead of child being born, this will not produce any child, they'll produce an artificial child and walk around like that. This is what we are going. Do you want that? Complete breakdown of family. I lived in the US for many years. You know, I used to tell people after, that an average Indian, in spite of all our poverty, lives a happier life than an average American. I can even now guarantee that. Money is there, everything is there, but no happiness, no happiness, no peace. Your wife is your wife today. Tomorrow she may be somebody else's wife. It's happening. And I know many of my friends, they have changed their wives or husbands several times already. They occasionally write to me now, I don't have that much time to correspond. This is, family breaking down. This would create that kind of family breakdown. Do you want that kind of thing? You see? All right. Next, please. Some suggestions. Now what are we going to do? We have to allow science to to operate. How will you? So I am giving some suggestions to my own. Others also have given many suggestions. Enact new and innovative legislation. Ultimately, only law will work. You have to have some subject law. The second one is emphasis on common good. You have to change your ethical values. We should always think about how can my community grow. Instead of not how can I make more money. That has to be stopped. Common good we have to think of. Emphasis must be there on common good, community profiting, or nation profiting, not pure individuals. Individuals also are taken care of, but emphasis on common good, very important. Uphold human dignity and human well-being. Human dignity has to be, we humans are different from animals. In our behavior, in our treatment, we have to change that. You see, take into account. And also emphasis on education along these lines. In education, there now you have to emphasize teamwork, common good, thinking about my brother and sister. Gospel values, if you are a Christian, gospel values. In Hindus, of course, you have got your Gita, very valuable things. All religions have got very good things. Those things have to be emphasized now in this world. It's not the case that ethical values will go away. Ethical values will become stronger and stronger, should become stronger and stronger in a situation like this. Okay, science religion dialogue. Next one, please. Next one, please. Concluding remarks. Okay, so here, what humanoids can do today. AI humanoids outsmart humans. Well, many activities humanoids can do better than humans, but there are many but these are mainly mechanical repetitive activities. An illustration, can you, one more video? Okay, just come. You'll see that the Sheikh of Bahrain, he's got a bodyguard. $7.5 million he has paid, and you'll see that bodyguard now. No, earlier, this is not bodyguard, earlier. Go earlier, there, this one is not there. Oh, no, come down, this is.
Go further. Yeah, that is it. That's it. That's it. Yeah, this is all. Bodyguard, you will see the bodyguard coming now. This is the bodyguard. Okay, this bodyguard can do many things. It can kill about 2,000 people, and he can go and fight with the people. If I suppose the sheikh has been has been attacked or something, he will go and fight and kill everybody there. He's got medicine with him. He has got him, I should not say him, with it, and it has got also water and everything there, and will shoot anybody around there. If you happen to be standing there, whether you are watching, respecting the giving pranam to the sheikh or not, you also may be shot because this guy simply shoots everybody there. So $7.5 million. $1 is 85, 87 rupees, so you can calculate. So if you want one of these, for you to walk around freely, buy this one and you will come and dance around. Okay, that is some other things which can do. But what it cannot do, here is very important. What it cannot, next one please. Next one. What humanoids do not and perhaps cannot do. Rebelling. I told you, you cannot go against something because it has been programmed. So it cannot, no, today I will not do that. Cannot do that. Maybe you can program it, but it will program only not on exactly the day you want. Because you can say after 7 days, 8th day it will rebel. That way you can program. But 8th day may not be a day of rebelling, it may be a day of joining. That will not happen. Whereas a human being can do that, change the mind. Okay, now think about humaneness. Think about Mother Teresa. This is where religion comes in. Mother Teresa. You see, literally she going and kissing a leper who is stinking. I have not seen it, but their sisters I have seen doing it. Kissing with a love, not just externally doing that. They can be programmed a robot to do that kind of thing. There's a person who is dying. I've seen Pune and so on, people dying on the street. You can see flies coming and all these things and so on. And nobody will look at them because it smells. But these people go and lift them up and take them to their home and take care of them. And the RSS people are saying, oh, you are going to convert them. What is the use in converting a person like that? I mean, materially speaking. Of course, a person is a person, so that is good. But they are saying you are for converting that, you are doing that. Forget it. That will come politics, we will not talk about that. But, that kind of thing. That kind of empathy, that kind of humaneness, can that be reproduced? I don't know. Another thing. Well, next one, please. Mother Teresa. There's a picture of Mother Teresa. Next one. Here is Menachem Begin. I don't know if you know him. He was the most powerful, independent Prime Minister of Israel. I've seen him in the TV many, many times, especially when I was in the US. Very strong. Will stand against America, anybody. Very powerful man. Nobody could frighten him. Now what happened? And he loved his wife very much. She died. One day, suddenly she died. This man also collapsed. A man who can stand against anybody in the world, his heart melts. His heart melts, literally. And he collapsed and he gave up politics, and before long he died. That's depressed by the death of his wife Alisa in November 1982. He gradually withdrew from public life until his resignation in October 1983. You see, this kind of transformation. Or simple things you have seen in dacoits. You must have heard about stories of dacoits in the north. It is very common. Hard-headed fellows, tough fellows, hard-headed fellows. You see, and they are ready to kill anybody, and they don't care whether the police will catch them and kill. Now this fellow is something like that. Nobody can change him, and his little daughter comes, Daddy, and then what happens? This man who is so fierce and this one will calm down. Oh, my darling, and he'll take up and can a machine, no matter how
advance your sciences, can you do that? I have my doubts. I don't even understand how this transformation takes place. Nobody understands it. That's not I understand. Nobody understands. At least I recognize that something is happening. The scientists don't even recognize that is happening. They have not even thought about that kind of thing. Will that come? It may come. It may come. May not come. The only thing I can say is, even if it comes, I have no difficulty about my faith in God or so on. Not because I am a Jesuit priest. Because I am a scientist. I mean, I have not some science. I don't want to claim myself to be a scientist. And I know what is happening. I know what science can do on that basis and what is really happening. And because I have got scientific reasons for saying that even if this happens, one, if someone knows science well, doesn't have to give up his belief in God. His understanding of God may change, as I told you, because you become more sophisticated, more developed. But you don't have to give up. Scientifically, we can show that. First law of thermodynamics alone will be enough. First law of thermodynamics alone will be enough to that. Anyway, so you see, there are many things which cannot be done. Okay, by this cannot be duplicated. So in 2-3 minutes only I will take. I'll finish. I'm ready. I'm finishing. Next one, please. Next one. This is Menachem Begin. This is how he used to speak. But when his wife died, okay. Next one, please. Conclusion. The path ahead. Some, what is my own projection of the future. The onward march of science-human partnership must continue. Science and human are collaborating all these years, and that is how. Now, as I told you, 4 stages I spoke about in the beginning. That is age of discovery, age of mastery, age of redesigning, and then finally this one. That science is developing. Very good. By all means, I believe that science is God's gift to humans. I believe that science, science and religion are, both science and religion are God's gift to humans. And all right. So the onward march of science-human partnership must continue. Let science progress and continue to blossom. We need to extend utmost support to this noble and fruitful partnership. Next one, please. At the same time, we need to keep in mind that science is by humans and for humans, that I have already mentioned several times. Hence, science cannot adopt anything that jeopardizes or endangers human dignity, human progress, human well-being. Science can progress, science should progress. But remember, science is by humans and for humans. That has been the purpose. Otherwise, there is no point in having science. If it is meant to destroy humans, why should humans make something that will destroy them? Okay? This means that the progressive march of science will have to be harmoniously blended with a humaneness. That means genuine love, respect, and concern for one another. Then only it can, so your science should also help in doing this one. Like loving my brother. You see now, how will a science do? Now, for instance, today, it is not at all difficult for me to contact my sister. I got a sister in Texas, the whole family. I can call her every day. Thanks to science, thanks to science, I can see her also. All of you, many of you must be doing that kind of thing. You can see also, everybody. Science has helped in showing our love, showing our affection and so on. Very good. By all means, very good. You see? And also, but at the same time, I can also use the same technique to shoot that person in America. Here, of course, ordinarily we will not be able to do that olden times. But now we can use that thing to kill somebody in America or anywhere in the world. That I may not do. That I may not do. You see? And so, this progressive march of science will have to be harmoniously blended with the humaneness. That means I will not kill even if my enemy, another person, and because I don't like him or like her or whatever it is, no. And I will not use technology for that. Next one, please. Last one. Many enthusiasts of AI revolution believe that in the future, AI-powered humanoids can take the place of humans. But we have seen that AI-powered humans fall short of certain necessary human qualities, particularly humaneness, and hence cannot take the place of humans. Next one. At the same time, the AI-powered smart humanoids can assist humans in many important ways and many important roles, thereby enhancing human efficiency and effectiveness. Indeed,
AI humanoids can serve best as collaborators with humans, not as rivals or competitors. Collaborators together. Humans assisted by AI humanoids is the way forward. It is the path to further progress of humanity and our universe. So let us, use the humanoids. By all means, use them as collaborators, not as destroyers or not as rivals, as collaborators. And that way, let us make the atmosphere in such a way that these two can collaborate and support each other and go ahead. Then we can go very, very far. And there's lots of work to be done, lots of things to be discovered in our universe. We have not even started our discovery process. 400 years of science, not even started. I can give a talk on that if you want to. The many things which you have not discovered, And so let these two continue. But always remember that humaneness also will have to be there. The values also will have to be there. Religious values, ethical values, all will have to be there. If you go with these two, then we will build up a better world. Science becomes a close companion, collaborator with you, and religion also becomes a close collaborators with you. Both will enrich each other. We will become better persons, better humans, and we will build up a better world. And for us Indians, we'll build up a better India. That is what we are trying to do. And I'm very happy that you have come to listen to me. Number may be small, doesn't matter. But as I told you, influential is our thing. You share these kind of ideas with other people, read up more about this thing, and then share with your students, with your companions, with your family members. That's how it goes. We need that. That's the need of the hour. So please do that. Thank you very much for listening to me. God bless you. We have 10-15 minutes. I don't know if you have questions or something. If you have, otherwise. We can have an interactive session. If you have any questions, you can direct Dr. Joy. We will answer you. So you know that Chat GPT is spawning another version of Chat GPT has come into existence. What is called AI. I don't know much about it. And I'm not a user of Chat GPT. So what happens? Education will have no role when Chat GPT comes into existence. We don't need to be Chat GPT has already told that artificial intelligence is going to be dangerous unless it is judicially used. He has been in India, I think, in last week, and he has met our Prime Minister, Mr. Modi, and gave warnings about the excessive use of artificial intelligence. And Father has been speaking about that. And if anyone has some questions, we have another 10 minutes or 5 minutes. We'll have to go for lunch at 1 o'clock. We'll come back at 1:30 or 1:45. So if you have any questions, you can ask, or we shall close the session with a note of thanks. Now I invite Ms. Manesh Matthew, Assistant Professor, Department of Biotechnology, for the vote of thanks. Good afternoon, distinguished guests and dear colleagues. Today we have gathered here to delve into the intriguing topic AI revolution, Chat GPT, and their impact on religion, education, and society, and gain valuable insights from our esteemed speaker. On behalf of Maragasanos College, Ramapuram, I would like to extend a heartfelt word of thanks to everyone present here. First and foremost, I express our deepest gratitude to Reverend Dr. Job Koramthalam, Executive Director, IISR Delhi, for gracing us by delivering an enlightening and thought-provoking presentation. Your profound knowledge and engaging style truly left a lasting impact on all of us. He explained the topic with funny examples, incidents, and videos. Your insights have opened our minds to new perspectives and inspired us to explore further in this field. Thank you, sir, for your valuable time and effort.
I would also like to express my gratitude to the organizing team members who have worked tirelessly behind the scene to ensure the smooth execution of this seminar. Furthermore, I also wish to extend my sincere appreciation to all the participants who actively contributed to the seminar. Thank you all once again for your presence and contribution. Let's carry forward the knowledge gained here and continue to maintain a positive attitude in this field. Thank you. Have a nice day. Our first session is over. Let's take a break. Lunch is arranged in the auditorium and we should be back after 30 minutes.
Very warm good afternoon to one and all present over here. On behalf of Maragastinos College, Ramapuram, I would like to welcome you all to the session 2 of this national seminar. This session deals with an introduction to Chat GPT. I would like to welcome our resource person, Sri Siju K.S., Associate Professor, St. Kitts College of Engineering, Kottayam. He secured first and fourth rank in mathematics in his both UG and PG, respectively from Mahatma Gandhi University, Kottayam. As a part of professional life, he has over 17 years of experience in teaching that involved undergraduate, graduate, postgraduate, and professional courses in science, engineering, and technology. He is presently serving as resource person for Artificial Intelligence and Machine Learning program offered by Government of Kerala with technical support of IIT Madras. He is also serving as data analyst, consultant for finance, economics, science, and engineering. He has immense knowledge in machine learning, deep learning, business analytics, and quantum computing. I wish you all a fruitful and informative session ahead. Over to you, sir. Thank you. A very warm good afternoon to all. I am here to introduce you what is really Chat GPT. I know it is not an introduction, it may be an additional information to you because most of you are familiar with this tool. My aim is to showcase why Chat GPT is more popular with people, then what are the possibilities, then what are the limitations. On these prospects, I am going to present a few slides related to these topics. So let me start my presentation. Before that, I have one question. What is the fundamental thing to present something before an audience? I repeat, what will be the fundamental thing to present something before an audience? Teachers, ഒരു കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനം? പറഞ്ഞു? കോൺഫിഡൻസ്. യാ, ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. കോൺഫിഡൻസ് മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോളജ് വേണം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. എനിത്തിങ് മോർ? വൊക്കാബുലറി. ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ്. എനിത്തിങ് മോർ? ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. കയ്യിലൊരു നല്ല പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലോ പോയില്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ പ്രസൻറ്റേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് എ ടൂൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ എ പ്രസൻറ്റേഷൻ? ഇപ്പോൾ പറയാം, ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയാം, നിങ്ങൾ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കും? നോട്ട് ടു സ്റ്റുഡൻസ്, ഐ നോ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു. ഓക്കെ. പവർ പോയിൻറ്റ്? എനിത്തിങ് അതർ? ഗൂഗിൾ slides? Anything different? Chat GPT, that is from student side, I know. So, if you want to prepare a slide, there are many options. One is write all the points in a paper and create slides in a logical and chronological manner. Am I right? We are doing like that. But this Chat GPT will do something for you. Okay, suppose I don't have any presentation. When I just come here, നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ പറഞ്ഞു, യു ഷുഡ് പ്രസൻറ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്. അദ്ദേഹം സെൻറ്റ് തോമസിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ സെൻറ്റ് തോമസിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സെൻറ്റ് തോമസിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെല്ലാം പറഞ്ഞതിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല. ആൻഡ് സോ ഐ ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ദർ ആർ മെനി ഓപ്ഷൻസ്. ആസ് കൺവെൻഷണൽ ടീച്ചർ, ഐ വിൽ jot down the notes and will prepare the PPT or some presentation and I will present it before the students. This is the way. Next question is to students. നാളെ നിങ്ങളോടൊരു പേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ ടോപ്പിക്, ദ pitfalls in Chat GPT. How do you prepare the presentation? You just depend on Chat GPT. Then you get some information, then copy down it and put it into some applications, it will create the PPT. Okay. But Chat GPT itself create PPT. Chat GPT itself create programming. And it can do many wonders. If you accept it or not, it will be like that. Chat GPT നിരോധിച്ചാലും ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Because
all the knowledge is with many of the people. It is open source. And so there are many promises and also challenges. Okay, so I just start my session with demonstrating how to create a PPT using Chat GPT. So this is my prompt. I just feed the prompt. Okay. So it start creating the code for some presentation. അപ്പോൾ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോളജ് ലെവലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും. If you are very brilliant and you know many tools, then there are many avenues we can open with this Chat GPT. That is my point. So I am creating a LaTeX slide to demonstrate how to create a presentation with just a prompt. The search word in this that message window is generally known as a prompt. Nowadays we have another branch of engineering emerging that is known as prompt engineering. Okay. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പേയ്മെൻറ്റും ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ആസ് എ ഗുഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ കോട്ടയം we have to train our students to meet the requirement of the industry. There is no doubt at all. Otherwise, our students will not be placed in good places. So I got the responses from this Chat GPT. So this is a code window, that is why this background. I copy this code. Then I go back to an open source option to create presentations and papers, etc. That is known as Overleaf. I have already created something here, Chat GPT. Now I just click here. The keyboard, another option, delete. You want to delete this. Undo. Mottham delete cheyana. Okay, I got it. Thank you, sir. Thank you very much. So I have pasted that content here. Now I just recompile it. I just copy the code from
Chat GPT. Then I put it in this window. It's like a code environment, right? It creates the slides here. You can see the slides. Then we look into this. Chat GPT, promises and limitations in the context of religion, academics and society. You just move up, you get into the first slide. These are bulleted points as we expected. Chat GPT is an AI language model developed by OpenAI and many points there. Then enhance, what are its advantages, like enhanced communication, access to information, multilingual support. Then limitations, bias and ethical concerns, lack of contextual understanding, reliability and accuracy. Then implications, interpretations and theological guidance. That is a main problem when we are talking about the use of Chat GPT in religious context. Other one is religious dialogue and support. Then we come into the academics, research and information retrieval. It creates a lot of problem. I am going to explain it later. Then writing assistance, even though we get some assistance, leads to some plagiarism, and without using our logic and our knowledge, we just create a lot of things. Then media and journalism, social impact, so ethical issues. Then this is the conclusion. In this way, I have created the slide without any additional tools. Got it? Then you create in the tool. There is no need because everything is trained in GPT. GPT is not that much simple. You know, the people, അതായത് മനുഷ്യർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് കുറേയേറെ വർഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നമാണ് ദിസ് GPT. The chat is a different one, GPT is different one. This chat GPT is popular to all of us, but GPT is not like that. GPT is just tip of the iceberg. We are going to witness it within 5 years. Challenges are there, but there are many opportunities, threats, etc. We should create an awareness. That is the main thing. Okay, that is my point. So this is the way in which this Chat GPT create a presentation within 1 or 2 minutes. When I board if it is in my laptop, I can create it with 1 minute. So creating slides is not an issue. If you want to prepare a presentation, we will spend just 1 minute. Suppose you want to create a paper, a scientific paper with good appearance. For example, if you want to put it in Elsevier or some Springer, all the templates are already available in the internet. It is trained by GPT. So just put this information. It will create the paper in as such. Yeah, please. Okay. Okay, I got your question. So, if I give an example, ഒരു overleaf-ലാണ്. Now I just change the layout, this editor and PDF. Look, this is our PDF on the right side. You just click on this download, it will start to download this one. Okay, that's your question, am I right? Okay. So we just move on to our presentation. Thank you. So this is my point. Evolution, promises and limitations. Chat GPT engane vannu? What are the promises? Then what are the limitations? I am not talking about the challenges. So this is the basic points. I am talking about only these 7 points. Then 3, 4, 5, 6 and 7 are in more detail. So what are the session outcomes? This session kondu njan rendu karyangalanu main aayittu uddeshikkunnathu. To develop a basic understanding on the evolution of the Chat GPT. Engane idu develop cheyidu vannu? Then second one is appreciate the engineering behind the development of this large language model application. This is generally known as LLM or large language model application. And finally, realize the promises and limitations of Chat GPT. Okay, so we move on to the first point, demystifying.
demystifying the Chat GPT. ഒത്തിരിയേറെ തെറ്റിദ്ധാരണകളോടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സംഗതികളെയും സമീപിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ചാറ്റ് ജി പി ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ചിന്തകളുണ്ടാവാം. ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ നോളജ് ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഐ അഗ്രി, കറക്റ്റ്. അത് നമ്മൾ എത്ര റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താലും ദേ വിൽ യൂസ് ഇറ്റ്, നോ ഡൗട്ട്. പക്ഷേ അത് ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പം എന്തിനാണ് ഞാൻ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പം ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ മുതലേ കാറ്റക്കിസം ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ദ ക്ലാസ്സസ്? പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. അതിൽ ശരി ഏത് തെറ്റേതെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അവസരമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ വാല്യൂസിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നു, ഐ അഗ്രി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, വി ആർ ഇൻട്രാക്ട് വിത്ത് ദ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗോ ടു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിന് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് ആൻ അവയർനെസ്. സോ ഐ എം ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദ അവയർനെസ് പാർട്ട്. So second one is demonstrating the possibilities of Chat GPT. Is it working, sir? Okay. So I start with this quotation. Are you familiar with this name, Sam Altman? Sam Altman and ഉത്തരം അതിൻ്റെ സൈഡിലുണ്ട്. OpenAI co-founder and CEO. ഓക്കെ, അതായത് ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കിവിടെ അവതരിപ്പിച്ച് തന്നതിൻ്റെ പിറകിൽ വർക്ക് ചെയ്ത 1-2 പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തികളുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളാണ് സാം ഓൾട്ട്മാൻ. വേറൊരാളുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലോൺ മസ്ക്. There are some other people behind this. You know who introduced the concept of GPT? Is it OpenAI or someone else? It was introduced by Google itself. There was a model that is known as transformers. ഇപ്പോൾ 2018 ഞാൻ AI പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ്, കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഐ വിൽ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് എ വെരി സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദാറ്റ് transformer. Then you just look into this quotation. We can't bury our heads in the sand at the threat of new technologies and new tools. പുതിയ ടൂൾസ് വരുമെന്നുള്ള ഭയത്തോടു കൂടി നമുക്ക് തല മണലിൽ ഉളപ്പിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ലൈക്ക് മറ്റേ ഒട്ടകപ്പക്ഷി ഇങ്ങനെ തല മണ്ണിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മളതിനെ പഴി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. യു ജസ്റ്റ് റിയലൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദിസ് വേ. സോ വി ഹൗ ടു അഡ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പ്രോപ്പർ മാനർ. ഇപ്പോൾ തമാശയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഈ ഓൾട്ട് മാൻ, ദീസ് പേഴ്സൺ, ദി സാം ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാൻ. മനുഷ്യന് പകരം ഒരു സാധനത്തെ അയാൾ ഉണ്ടാക്കി. ദാറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ തിങ്. അപ്പം എനിക്ക് ഈ OpenAIയുടെ ആ ഫ്രീ വെർഷൻ തീർന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഐ ജസ്റ്റ് ടോക്ക് ടു മൈ മെഷീൻ, then this speech is converted to a text. That text is feed into a prompt to this GPT. GPT അതിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യും from its repository. Then it reproduce the text. ആ ടെക്സ്റ്റിനെ വീണ്ടും സ്പീച്ചായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഫ്രം ദ ഔട്ട് സൈഡ്? ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തോട് ചോദിക്കുന്നു, സിസ്റ്റം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നോട് ഉത്തരം പറയുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇതൊക്കെ കൊള്ളുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്രയും ഹാപ്പി ആവുന്നത്. ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഈ മെഷീൻ കൂടി തരുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ഫാക്ട്. അത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെയും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് സിമ്പിൾ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. സോ വാട്ട് ഈസ് റിയലി ചാറ്റ് ജി പി ടി ഫോർ എ കോമൺ മാൻ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 ആസ്പെക്റ്റ് ചിന്തിക്കുക. ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ടൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക. വാട്ട് ഈസ് റിയലി ചാറ്റ് ജി പി ടി? As a highly advanced language robot that can have conversation with you. That is basically നമ്മളോട് കോൺവെർസേഷൻ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് റോബോട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഹൗ എ ഹ്യൂമൻ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ടു വാട്ട് യു സേ, ചാറ്റ് ജി പി ടി ക്യാൻ ഡു സംതിങ് സിമിലർ ബട്ട് ഇൻ എ ഡിജിറ്റൽ വേ. ഓക്കെ, ഇത് മനുഷ്യരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഈ മെഷീൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വണ്ടർ. Then a very smart assistant who has read and learned from a vast amount of information like books, articles and websites, it has become incredibly knowledgeable about various topics. When you I think there's some problem with this. No problem, I will use it. കുഴപ്പമില്ല.
when you ask Chat GPT a question or give it a prompt, it uses its vast knowledge to understand what you are saying and generate a response that it thinks makes sense based on what it is learned. അതൊരു ഗുണമാണ് ദോഷമാണ്. അതിനെന്തറിയാമോ അതാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട്. ദറ്റ് ഈസ് എ മേജർ പ്രോബ്ലം. If it is not properly trained, we will get false information. In essence, this Chat GPT, under the hood, it creates a hallucination. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഈ ടെക്സ്റ്റിനെ എല്ലാം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വേർഡ്സ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ഓർ വേർഡ് എംബഡിങ്. ദാറ്റ് എംബഡിങ് ഈസ് വെരി ലാർജ് വൺ. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ഹാലൂസിനേഷൻ. ആ ഹാലൂസിനേഷനിൽ നിന്നാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്വറിയും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ്ങുള്ള കീയും അതിൻ്റെ വാല്യൂസും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ചാറ്റ് ജി പി ടി. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ പറയുമ്പോഴാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് Chat GPT, if we technically speak about it? An AI chatbot developed by San Francisco-based startup OpenAI, headed by Sam Altman. വളരെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് എ chatbot, but it is supported by AI. Are you familiar with chatbots? Chatbots? നമുക്ക് ഇപ്പം എൽ ഐ സി പ്രീമിയം ഓൺലൈൻ അടിക്കാൻ പോയാലും അപ്പോഴേ ഒരു ചാറ്റ്ബോട്ട് അവിടെ വരും. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചാറ്റ് ബോട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ദിസ് ചാറ്റ് ബോട്ട് ക്യാൻ ഈസിലി ബി ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്പൺ ജി പി ടി, ഓപ്പൺ ഐ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇറ്റ് സെൽഫ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ദെൻ അനദർ വേർഡ്സ്, വൺ ഓഫ് സെവറൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ജനറേറ്റീവ് എ ഐ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിലൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിച്ചു. അതിത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വീഡിയോ, ദ ഗോഡ് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വീഡിയോ മമ്മൂട്ടിയും മോഹൻലാലിനെയൊക്കെ വെച്ച് പുള്ളി ചെയ്തു. അതിൽ പുള്ളിക്ക് വലിയ മനസ്താപമുണ്ട്, പുള്ളി വല്ലാതെ ദുഃഖിക്കുന്നു, പുള്ളിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് വായിച്ചത്. Okay, I have a question. That application is known as fake AI, deep fake AI. ഇതൊരു 5 വർഷം മുമ്പ് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു 3-4 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയും രസിച്ചും കളിച്ചതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പ്ലേ, വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിലെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഇതാണ്: ഇഫ് ദ പീപ്പിൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ഇറ്റ് ഓർ മിസ്യൂസ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലം. ഫേക്ക് വീഡിയോസ് വിൽ ഈസിലി ബി ക്രിയേറ്റഡ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിക്കുന്നത്, one second. അന്ന് ഒബാമയും ബിൻ ലാദനും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് നമ്മൾ ഫേക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. ഒബാമയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്, ബിൻ ലാദൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫേക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയാണ് അന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. വി നോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫേക്ക് തിങ്, ബട്ട് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദ സ്റ്റുഡൻറ് ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ആർ സച്ച് പോസിബിലിറ്റീസ് വിത്ത് ദിസ് എ ഐ. അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിലാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി ടൂൾസ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ഫേക്ക് വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ ഐ. അതിനും ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പ്ലൈനബിൾ എ ഐ. യു നീഡ് നോട്ട് ടു വറി മച്ച് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. എ ഐ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിൽ ഫേക്ക് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടൂൾസും അവൈലബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് എക്സ്പ്ലൈനബിൾ എ ഐ. ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ റിസർച്ച് ഏരിയ. Okay, then what is special about with this chatbot? We look into that. Chat GPT is powered by large language model GPT 3.5. Yeah, that is the basic difference. And ഇത് ഒരു API based ആയി മാറിയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മൊബൈലിലോ അല്ല നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ ഈസി ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നത്. There are very nice GPT based tools, but it is not that much democratic. ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് അറിയാത്തത്. There are very nice tools there. Then the service is a text-based tool that can produce human-like responses to user request. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, this Chat GPT is a GPT. On the back hood of GPT there is a transformer with a different structure. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന് ഒരു എൻകോഡറും ഉണ്ട്, ഒരു ഡീകോഡറും ഉണ്ട്. But these people, this OpenAI replaced that encoder with a decoder. So what happened? It is a different one. It can create conversation like text. നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. വാട്സാപ്പ് ചാറ്റ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരുന്ന് ആ പുള്ളിക്കാരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അയാൾ മറുപടി പറഞ്ഞാലേ അടുത്ത ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആം ഐ റൈറ്റ്? അദ്ദേഹം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു, അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ വേറൊരു ഉത്തരം പറയുന്നെങ്കിലോ, കൺവെർസേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഗോസ് ലോങ്. ആം ഐ റൈറ്റ്?
ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ഗുണം അതാ, എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിനെപ്പറ്റി അതിനോട് ചേർന്നുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ മേക്ക് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബെറ്റർ. അതുകൊണ്ടാണ് ചാറ്റ് ജി പി ടി കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയത്. Then the service is, with a whopping 175 billion parameters, GPT-3 is one of the largest and most powerful language processing AI model to date. അപ്പോൾ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള. പാരാമീറ്റേഴ്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിൽഡ് അപ്പോൺ എ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിലെ ന്യൂറോൺസിൻ്റെയും ലെയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് സോ ദ പാരാമീറ്റർ ഇൻക്രീസസ്. As the parameter increases, we need more resources and time to train the model. That's the basic thing, theoretical side. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. Then this is the Chat GPT feature summary. Then what is really Chat GPT? Or in another words, for what we can use Chat GPT? These are the answers. Then what is the definition? It is generative pre-trained transformer. That word transformer is there, but it's pre-trained. അതായത് വേറൊരു വലിയ ടെക് ഗെയിൻഡ് വേണ്ട നെറ്റിലെയോ അതുപോലുള്ള വലിയ ഡേറ്റാസിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണിത്. ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റീവ്, അതായത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് പുതിയ പുതിയ ഉത്തരങ്ങൾ അവൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും. വി ക്യാൻ റിഫൈൻ അവർ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ചാറ്റ് ജി പി ടി ബൈ കോൺവെർസേഷൻ മോഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ട്രെയിൻഡ് മോഡൽ. അതായത് 175 ബില്യൺസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെപ്റ്റംബർ 2011 വരെ 12 വരെയുള്ള ഡേറ്റ മുഴുവൻ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണിത്. അതിനുശേഷമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇതിന് അവൈലബിൾ അല്ല. Then it has contextual understanding. I will show you another example. What is the importance of contextual understanding? കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ജി പി ടി ആണ്, ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ടാണ് ദിസ് ജി പി ടി, ചാറ്റ് ജി പി ടി. Then multiple use cases. We can use this chat GPT for varieties of cases. Then customization. It is an unsupervised model basically. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒരേപോലെ ഉപയോഗിച്ച് ട്രെയിൻ ചെയ്തൊരു മോഡലല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വി ഫീഡ് ഓൺലി വെബ് ഡേറ്റ. ഫ്രം ദ വെബ് ഡേറ്റ, ടെക്സ്റ്റ് ഡേറ്റ, ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ. But we can customize it by adding additional data in supervised manner. Then API based deployment. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയോ എവിടെ ഈ ചാറ്റ് ജി പി ടി, നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് കയറിപ്പോയല്ലോ, ആ ചാറ്റ് ജി പി ടി എവിടെയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്? മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അഷ്യൂർ. അപ്പം ഓപ്പൺ എ ഐ ഈസ് എ ഗെയിൻ ഇൻ ടെക്നോളജി, അനദർ മാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും കുത്തകയായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ ജിയോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നത്? ജിയോ എന്ത് സ്നേഹത്തോടെയാണ് ജിയോ നമുക്ക് ഡേറ്റയൊക്കെ തന്നത്. നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ കൈ നീട്ടി മേടിച്ചില്ലേ? ഞാനും നീട്ടി മേടിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ? ജിയോ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ജിയോ വിട്ട് വേറൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതുമില്ല. ആ ഒരവസ്ഥയാണ്. ആൻഡ് അതേ ഒരു സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം. ദ മോണോപോളി ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഈവൻ കൺട്രോൾ ദാറ്റ്. ദെൻ API based deployment. ഇതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട്. വൺ ആസ്പെക്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് current use, and second one is it is another possibility. We can purchase this chat GPT and we can use it in our industry. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉപയോഗിക്കും. രാമപുരം കോളേജിന് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് FAQ ഉണ്ട്, ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അതിന് വരെ നിങ്ങളൊരു ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ വേർഷൻ വെച്ച് കൊടുക്ക്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയുന്നൊരു സംവിധാനമായിട്ട് മാറും. വി നീഡ് നോട്ട് ടു ട്രെയിൻ ഇറ്റ്. 1 second. നോ പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ ലൈക്ക് എ ചാറ്റ് ജി പി ടി ഇഷ്യൂ. എൻ്റെ കുഞ്ഞിരുന്നിങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞാൻ ചുമ്മാ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഷി വാണ്ട്സ് ടു മേക്ക് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് മീ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ചാറ്റ്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് API based application. We can purchase chat GPT and we can deploy it anywhere. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈയിടെ തന്നെ കേട്ടു മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് അവരുടെ കാറുകൾ ഇനി വോയിസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആരാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത്? ചാറ്റ് ജി പി ടി. നമ്മളിവിടെ കിടന്ന് എന്ത് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല. They are going to use it. And this Bing was another search engine by Microsoft. They are currently trying this GPT in a small version, small form. It will completely based on that chat GPT in future. സംശയമൊന്നുമില്ല കാര്യത്തിൽ. Then the popularity of chat GPT. ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും മേളിലുള്ളത് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആണ്. 3.5 ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അത് 1 മില്യൺ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഗ്രാബ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ടേക്സ് 3.5 ഇയേഴ്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കിക്ക് സ്റ്റാർട്ടർ, ഇറ്റ് ടേക്ക് 2.5 ഇയേഴ്സ്. ദെൻ Airbnb, Twitter, it takes 2 years. Then Foursquare, Facebook, Dropbox, Spotify, Instagram. Yeah, our Instagram. It takes 2.5 months to get 1 million subscribers. Then look into this Chat GPT, it takes only 5 days. Only 5 days. That is the popularity of Chat GPT. ഇനി മലയാളികളെന്ന് മാത്രമല്ല, ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യനും ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് കിട്ടിയാലും ട്രൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്. സംശയം വേണ്ട. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. എപ്പോൾ ഫ്രീ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് മേടിക്കും. സോ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ബട്ട് ഫോർ ദിസ് ഓപ്പൺ AI സ്പെൻഡ് മണി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ മണി മുതലാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ബട്ട് നോട്ട് ഇൻ എ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പൺ ചാറ്റ് GPT, ബട്ട് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു സെൽ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ അവർ സെല് ചെയ്യും. ഒരു സംശയം വേണ്ട. Then this is about the evolution of Chat GPT. My main point, the evolution. As a person from academia, I am very much impressed in this evolution. Okay, the first one is transformer. That is based on attention. Attention. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയില്ലേ അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് എപ്പോഴും പറയും. എന്തിനാണ്? അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സുഖമുള്ളൂ, കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഐ മീൻ റൈറ്റ്? ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡൽസും. If we are talking about the speech and text processing, this algorithm should listen to us. Listen ചെയ്യുക, attention, and it is old. That idea is taken by, initiated by Google. Google ആണ് ഈ ആശയം കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഗൂഗിളിന് പറ്റിയ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഗൂഗിളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് പോയി. അവർ ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ വളരെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തു. ദർ വാസ് എ ടീം, ഡീപ്പ് മൈൻഡ്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലേണിംഗ്? റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലേണിംഗ് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലേണിംഗ്. ദാറ്റ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലേണിംഗിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസർച്ച് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിൾ തന്നെയാണ്. അവരുടെ ടീമിൻ്റെ ഡീപ്പ് മൈൻഡ് എന്നാണ് പേര്. ഓക്കെ, പക്ഷെ അവർ വിചാരിക്കുന്നതിന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ടെക്നോളജിയെ വെറൈറ്റീസ് ആക്കി മാറ്റാൻ ഓപ്പൺ എഐക്ക് പറ്റി. അതുകൊണ്ട് അതാണ് അവരുടെ വിജയം. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ സക്സസ്. ഓക്കെ, സോ ദേ യൂസ് ദീസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സിന് 2 പാർട്ടുണ്ട്. വൺ ഈസ് എൻകോഡർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡീകോഡർ. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഞാനിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നൊരു ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം, നിങ്ങൾ കേട്ട് പരിചയമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവാം, ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആലസ്യം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കവും വരുന്നുണ്ടാവാം. ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കും. ഓക്കെ, ഈ കുറച്ച് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നമ്മളൊരു വേറൊരു രീതിയിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എടുക്കുന്നത്. ദറ്റ് ഈസ് ജനറലി നോൺ ആസ് എൻകോഡിങ്. വി എൻകോഡിങ് സംതിങ്. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മളൊന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുമോ. സോ ദാറ്റ് എൻകോഡഡ് മാറ്റർ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ മാറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡീകോഡിങ്. എൻകോഡിങ് ഡീകോഡിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം ഒരു സെമിനാറിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ പ്രോബ്ലം? ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് വിത്ത് ഡീകോഡിങ്. നമ്മളിത് എങ്ങനെയും പഠിച്ചു വയ്ക്കും, പക്ഷേ ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദീസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. ബട്ട് വി അപ്ലൈ സം സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ലൈക്ക് spectral decompositions, etc. We successfully encode things and also decode this. This encoding decoding is a competition, it's a win-win competition. At the end we will get better learning. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. But what these GPT people do, they just remove this encoder. They just take the decoder. അപ്പോൾ ഡീകോഡറിനെ നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്തു, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ജനറലി നോൺ ആസ് പ്രോംപ്റ്റ്. ദിസ് പ്രോംപ്റ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു എ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെക്റ്റർ. That is a mathematical representation. Then feed it to the ocean of hallucination weights created by this Chat GPT trainer part. അതിൽ നിന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും. That contextual information will given to you. Surprisingly, it will be the answer we look for. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതല്ല. It is really happening inside this algorithm. Okay, so GPT do that. They just change. ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കും, ട്രാൻസ്ഫോമറിനകത്ത് എൻകോഡറുണ്ട് ഡീകോഡറുണ്ട്. GPT എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു സാധനത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? എൻകോഡർ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഡീകോഡർ ഓൺലി ഡീകോഡിങ്. ദേ ആർ ഓൺലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ഡീകോഡിങ്. സോ GPT ഈസ് കം ഇൻ ടു സീൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റീവ് പ്രീ ട്രെയിനിങ്. അത് വളരെയേറെ വലിയ ഡേറ്റയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ GPT-1 വെറും GPT വന്നു. ദെൻ GPT-2 വന്നു, GPT-3. ദി ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കേപ്പബിലിറ്റി. ദിസ് ഈസ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്. ടാസ്കിൻ്റെ രസകര, നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വാക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു GPTയുടെ ഉദ്ദേശം. ഓൺലി നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ when we use this GPT-2, it will design trained on multitask data. അതിനെന്ത് ചോദിച്ചാലും ഉത്തരം പറയുന്ന അവസ്ഥ വരും. ബട്ട് ആക്യുറസി is not much. But when we come into GPT-3,
It is a very big model with 175 billions of or parameters. അതിനോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് കോണ്ടെക്സ്റ്റുവലായിട്ട് ഉത്തരം തരുന്നതിന് മോഡലായിട്ട് മാറി. That is actually a surprising result that were from in this evolution path from GPT to GPT-3. Then come into the instruct GPT. This is the power of GPT, Chat GPT. Okay. In every machine learning model, there will be some supervision part. Here in this GPT, basically it is not supervised model, but there is a supervised fine tuning or SFT, supervised fine tuning. That supervised fine tuning make it fascinating. And that new version of GPT-3 is known as Instruct GPT. It is not available to us. നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ആ ഇൻസ്ട്രക്ട് GPT കൂടെ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ സപ്പോർട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് വിത്ത് ചാറ്റ് GPT. അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം തരിക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്. അവസാനം ചോദിക്കും, ആർ യു സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദ റിസൾട്ട്? തംസ് അപ്പ്, തംസ് ഡൗൺ. സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു തംസ് ഡൗൺ കൊടുക്കാൻ മറക്കുമോ? ഇല്ല. വി പുട്ട് സം തംസ് ഡൗൺ. That thumbs down is the reinforcement from the human being. അപ്പോഴേ തന്നെ അത് മാർക്ക് ചെയ്യും. ആ കൊറിക്കുള്ള നമ്മളൊരു കുറയാണ് ചോദിച്ചത്, ആ കൊറിക്കുള്ള വാല്യൂ കറക്റ്റ് അല്ലെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കും. then it will again train on more correct data. It is internally happen. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചാറ്റ് GPT is for that reinforcement learning from human support. That is the real part happening now. അല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. Now that the last one, the 6th generation, that is Chat GPT with more human feedback. So this is evolution. Then we are coming into some interesting demos with Chat GPT. അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫൈനൽ അപ്പിയറൻസ്, നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഫീലിങ്സ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് വി ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ ഹാർഡ്ഷിപ്സ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അതറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോഡൽ റൺ ചെയ്ത് നോക്കണം. സാധാരണ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തൊരു മോഡലുണ്ട്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സീ ദാറ്റ് മോഡൽ. ആ ഒരു മോഡലിൽ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക, ഹൗ ഇറ്റ് റെസ്പോണ്ട്. അന്നേരം മനസ്സിലാക്കും എത്ര പവർഫുള്ളാണ് ദിസ് ചാറ്റ് GPT എന്നുള്ളത്. സോ വി ഗോ ടു ദാറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബേസിക് ലേമാൻസ് അപ്രോച്ച്, സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ കണ്ടന്റ്, ദെൻ അക്കാഡമിക് യൂസ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രിയേറ്റിംഗ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് കോഡ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പൈത്തൺ കോഡ് എക്സെട്ര. ദെൻ ലവേഴ്സ് കോഡ്. നിങ്ങൾക്കൊരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതണതിന് വിഷമിക്കേണ്ട, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഫോർ ചാറ്റ് GPT. നമുക്ക് കാണാം ഇത്ര രസമെന്നറിയോ. ദെൻ അഡ്വാൻസ്ഡ് കേസസ്. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പോയിന്റ്സ്. So let me go to another environment. Are you familiar with this environment? Anyone? No one. Nothing. Google തന്ന സൗജന്യമായിട്ട് തരുന്നൊരു സംവിധാനം. It is known as Colab, Google Colab. പൈത്തൺ അറിയാവുന്നവരുണ്ടോ? പൈത്തൺ? Hands up. Python? Python? No Python people? It's bad. Sir, thank you, sir. Abhlad, sir. Thank you very much. Python is a programming language. ഈ ട്രാൻസ്ഫോമറും ഈ GPTയും എല്ലാം എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ലാംഗ്വേജാണ് പൈത്തൺ. ഇറ്റ്സ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ്. ഇറ്റ്സ് എൻ എൻവിറോൺമെൻറ്റ്. ഇതിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ട്രെയിനർ. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ ട്രെയിനർ. എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, കുഞ്ഞു ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, ചെറിയ ഉത്തരങ്ങൾ തരിക, വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ചാറ്റ് ആൻഡ് എ കോൺവെർസേഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ചാറ്റ് ആൻഡ് കോൺവെർസേഷൻ? ചാറ്റ് 1.5 പേജ് നീളത്തിലാണോ ചാറ്റ് പറയാറ്? നമ്മൾ കുശുക്കൂലേ? വളരെ ചെറിയ സെൻറ്റൻസ്, എത്രയേ ഉള്ളൂ, കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. കോൺവെർസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു essay പോലെയൊക്കെ വലിയ നീണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ചാറ്റ് GPT ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കമാൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസും കോഡും ഒക്കെ നേരത്തെ ബുദ്ധിയുള്ള ആൾക്കാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വി ജസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ഇറ്റ് ഇൻ അവർ മെഷീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഓഫ് കോഡ്. ഐ ജസ്റ്റ് റൺ ഇറ്റ്. I just run it. So this is what is really happening in coding window. നമ്മൾ C പ്രോഗ്രാമൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. വി ജസ്റ്റ് റൺ ദിസ് പ്രീ ട്രെയിൻഡ് മോഡൽ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് പോവാം. സോ ഐ ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ഈസ് റിയലി ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ പുട്ട് എ ബൈ ഹിയർ. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ചാറ്റൊന്നും നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഐ പുട്ട് എ ബൈ. ചാറ്റ് GPT പറഞ്ഞു, ചാറ്റ് ബോട്ട് പറഞ്ഞു, ഗുഡ് ബൈ, ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Then we look into this code part. I just load something, auto model for casual language model, auto tokenizer. These are the main functions to create a chatbot from transformers.
Then this is a function. This function do all the jobs. Here I okay. Then I create a model. The model name is Microsoft Dialog GPT Medium. അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു മോഡലാണ്, ഒരു പ്രീ ട്രെയിൻഡ് മോഡലാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം, ഞാനൊരു കുഞ്ഞു ചോദ്യം ഈ പറയുന്ന ചാറ്റ് ബോർഡിനോട് ചോദിക്കും, അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൻസർ തരുമോ എന്ന് നോക്കണം. I just roll the code together. So this is the window. ചോദ്യം ചോദിക്കാം. എന്ത് ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കണ്ടേ? What is your name? What's your name? ചുമ്മാ ചോദിക്കാമല്ലോ. സോ ചാറ്റ് ബോട്ട് ആ ചോദ്യമൊക്കെ കേട്ടു, അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ പോവുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചെറുതായതുകൊണ്ട്. ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. This script converted to, this text is converted to numerical values and it goes to our transformer and it will produce the output. ഞാൻ വാട്ട്സ് യുവർ നെയിം എന്ന് ചോദിച്ചോളൂ, ഉത്തരം ഇതുവരെയായിട്ടും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചാറ്റ് ബോട്ട്, ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ, എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെഫറൻസ് ടു ദ മൂവി ദ ബിഗ് ലബോസ്കി. ഹോ, ഞാൻ ആ ബോട്ടിനോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ പേരെന്താ? ബോട്ടിന് ഉത്തരം പറയാം, ഐ ആം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, എനിക്ക് അത്ര ഉറപ്പൊന്നുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുക. Who is Bill Clinton? നമുക്കറിയാം, ഇവനറിയാമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ചുമ്മാ ഒരു ചോദ്യം. We are waiting for the reply. He is a guy, ശരിയാ, who has been in a league for a while. It makes no sense. ഒരു സെൻസ് ഉള്ള ഒരു ഉത്തരമല്ല കിട്ടിയേക്കണേ. അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഉത്തരം തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. വി ഗോട്ട് സം ആൻസർ. ഇതത്ര ചെറിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നാം തരം ഒരു GPT മോഡലാണ്. അതിൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് പറ, നമ്മുടെ ചാറ്റ് GPT മോശമാണോ? മോശമല്ല. ചാറ്റ് GPT മോശമല്ല, ഒരു സംശയം വേണ്ട. ദിസ് ഈസ് റിയലി എ ട്രാൻസ്ഫോമർ. ദാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രൊഡ്യൂസ് നോൺ സെൻസിക്കൽ ആൻസേഴ്സ്. സോ എനിക്ക് മതിയായി. സോ ഐ പുട്ട് ബൈ. എല്ലാം ബോധ്യപ്പെട്ടു. താങ്ക് യു. ഐ ക്ലോസ് ഇറ്റ്. രണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോഴേ ഉത്തരം ഇതാ കിട്ടിയേ. Then what is our feeling? Even for these simple questions, we get some nonsensical answers. So that chatbot is not good. Am I right? Are you agree with me? Agree. ഇനിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോവുക. We go to Chat GPT. ഒരു കോഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടല്ലോ. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. Write a poem about rainbow. അമ്പടാ, പറയാൻ നോക്കാം. വെയിറ്റ് ഫോർ ദ സൊല്യൂഷൻ. അധികം സമയമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല, ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു പോയം ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുന്നു ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. അപ്പോൾ ഇതിന് കവിത ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും ഒരു പാടുമില്ല. ഓക്കെ, എല്ലാം പറ്റും. സാർ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് കവിത, എനിക്കിത് ഹിന്ദിയിലേക്ക് മാറ്റണം. എന്താ പറയുക, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഹിന്ദി. ഹിന്ദിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു. മടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വന്നു. രംഗോങ്കി ഡാലി ഏക അദ്ഭുത, ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് വായിക്കാൻ അത്ര പറ്റുന്നില്ല. എനിവേ വി ഗോട്ട് യൂണിക്കോഡ് ടൈപ്പിംഗ് ഇൻ ഹിന്ദി. യൂണിക്കോഡ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൃത്തിയായിട്ട്. ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഭാഷ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഇനി അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോഴേ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഹിന്ദിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ വലിയ മോശമൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഹിന്ദി ട്രാൻസ്ലേഷൻ കഴിഞ്ഞു, തീരുവ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനോട് പറയാം ഇതിനെ ബംഗാളിലേക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ. ഓക്കെ, ബംഗാളി. മലയാളം പറയാം. ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ദ എൻഡ്. ഹിന്ദി ഹമാരി രാഷ്ട്രഭാഷ ഹേ. I just stop that process, then go back to translate it into Arabic.
സോറി, അറബിയാക്കിയ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. യാ, എഴുതുന്നവരെ കറക്റ്റാ. അറബി വായിക്കാൻ അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സാർ അറിയാവോ? അപ്പോൾ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സാർ നമുക്കിനി എന്താ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്? സിറിയക്. സിറിയക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് മനസ്സിലായില്ല. സിറിയക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അതിന് മനസ്സിലായില്ല. അത് മലയാളത്തിൽ അടിച്ചു. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ഇത് അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചിരുന്നു, അതിനിടയ്ക്ക് കയറി ഒന്നത്രേ ഉള്ളൂ. ആദ്യം ചുവപ്പും പ്രവർത്തിച്ചു, തീക്കം പോലെ ആകെ ആഴം പ്രതീകം, പ്രേമം പോലെ മനോഹരമായി, അത് ആകാശത്ത് പ്രകടമാക്കുന്നു, സന്തോഷം പോലെ ശക്തിയും സ്വാന്തയതയും ഹൃദയങ്ങളെ അഗ്നിമാരും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്നാന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കാര്യം പറയാം. എക്സാക്ട്ലി സാർ സെഡ് ഇറ്റ്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം, വാട്ട് അബൌട്ട് അവർ സ്റ്റേറ്റ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയോട് അല്പമെങ്കിലും സ്നേഹമുള്ളവരാണോ? ഉണ്ടോ? ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല. ഒരു സ്നേഹവും നമുക്കില്ല. നമ്മൾ ഒത്തിരിയേറെ ബുക്കുകൾ, ഒത്തിരിയേറെ പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജാണ് മലയാളം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻ ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കണം. വെരി മച്ച് ലിമിറ്റഡ്. ഈവൻ വി ഹാവ് സം ഡിജിറ്റൽ വേർഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ PDF. ഈ PDF-നൊന്നും എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ അല്ല, ഒരിടത്തും അവൈലബിൾ അല്ല. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റിയലി ഹാപ്പനിങ് ഈസ്, ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അതേസമയം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ മിടുക്കല്ല. ബിക്കോസ് ദീസ് GPT ഈസ് ഓപ്പൺ ടു ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം IIT. ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ് ഈ സാധനം IIT-യിൽ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു. ഞാൻ മദ്രാസിൽ പഠിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കുറേ അസൈൻമെൻറ്റ് ഇതായിരുന്നു. They just give some PDF files, then we just convert it into Unicode using some Python programming, feed it to GPT. GPT-3 അന്ന് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിരുന്നു. Now they are working with GPT-4. ഇന്ത്യയിലെ ലീഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും കേരളത്തിലില്ല. വേണേൽ രാമപുരം കോളേജിന് അങ്ങനെ ഒരെണ്ണമായിട്ട് വളരാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ പോയിന്റ്. So that is our problem, not GPT's problem. It is not properly trained. So we get some meaningless translation when we put the language is Malayalam. പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് പ്രേമലേഖനം ചോദിക്കാം. ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടേ? റൈറ്റ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലേ വലിയ പാടാണ്. നിങ്ങൾ പ്രേമം സിനിമ കണ്ടല്ലേ? എന്ത് പാടുപെട്ടു നമ്മുടെ ആ മനുഷ്യൻ. അയാളുടെ പേരെന്നായിരുന്നു അതിനകത്ത്? കണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം. Chat GPT ആരാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയില്ല. പക്ഷേ മറ്റേ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. ജോർജ് ടേക്ക് മച്ച് ടൈം ടു റൈറ്റ് എ ലവ് ലെറ്റർ, ബട്ട് ദിസ് Chat GPT ടേക്ക് ലിറ്റിൽ മച്ച് ടൈം. ഇനി നമുക്ക് ഇവനോട് പറയാം, നമുക്ക് നല്ല ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ വേണം. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, വൊക്കാബുലറി നമ്മുടെ വലിയ പ്രശ്നമാണ്. യു ഡോണ്ട് വറി, Chat GPT ഹാസ് ദ വൊക്കാബുലറി. നമ്മൾ പറയാം വില്യം ബേഡ്സ്വർത്തിനെ പോലെ ഒരു പോയ എഴുതാൻ പറയാം, അതേ ശൈലിയിൽ അയാൾ പോയ എഴുതി തരും. ഡോണ്ട് വറി, നമുക്ക് ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ ദോഷം ഇതാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ അക്കാഡമിഷ്യൻസ് തന്നെയാണ്. പഴയ പോലെ വെറും നിസാരമായ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേർ 2 മിനിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും. പക്ഷെ അവന്മാർ ലാസ്റ്റ് ഡേ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അവർ അത്രയും നേരം അതിൻ്റെ പുറത്ത് കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ദ വേ ഓഫ് ഗിവിങ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ്. എക്സാക്ട്ലി. ഇല്ല, തമിഴ് വരുന്നുണ്ട്. തമിഴിന് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മളിതിനെ എങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, നല്ല കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കണമെന്ന് പറയത്തില്ലേ? സെയിം തിങ്. നല്ല കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടും, നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും. കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് കുടുംബം, അല്ലേ? നല്ല കുടുംബം. നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയാലേ ഓക്കെ ആവത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ നല്ല കോളേജിൽ പഠിക്കണമെന്ന് പറയും. മെയിൻ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ്. നല്ല ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയാലേ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ദിസ് എ ഫാക്ട്. നമ്മൾ നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ GPT. ഇതുവരെ ലവ് ലെറ്റർ എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ല. പേരും ഒപ്പും എല്ലാം ഉണ്ട്. യുവേഴ്സ് നൗ ആൻഡ് ഓൾവേസ്, മൈ ഗോഡ്. ഈ മലയാളം ലെറ്റർ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം.
മലയാളത്തിൽ അടിച്ചു. It takes some time. നെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയതമൻ്റെ പേര് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമാണ്. ഞാനിവിടെ ഉണർത്തുന്നത് ഈ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറയുന്നത് നിന്നെ സമ്പൂർണമായ സ്നേഹത്തോടെ തുടർന്നും മലയാളത്തിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അറിയാൻ ഇതൊരു വാഹനമാണ്. പ്രോബ്ലം ഇതാണ്, ഇറ്റ് ട്രൈസ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വേർഡ് ബൈ വേർഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് എ മേജർ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് GPT. അതെ, സെയിം തിങ് റിപ്പീറ്റ്സ്. നമ്മുടെ അറിവുകേട് കൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് സംഭവിച്ചത്. അതേ കാര്യം GPT-ക്ക്. GPT ഈസ് ദ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ഇൻ AI. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം ഉണ്ടായി വന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനെ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് കൂടുതൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി തമാശകളൊക്കെ തന്നു. ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദിസ്. ദെൻ പൈത്തണിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ കോഡ് ടു ടെസ്റ്റ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് എ പാസ്വേഡ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളതൊക്കെ വേണമെന്ന് പറയല്ലേ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ്. റൈറ്റ് എ പൈത്തൺ, ഈ പ്രോംപ്റ്റ് മസ്റ്റ് ബി കറക്റ്റ്, ദെൻ ഓൺലി ഇറ്റ് ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പൈത്തൺ കോഡ് to check power of a password. Then you should specify what tool to be used using regular expression. Using regular expression. Okay. We are waiting for the solution. Yeah, code it again. We got the code. സാറേ ഇനി പൈത്തണൊന്നും ഇതെന്നല്ല, ഓരോ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയല്ല. എന്ത് അസൈൻമെൻറ്റ് ഇട്ടാലും ഇവന്മാർ ഇതിന് പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, അവിടെ ആൾക്കാർ ഇരിപ്പുണ്ടാവും, ഇതിനകത്ത് എറർ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, യു ഡോണ്ട് ബി ഹെസിറ്റേറ്റഡ്. അതിന് താഴെ വന്ന എറർ കോപ്പി എടുക്കുക, അതിനകത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഹൗ ടു ടാക്കിൾ ദിസ് എറർ അവനോട് ചോദിക്കുക, അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ കറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞുതരും. കാരണം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹൗ ദ ചാറ്റ് GPT വർക്ക്സ്. ചാറ്റ് GPT ക്രിയേറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫ്രം എ ഹലൂസിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ അത് പൈത്തൺ കോഡിൽ നിന്ന് എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടിയതായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് എറർ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. കറക്റ്റ് എറർ കിട്ടിയാൽ ഈ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവനറിയാം. ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് സപ്പോർട്ട്. എവിടുന്ന് ഈ സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദ യൂസർ ഫോറംസ്. ഇപ്പോൾ പൈത്തൺ പോലുള്ള ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്ത് എറർ വന്നാലും നമുക്ക് നെറ്റിൽ തപ്പിയാൽ കിട്ടും. സോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇല്ലേലും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ MITയോ ഒന്നുമല്ല ബിഗ്ഗസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇൻ്റർനെറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സംഗതികളെല്ലാം പഠിച്ചത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. I got a formal training from IIT Madras. That is the only formal education. Apart from that, I just make use of this internet. ഉള്ള കാര്യം തുറന്നങ്ങോട്ട് പറയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ പൊതുവെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, മാത്തമാറ്റിക്സുകാർക്ക് എന്നാ ഈ വീട്ടിൽ കാര്യം? എൻ്റെ കോളേജിലാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുകാർക്ക് എന്നെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. കാരണം കണക്കും പഠിപ്പിച്ചിരിക്കേണ്ടവൻ എന്തിനാ പൈതനുമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്? ഉള്ള സത്യം പറയാമല്ലോ, ഈ കണക്ക് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ കടയിൽ പോയിട്ട് ₹5 എന്ന കണക്ക് ബുക്കിൽ പോലും എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറ്റിയല്ല. ₹5 എന്ന് ആരെങ്കിലും എഴുതിയാൽ അവിടുത്തെ ആൾ നമ്മളെ ചീത്ത വിളിക്കും. ബട്ട് ദറ്റ് ലോജിക്, മെമ്മറി ആൻഡ് സ്പീഡ് ഇൻ കാൽക്കുലേഷൻ, ദറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ് വി അച്ചീവ് ഫ്രം മാത്തമാറ്റിക്സ്. അത് അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ MSc-ക്കൊക്കെ പഠിക്കും 12400 തിയറംസ് കാണാതെ പഠിച്ചു. ഈ തിയറംസ് അതുപോലെ എഴുതി വെച്ചു. ഐ ഗോട്ട് വെരി ഗുഡ് മാർക്സ്. പക്ഷെ ആ തിയറം എന്താണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും അറിയില്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കും, എടാ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ബട്ട് വെൻ വി കം ഇൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഐ മേക്ക് സംസ് മീനിങ്. ഇതിനിങ്ങനെ ചില ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു. ഓട്ടോമാറ്റ തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും? ആരും പഠിക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ ആരും ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഓട്ടോമാറ്റ തിയറി. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഓട്ടോമാറ്റ അന്നത് വലിയ ടഫായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ നോളജാണ് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോഡിങ് എഴുതുമ്പോൾ. വി നോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ഉള്ള കാര്യം കൊണ്ട് പറയാമല്ലോ, വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദ നെക്സ്റ്റ് കമ്മിങ് ഇറ. ഓക്കെ, നിങ്ങളൊരിടത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാമറായിട്ട് എടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഫോർ എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ 6 മാസം കൊണ്ട് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തീർക്കാൻ അവസരം തന്നെന്നും വിചാരിക്കുക. ഇനി ദിസ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ്, 2023 ഓൺവേർഡ്സ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഓൺലി 1 month. They expect you to do this in a faster way using the available resources. What is the dominant available resource now for coding? Chat GPT. So if you have a logic and a plan to complete a project,
you can complete it with this Chat GPT, no doubt. അത് സത്യമാണ്, അത് നിഷേധിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, ഹീസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ഇൻഫോസിസ്. അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന, നിങ്ങൾ ഇൻഫോസിസ് പ്ലേസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളതാണോ? അയ്യോ, ഞാൻ പറയുന്ന അബദ്ധമാവുമോ? ഓക്കെ, ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം. എന്താണ് ഇൻഫോസിസിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടി നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? ഞാൻ കുറച്ചാൾ ഇൻഫോസിസ് വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ, അതുകൊണ്ട് പറയാം. ദേ പ്രൊവൈഡഡ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഫോർ അസ്. ഓക്കെ, അവർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്താണോ നമുക്കതിനകത്ത് ട്രെയിനിങ് തരും. നമ്മളതങ്ങ് ചെയ്തുകൊണ്ടാൽ മതി, കൂടുതൽ ചോദ്യം ഉത്തരവൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അസൈൻമെൻറ്റ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മതി. അത് എപ്പോൾ വേണം, ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാവോ? അവർക്ക് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ജോബാണ് കൂടുതലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്കിവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഭയങ്കര, നമ്മളത്ര മോശക്കാരെന്നല്ല, വി ആർ വെരി ഗുഡ് പീപ്പിൾ, ബ്രില്യൻറ്റ്, ബ്രേവ്. പക്ഷേ ഈ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും. വി ഹാവ് വെരി മച്ച് പേഷ്യൻറ്റ്. അതിൻ്റെ റീസണായിട്ട് ഇവർ പറയാറുള്ളതാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കും കുറേ കാലം. ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം തന്നെയാണ്, നമുക്ക് കുറേയൊക്കെ ക്ഷമയുണ്ടാവും. ക്ഷമയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന് ഇത്രയും പ്രോബ്ലമൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് ഇത്രയും അവസാനം എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ 0 എന്ന് ഉത്തരവും കൂടെ കിട്ടും. അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ആ ഒരു ക്ഷമ നമുക്കുണ്ടാകും പാസീവായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ടാക്കിൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്കില്ല് കൂടുതലാണ്. ബട്ട് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമല്ല. മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ച് അപ്പോഴേ പഠിപ്പിച്ചുകൊള്ളും, കാരണം തോക്കുമായിട്ടാണ് പിള്ളേർ കോളേജിൽ പോകുന്നത്, അവിടെ ഒരു മാത്സ് ഇല്ല. ബട്ട് നൗ എ ഡേയ്സ് ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ടീച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. അപ്പം ഞാൻ മാത്സുകാരനായതുകൊണ്ട് അതിനോടുള്ള സ്നേഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രം വിചാരിക്കരുത്, ദിസ് എ റിയൽ തിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇൻഫോസിസ് ചെയ്യുന്നത് ദേ ആർ ചേഞ്ചിങ് ദെയർ ഫുഡ്. അവരുടെ കാലൊന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറ്റുക, അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവിടെ ക്യാമ്പസ് കണക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ക്യാമ്പസ് കണക്ട്, ഡു വി ഹാവ് ക്യാമ്പസ് കണക്ട്? യാ, ക്യാമ്പസ് കണക്ട് ഉണ്ടാവും, കോളേജിലുണ്ടാവും, എല്ലാ കോളേജിലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് കണക്റ്റിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിലാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അവർക്കൊരു വേറൊരു സംഭവമുണ്ട്, സ്പ്രിംഗ് ബോർഡ്. അതിവിടെ കാണും, ഈ കോളേജിൽ ഉണ്ടാവും, ഉണ്ടായിരിക്കാൻ വഴിയില്ല. സ്പ്രിംഗ് ബോർഡ്, അതായത് സ്റ്റുഡൻസിനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ കോഡിങ് ബട്ട് ഫോർ AI. ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അപ്പോൾ AI എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നോളജ് ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആ നോളജ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഈ ചാറ്റ് GPT പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു, 1-2 പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടു. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അക്കാഡമിയിലാണ്. സോ ഐ വിൽ ഷോ യു ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ്. ഇനിയിപ്പം PhD ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടോ? PhD ചെയ്യുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. യാ, സോറി. അതെ, ഇറ്റ് സീംസ് ദാറ്റ് ദർ വാസ് ആൻ ഇഷ്യൂ വിത്ത് യുവർ മെസ്സേജ്. ഞാൻ കൊടുത്ത മെസ്സേജ് കറക്റ്റായിട്ട് റീഡ് ചെയ്തില്ല. ഓക്കെ, വാട്ട് ദിസ് റെസ്പോൺസ് ബെറ്റർ ഓർ വേഴ്സ്? ദിസ് ഇസ് എ റിപ്ലൈ ഫ്രം അവർ സൈഡ്. ദിസ് ഇസ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ഐ പുട്ട് വേർഡ്സ്. അപ്പം അതിന് ആ ഒരു കാര്യം അത് ടാക്കിൾ ചെയ്യപ്പെടും ഇന്റേണലി. റൈറ്റ് എ സ്ട്രിംഗർ. ഈ പ്രാണി പ്രശ്നമല്ലേ? അവിടെ see, it provides the complete template. You copy the template and put in lower leaf, run it. You get the paper. So it's a baseline. ഇനി അത് ഇതുവരെ നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് എഴുതി തരുന്നത്. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയാമോ? വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ? ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ ഇതുവരെ ഇതിനെപ്പറ്റി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനാണ്. എൻ്റെ സാറേ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ കുറേ കാലം. ഇനിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഈ ലിറ്ററേച്ചർ സർവേ എല്ലാം ആര് ചെയ്തു തരും? ചാറ്റ് GPT ചെയ്തു തരും. 2022 സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ഡേറ്റ വെച്ച് അത് തരും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുക. അതൊരു ഹെൽപ്പല്ലേ? അതൊരു ഹെൽപ്പായിട്ട് എടുത്തുകൂടി. നമ്മളെന്തിനാ ഇതിന് വെറുതെ കുറ്റം പറയുന്നത്? ടേക്ക് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ്, ടേക്ക് ദാറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ മോഡിഫൈഡ് ഫോം വിത്ത് അവർ ഓൺ നോളജ്.
സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എൻഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ്, ഇത് തീർന്നു. ഇതിന് ഇവിടുന്ന് കോപ്പി എടുക്കുക, നേരെ കൊണ്ടുപോയി ബീമറിൽ കൊണ്ടിടുക, റൺ ചെയ്യുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് പേപ്പർ. നമ്മൾ ഈ ആർട്ടിക്കിളിലൊക്കെ സ്പ്രിംഗറിനകത്തും എൽസെവറിനകത്തൊക്കെ എടുക്കുന്ന അതേ സാധനം തന്നെ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേർഡിൽ കിടന്ന് എന്തോരം കഷ്ടപ്പെടുന്നു, എല്ലാം അടിച്ചിട്ട് ഫിഗർ അടിച്ചിട്ട് രണ്ടടിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ വേറെ വഴിക്ക് പോകും. ഫിഗർ ഒരിടത്ത് കിടക്കും, അതിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ വേറൊരിടത്ത് കിടക്കും. നോ സച്ച് ഇഷ്യൂസ് വിത്ത് ദിസ് ലാറ്റക്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് ലാറ്റക്. ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. ഒന്ന്, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങൾ മുതൽ നമുക്ക് അക്കാഡമിക്സിലൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ചാറ്റ് GPT നമുക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടങ്ങ് വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. യൂസ് അവർ ഓൺ നോളജ്, അവർ ഓൺ ലോജിക്. ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ലോജിക്കലി ഒന്നും അല്ല നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് സം അൽഗോരിതംസ്. ഈ അൽഗോരിതത്തിന് ലോജിക്കൊന്നുമില്ല. ഇത് ഗ്രാമറൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇതൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. ദിസ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ ഗ്രാമറൊന്നും പഠിക്കാതെ GPT കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഗ്രാമർ ഈസ് ആക്ച്വലി ബേസ്ഡ് ഓൺ സം കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഇപ്പം മേ കർത്തായി വരുമ്പം എന്ത് വെക്കണം? ഹും എന്ന് വെക്കണം. ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ ഹിന്ദിയിൽ എഴുതുന്നത്. ഇത് ഈ കുറേ സെൻറ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ ഇവൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഓഹോ എപ്പോൾ മേ വന്നാലും ഹും വെച്ചോണം. ദാറ്റ് ഇസ് എ ലേണിംഗ്. ദാറ്റ് ലേണിംഗ് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടെൻസർ. ഇറ്റ് ഇസ് ഫുള്ളി മാത്തമാറ്റിക്കൽ. ഇനി എൻ്റെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, if you have a good fundamental in mathematics, then you can learn AI in a faster way. If you are not good in maths, you can just make use of the Chat GPT, that's all. Chat GPT ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്കില്ലാണ്. Chat GPT ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ സ്കില്ലൊന്നും വേണ്ട. So, for the students community, this is my strong recommendation. You should spend at least 2 hours per day to learn new technology. Otherwise, what will happen? When you go for an interview, we will get some information from our textbook. It is 50 years back. 50 വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന നിലയിലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന നിലയിലോ കോളേജ് എന്ന നിലയിലോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വി കനോട്ട് സാക്രിഫൈസ് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് മസ്റ്റ് ബി ദെയർ. പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് അല്ല. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ആരെങ്കിലും നമ്മളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, സാറേ നമ്മളൊരു കമ്പനി തുടങ്ങാം, പണി അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരാളെ നമ്മൾ മേടിച്ച് വയ്ക്കുമോ? ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് കരുതി അവൻ മേടിച്ച് വയ്ക്കും? ഒരു പ്രയോജനമില്ല. പണി അറിയത്തില്ലേ പോയി. സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് ദറ്റ് ഗുഡ് സ്കിൽ. ഇപ്പം നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നാക്കൊക്കെ വരാൻ പോവുക. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചേ. അവരുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ആർ യുവർ ന്യൂ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സ് ടു ഫേസ് ദ... പിന്നെ നോ പ്രോബ്ലം സാർ. ഓ ഷുവർ. എന്തോ ഗാമ? ഓക്കെ, ഐ നോ. പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട്, ചില ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് കുറേ ഡേറ്റ എടുക്കണം. പിന്നെ ഗാമ.r ഒത്തിരി അങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് ഉണ്ട്. അതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടിടണം. എന്നിട്ട് നമ്മളതിൽ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. വൈ ഐ സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് ദിസ് ലാറ്റക് ഈസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഈസ് സ്റ്റണ്ണിങ്. ഓക്കെ, that is the another advantage of using this open source. Now, I asked Chat GPT to do something. Content generation. I am going to use, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനമല്ല വരണേ. ഇതൊക്കെയാണ് ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നം. സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, എനിക്കൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വേണം. ഇപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്ററാണ്, നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ വേണം. സോ ഐ ജസ്റ്റ് പുട്ട് എ കമൻറ്റ് ദെയർ. സോ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് സം കണ്ടൻറ്റ് അബൌട്ട് AI. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് ചോദിക്കാം, വൺസ് യു ഗോട്ട് എ സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഹൗ യു വിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു എ വീഡിയോ? വാട്ട് ടൂൾ യു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ്?
There is a tool, Pictory.ai. Pictory. Pictory. It's a very simple one. നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനും ഗുണമുള്ള സാധനമാണ്. Pictory.ai. വീഡിയോ ക്രിയേഷൻ മേഡ് ഈസി. നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ചെന്നിട്ടേ എയെക്കുറിച്ച് എത്രത്തോളം കഠോരമായി പറഞ്ഞാലും അതൊന്നും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആകാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സ്ലൈഡ്സ് എല്ലാം ഡെഡ് ആണ്, ദേ ആർ സ്റ്റാറ്റിക് സ്ലൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡ്സിന് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിലോ ഇറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, കാരണം സർപ്രൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇനിത്തെ ഒരു സ്റ്റൈൽ. അതാ സർപ്രൈസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഐ എം യൂസിങ് ദിസ് Pictory.ai. ഫ്രം ദിസ് I can create login. I am here. Then I have one video here, myself, Mr. Chat GPT. I'm going to preview this. It will take some time to generate the video. ഞാൻ ഇന്നലെ ഇതേപോലെ ഒരു കണ്ടന്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തു. കണ്ടന്റ് അതുകൂടി ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിനകത്ത് കൊണ്ടിട്ടു. ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? അതിൻ്റെ പിറകിൽ സ്ലൈഡ്സിൽ ചില അനിമേഷൻസ് വേണം, ചില ഇമേജസ് വേണം. ഈ കണ്ടന്റ് എന്താണോ ആ കണ്ടന്റിനെ അതുപോലെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെക്ടറാക്കി മാറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ദ സിമിലർ ഇമേജസ്. ആ ഇമേജസ് കണ്ടുപിടിക്കും, ആ ഇമേജസിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും. വാട്ട് ഈസ് റിയലി ഹാപ്പനിങ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? Ladies and gentlemen, esteemed guests, scholars, and participants, a warm welcome to this prestigious national seminar on the future of artificial intelligence. Today, we have an extraordinary entity to introduce to you all. Okay. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ വോയിസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്താണ്. നെവർ. Spotlight shifts to a screen or projector displaying the Chat GPT logo. We will wait for some. Host, in this age of technological advancements, Chat GPT stands as a significant breakthrough in the field of natural language processing. It is designed to engage in dynamic and interactive conversations, providing human-like responses and solutions. On the screen, examples of Chat GPT's capabilities, such as answering questions, generating creative content, and assisting in various tasks, are showcased. Chat GPT is not just an AI model. നമ്മൾ സ്റ്റോറി ലൈൻ എഴുതുമ്പോൾ ഇന്നയാൾ പറയുന്നു, ഇന്നയാൾ മറുപടി വരുന്നു, അങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതുന്നത്. അത് അതേപടി കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായിട്ട് വരും. അതായത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിത് ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ്. പക്ഷേ പ്രോബ്ലം ഇത് ഫ്രീ വെർഷനിൽ 2-3 വീഡിയോസേ മാക്സിമം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക, ഇതിനകത്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക, പരിപാടി തീരുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നടന്നാൽ മതിയല്ലോ. That's all. I stop it. Its ability to comprehend complex queries and provide നിർത്താൻ പറ്റുമോ? responses is truly impressive. It has transformed ചാറ്റ് ജിപിറ്റിയോട് ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ടേ? endless possibilities. Host, as we move forward into the future, Chat GPT holds great potential in enhancing human-machine collaboration, augmenting our capabilities, and facilitating ഇവിടെ innovation. പ്രസ് ചെയ്തത് ക്ലോസ് ആവേണ്ടതാണ്. The spotlight returns to the stage. Host, today, we are privileged to have an expert from OpenAI who will guide അയ്യോ, പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കണ്ടേ? എനിക്കതൊന്നുകൂടെ വേണമായിരുന്നു. So again I come back to this Pictory.ai. So I am going to create a script to video. Click on this. So start typing here or paste your script using Control V. നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെഡിയാണ്. Go here. Anyway, I copy this, go to this one, paste.
So it is here. Then I put proceed. Then you can select a template for this. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് ഏതാ, എല്ലാം ഒന്നും ഫ്രീ അല്ല കേട്ടോ. നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ടെംപ്ലേറ്റ് എടുക്കാം. 16:19, that is the common video size. So let's create the storyboard for that video. ഇത് Chat GPT ഒന്നുമല്ല, this is pictory.ai. പക്ഷെ അവിടെ കുറച്ച് എയുടെ പാർട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, because it automatically select the scene or videos that is suited to the content. അതാണ് ഇതിൻ്റെ AI പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. These are AI tools. Pictory.ai is an AI tool. ഓക്കെ, അത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. There are very good tools to create, that is third party applications to create slides, etc. But remember one thing, whenever we use third party applications, there is a possibility for malviruses. So be discriminative in that area. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരിയേറെ വൈറസുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. So we just use only trusted source for the slide creation, etc. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. സേഫ്റ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് സച്ച് തേർഡ് പാർട്ടി APIs. പിന്നെ വേറൊരു പ്രശ്നം, സപ്പോസ് we create some content and we put it into some third party programs to create slides or that presentations, etc. This content will be out. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പുറത്തു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പറൊക്കെ പ്ലേജറിസം ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇതെല്ലാം പ്ലേജറിസം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു വരാനുള്ള സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. സോ ബി കെയർഫുൾ വൈൽ യൂസിങ് ദാറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റഡ്. ദെൻ യു ക്ലിക്ക് ഓൺ ദിസ് വീഡിയോ, യു ക്യാൻ ചൂസ് വോയിസ് ഓവർ. ഇതിൽ ഇഷ്ടംമാതിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ആൾക്കാരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പറയുമ്പം ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്, ഫീമെയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. സോ ഐ ചൂസ് ദിസ് ജോന. എനിക്ക് ആളെ അറിയില്ല, ഐ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ഇറ്റ്. ദെൻ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ പ്രിവ്യൂ പാർട്ട്. It creates the video. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഫർട്ടും എടുത്തില്ല. I put the correct prompt in the Chat GPT. It creates the storyline. I put the story in Pictory.ai. It's again an AI tool. It creates the video. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ത്രെട്ട് ഇതാണ്, ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, as the academic institution, we have to train our students to use these tools in a discriminative way. നല്ലത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളവരെ ശീലിപ്പിക്കുക, അതല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല. ദർ വിൽ ബി സം റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് സൈഡ്. നമ്മൾ ഈയിടെ വായിച്ചു NIST is the testing laboratory in America. They have already started the steps to control this use of AI. Anyway, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. ഇനി എന്തെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാണ്ട് ഇത് ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടോ? എനി കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദിസ് സൈഡ്? See, as an academic person, my interest is not this Chat GPT and its use. My interest is developing our own applications and train our students to develop AI-based tools. അതാണ് എൻ്റെ താല്പര്യം. Unleashing the promises of AI. Okay. INT. Modern office day. The camera pans across a bustling office filled with people working on computers. ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ആ ഒരു സീൻ എഴുതുന്നതാണ്. ഇന്നതാണ് സാഹചര്യം, അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നറേറ്റർ VO അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യാതെയാ, സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ്. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബാ, അവൻ കാണിച്ച ലാബ് വേറെയാ, കുക്കറി ലാബാ. അതൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. ബി കെയർഫുൾ ഇൻ ദാറ്റ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയി പോകും. അപ്പം അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു ഇൻട്രോ വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ മാറ്റാം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഗുഡ് ടൂൾസ് ദാറ്റ് ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ്. ഇനി പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനമായിട്ട് വരുമ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്ത് പരിചയമില്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാർ ഇതൊന്നും ചെയ്തതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഇതൊന്നും ഇവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവർ കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ടൂൾസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ചലഞ്ചസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് ഐ ആം ഗിവിങ് എ പ്രോബ്ലം ടു ക്രിയേറ്റ് എ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ. ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ നേരെ കൊടുത്താൽ ഇവന്മാർ Chat GPT കോഡ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരും. ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി കൊടുക്കുക. ഈ കേസ് സ്റ്റഡി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണ്ടേ ഇവ ലോജിസ്റ്റിക് റിഗ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ. സോ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് അവർ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് വേ. സോ ചലഞ്ചസ് ആർ ദെയർ. ഓക്കെ,
അങ്ങനെ വേണം നമ്മളിനി ചെയ്യാൻ. നിങ്ങളും കൂടെ അറിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എല്ലാ കാലവും ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. നമ്മൾ പുറത്തെ ഇപ്പം ഫാദറിനൊക്കെ ശരിക്കറിയാം, പുറത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. അസൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ തന്നെ നിലവാരമുണ്ട്. വി ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ അസൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ദ മണ്ടേറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അതിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്. കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും. ഇഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ് ലോജിക് and the understanding, then you can use these Chat GPT like tools to create that content. Okay. Education വന്നപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡിനകത്ത് ഒരാൾ വരയ്ക്കുന്നത് കാണിച്ചു. സാർ ചോദിച്ച നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ്. അതിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൂൾസ് ധാരാളം ഉണ്ട്. ഇതിൽ ചില ടൂൾസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പിള്ളേർ പറയുന്ന ഗാമ ഡോട്ട്, വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, അഡോമ. കറക്റ്റ്. ഇത് രണ്ടും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ആസ് എ തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ലൈസൻസ്ഡ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവൻ അപ്പോഴേ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. because there are some threats in that side. So I strongly recommend, if you have good antivirus in your machine, use it. Otherwise don't use it. അതുപോലെ നമ്മൾ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ളതിൽ ചെയ്യരുത്. ദർ ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ഡാറ്റ ലീക്കേജ്. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുത്. അതിന് നമുക്ക് ഓവർലീഫ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ വൺ. അതിൻ്റെ ചെറിയ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി. വി ക്യാൻ ഈസിലി learn how to use this overleaf to create stunning presentation, stunning papers, stunning notebooks, etc. So I just stop this. Okay, any doubts? Otherwise I will go to this part. Layman approach. That is very simple. Then content development. You can create your content with the help of Chat GPT. Then academic use. You can use this Chat GPT as a starting point to create presentations and documents, etc. Then this lovers corner is just a funny item. Then advanced cases. That is creating codes, etc. So this is the comparison between Chat GPT and modern LLMs. Chat GPT is not an end. It is just a popular tool. That's all. അല്ലാതെ ധാരാളം പുതിയ LLMs ഉണ്ട് ഫോർ സം സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്. ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ചാറ്റ് ജി പി ടി, റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് റീസെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ്. ഇൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഈസ് ജനറൽ പർപ്പസ്. നമുക്ക് എന്ത് കാര്യവും അതിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് അതൊക്കെയാണ്. വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ചാറ്റ് ജി പി ടി ഫോർ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ടാസ്ക്. ബട്ട് ദ റീസെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഫോർ സം സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക്. ഇപ്പം ലാംഗ്വേജ് പ്രഡിക്ഷൻ ഓർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ദർ ആർ സം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ടൂൾസ് ഫോർ ദാറ്റ്. So Chat GPT is general purpose. That is why it is much popular than inaccurate. Inaccuracy or the accuracy problem is the major hindrance while we using Chat GPT. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, നല്ല ഒന്നാന്തരം വേർഡ്സ്വർത്തിൻ്റെ കവിത എഴുതി. ആ കവിതയെ മലയാളത്തിലോട്ട് മാറ്റിയപ്പോഴോ ഒന്നാന്തരം ബ്ലണ്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അത് വളരെ 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 മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. ദെൻ എക്സ്പ്ലൈനബിൾ. Chat GPT is explainable. കാരണം അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു തർക്കവുമില്ല. All the things are mathematical. Then we develop the model. Then we train the model on a large data. There is no confusion nor there is no hidden things. It is not a black box. But these recent models are, many of them are unexplained. It is not explainable. Then coming to the third point is interactive. It is contextual. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടായിരുന്നു എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണത് നമ്മളോട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഉത്തരം കിട്ടി. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കാം. So it is like a conversation. So Chat GPT is more conversational. Then release candidate. This is the beta version. You do not depend on this. Chat GPT 4 is coming. അത് പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക. Then it is creative.
ഇത് പ്ലസ്സും ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. As the creativity increases more and more, it creates complications and problems. For example, നമ്മൾ ഈ കോളേജിൽ പിള്ളേരെല്ലാം ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവാന്ന് വിചാരിച്ചേ, ക്യാൻ യു ബെയർ ഇറ്റ്? ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് പിള്ളേർക്ക്. ക്ലാസ്സിൽ പോലും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിപ്പോൾ. അധികം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആകാൻ പാടില്ല. അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. There are ambiguity in results. And then coming to the recent model, it is repetitive. Same result തന്നെ എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. It is like rule-based model in mathematics and computer science. എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ അതിന് ഒരേ ഒരു ഉത്തരം മാത്രം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. That is not more general purpose. These are the main comparison. So this is my last card. It is just a beginning. ഇതൊന്നും ഒരു അവസാനമല്ല. പിക്ചർ അഭി ബാക്കി ഹേ. ഇനിയും പലതും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ. മുരളി തുമ്മാരുകൂടി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പുള്ളിയുടെ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തിയായിരുന്നു ഒരു മാസം മുമ്പ്. 7 വർഷത്തിനകം 30ഓളം കോളേജുകൾ പൂട്ടുന്നു. ഇന്നലെ പുള്ളി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്തു. 7 വർഷം വേണ്ട, 3 വർഷം മതി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ പറയുന്ന AI ടൂൾസിൻ്റെ കാര്യം. അധികം കാലമൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഈ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോൾ. നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നറിയോ? ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ പീപ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് അവർ പ്രോബ്ലം? ഞാൻ എൻ്റെ വാസ് പറയാം. വാട്ട് വാസ് മൈ പ്രോബ്ലം? മെമ്മറി. കാര്യമൊക്കെ എനിക്കറിയാം. കണ്ടിന്യൂസ് ഇമേജ് ഓഫ് എ കോമ്പാക്ട് സെറ്റ് ഈസ് കോമ്പാക്ട്. ഒരു തീരത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ലോജിക്കും എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ആ സ്റ്റെപ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോബ്ലം വിത്ത് മൈ മെമ്മറി. Am I right? That is our problem. But these machine learning tools will override in that case. Memory will not be a problem in future. അപ്പോൾ ഇതൊരു സർവ്വവിജ്ഞാന കോശം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ എക്സാക്ട് ആൻസേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ക്രിയേറ്റ് ഹാലൂസിനേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ്സുകളിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. ഇഫ് ഹി അറേഞ്ച് വൺ സെഷൻ ഓൺ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഇത് വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യമാണ്. യു ഷുഡ് നോ ഹൗ വി വിൽ ക്രിയേറ്റ് ദിസ്. ഞാൻ പറയാമല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കും. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ അഭിലാഷ് സാറിനോട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. ആരാന്നറിയോ? ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ. കാരണം അവന്മാർക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ മേലാണ്ടല്ല, അത് അവരുടെ രീതിയാണ്, മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ കാൽനടക്കാർ. ഒരിക്കലെങ്കിലും ടാറിങ് എന്ന് ഇവർ ഇറങ്ങി നടക്കുമോ? ഇല്ല. ഇവരെ ശരിയാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്നാണെന്നറിയോ? ഇവരെല്ലാം ഡ്രൈവിംഗ് പഠിപ്പിക്കുക. അന്നേരെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. Am I right? ശരിയല്ലേ? ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ വളരെ ഇതിനെയൊക്കെ നിസ്സാരവൽക്കരിച്ച് റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുള്ളൂ. കാരണം ചെളി കാലേ പറ്റാൻ പാടില്ല. ഞാൻ പുതിയ ചെരുപ്പല്ലേ മേടിച്ചേക്കുന്നത്, ചെളി പറ്റാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ പരമാവധി റോഡിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയേ നടക്കത്തുള്ളൂ. കാരണം വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒരു വലിയ ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ my basic observation about this Chat GPT. ഇതിന് ദോഷവശങ്ങളുണ്ട്. The main limitation is only trained thing will be reproduced. ട്രെയിൻഡ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. അന്നേരം വളരെ മോശപ്പെട്ട റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. നമുക്കതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനേ പറ്റുകയില്ല. സോ മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ദൈവം തന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നറിയോ? ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്നറിയോ? എന്താ അത്? ലേൺ റീലേൺ. ഇതെല്ലാം സാധിക്കുന്നൊരു സാധനമുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് അവർ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ലോജിക്. എന്ത് ലോജിക്കലി മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ. അല്ല ചുമ്മാ ചാടിക്കയറി എന്തെങ്കിലും കണ്ടെന്നോർത്ത് അതിന് അത് ശരിയാണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പം ഇപ്പം വി ആർ അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ഇൻ്റൽ. ഞാൻ സ്റ്റുഡൻസിനോടുകൂടി പറയാം, നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ AI-യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയാസ് മാത്രമേ ഉള്ളെന്നാണ്. നൗ തിങ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്. അവർ കൺട്രി ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് 6,003 crores rupees ഫോർ ക്വാണ്ടം മിഷൻ. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇതത്ര നിസ്സാര കാര്യമല്ല. അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എല്ലാവരും ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ല. ഇതിൻ്റെ പിറകിൽ 2-3 വലിയ ഭീമന്മാരുണ്ട്. ഒരു ഭീമൻ IBM ആണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് IBM ഹാസ് ഓൾറെഡി കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ ദെയർ ലബോറട്ടറി. നൗ ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഇൻ പൈത്തൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ്. വി ക്യാൻ ലേൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ. If you have minimum mathematical knowledge and basic knowledge in gate, circuits, etc., you can learn this quantum computing. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു IBM മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ല, ഈയിടെയാണ് കാര്യം മനസ്സിലായി. ഇന്റൽ അനൗൺസസ് their quantum computer. മറ്റേത് -4 Kelvin വേണം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഈ ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ചാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല, ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സൂക്ഷിക്കാൻ. ബട്ട് നൗ ഇന്റൽ ഈസ് ഡെവലപ്പ് എ ന്യൂ കമ്പ്യൂട്ടർ, ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടർ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദി റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വയ്ക്കാം. ടെക്നോളജി ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. അപ്പോൾ ഇന്റൽ വന്നു, IBM വന്നു. ഇനി അടുത്ത ആരാ ഇതിനകത്ത് ചാടാനിരിക്കുന്നത്? മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ഹീസ് കമ്മിങ്. ഇവന്മാരെല്ലാം ഇതിനകത്തോട്ട് വന്നും ഇടപെടും.
ഇവരെല്ലാവരും ആയിരിക്കും ഇനി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് മാറാൻ. അല്ലാതെ നമ്മളിതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നീഷ്യനായിട്ടിരിക്കാനല്ലോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വി വാണ്ട് ടു ബി സം ഗുഡ് പ്രൊഫഷൻ, ദർ ഇസ് നോ ഡൗട്ട് അറ്റ് ഓൾ. അപ്പോൾ അതിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റ് അവർ നോളജ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം, Intel has an industrial training program for our 72 students. They have given us 10 problems. The 10 problems are in the industry standard problems. They have given us only 1 month time. നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊജക്റ്റിന് അത്രയും നിലവാരമുള്ളത് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ദേ പ്രൊവൈഡ് us only 1 month time. അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ജി പി ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചു, ജി പി ടി ചോദിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ? കിട്ടുന്നില്ല. കാരണം ഈ ടെക്നോളജി ഒന്നും അവിടെ അത്രയ്ക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. ദാറ്റ് കോഡിംഗ് ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി അവൈലബിൾ. Machine learning models cannot be deployed in edge devices like wearables, etc. അത് വേണമെങ്കിൽ we have to change the model. We have to compress the model without compromising the accuracy. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടെക്നോളജി ആരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു? ഇന്ത്യൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് എ റിയൽ തിങ്. ഇവരെല്ലാം ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേച്ചിട്ട് വലിയ വലിയ പുള്ളികളാണ് പോവാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ തീർച്ചയായിട്ടും മെറ്റ ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ബാക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്, എക്സെട്ര. Metaverse is another augmented reality. That is another reality world. പക്ഷെ അത് നമുക്കും അത്ര പ്രാക്ടിക്കലി ഫീസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വേൾഡ്. നമ്മുടെ പബ്ജി കളിച്ച് പിള്ളേർ നടക്കുന്നില്ലേ, അതാണ്ട് ഒരു അവസ്ഥയാണ് മെറ്റാവേഴ്സിലെ കാര്യം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് AI, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഹാലൂസിനേഷൻ. അതിനകത്ത് വേറെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ്, എത്തിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഐ എം നോട്ട് ദ റൈറ്റ് പേഴ്സൺ ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ എത്തിക്കൽ സൈഡ്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ്. സാറ് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you very much for all the support and giving me a chance to present a very small topic like what is Chat GPT to you. I'm extremely thankful to Dr. Sir, Gori Sir, and my father, and everybody. Thank you very much. Respected Siju sir, distinguished guests and participants, and my dear colleagues. In this beautiful afternoon, we are very well introduced to Chat GPT through this informative and enlightening presentation by Mr. Siju KS, Associate Professor, St. Kitts College of Engineering, Kottayam. He has been introducing this new AI-based chatbot and its potentials in a simple and understandable language. On behalf of the Maragasinos family and all the participants of this seminar, I would like to extend my heartfelt gratitude to you, dear Caesar, for your wonderful presentation. I also take this opportunity to thank all the participants for your active involvement in the session. Once again, thanking you all, I conclude. Thank you. We shall not break for coffee now. After the session, we'll go for the coffee. Now, simultaneously during this session, people who have given or given willingness to present paper can reach the PG lab or Tally lab on this floor itself. They can present your paper there. There will be audience also. But teachers of this college can present tomorrow, today from outside participants. So sessions will go simultaneously with presentations. I think we have 4 presentations today. You can move to Tally lab. Once it ends, we shall have the coffee. Coffee is here already. But if you break for coffee, we'll lose another half an hour. So we'll continue the session. After the session, we'll have the coffee. Thank you. Now we are going to start our third session, Ethical Dimensions of Chat GPT. I invite Ms. Tino Maria Thomas, Assistant Professor of Management Studies, to introduce the guest, Dr. Deepa V., Assistant Professor and HOD, St. Joseph College of Engineering and Technology, Chudacheri.
As technology changes, the way we communicate, connect, create, consume, and innovate, it is democratizing access to the opportunity. Education is not an exception. Greeting to one and all, it gives immense warmth and great pleasure to grace all of your presence in the interest of the entire committee. There are 5 main moral dimensions that tie together ethical, social, political issues in an information society. These dimensions are information rights and obligations, property rights and obligations, accountability and control, system quality, and quality of life. In this section, we will be enlightened on ethical dimensions of Chat GPT. Here, my duty is to welcome you all. It is my great honor and pleasure to introduce our resource person, Dr. Deepa V, Assistant Professor and Head of the Department of AI and Data Science, St. Joseph College of Engineering and Technology, with about 2 decades of experience in professional education. She has obtained her PhD in biomedical image processing from APJ Abdul Kalam Technological University, Kerala, MTech in Instrumentation and Control System from National Institute of Technology, Calicut. Dr. Deepa is a board of study member in APJ Abdul Kalam Technological University and has a dozen national and international publications to her credit. I'm sure this section would help us to create more insight into ethical dimensions of GPT. On behalf of everyone gathered here, let me welcome our resource person, Dr. Deepa, to this section. Once again, welcome you all to this section. Let me conclude. Thank you. Thank you for your nice introduction. So respected slideshow, respected dignitaries, my dear teachers, students and colleagues. Actually, സാറിനെ എനിക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും വാല്യുവേഷൻ ക്യാമ്പസിൽ കാണുന്ന ആളാണ്. സോ ഐ ഹാവ് ഇപ്പോൾ ഞാനിത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഓൾമോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന മീൻസ് എത്തിക്കൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ചാറ്റ് GPT ഹി ഹാസ് ഓൾറെഡി കവേർഡ് all the things. എല്ലാം തന്നെ നല്ല രസകരമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ജസ്റ്റ് ഫോർ ഐ ആം ഫ്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫ്രം സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ്. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത്. സോ മേ ബി I can take the things like an artificial intelligence style. കുറച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ഹൗ ലേണിംഗ് ആ ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതർവൈസ് ഞാനും ഇതുപോലെ ഓൺലൈൻ ഒരു GPT ഇൻ്റർഫേസിംഗ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. Already he has completed all the duties. So yes. So first of all, I would like to appreciate IQAC of Mar Agustinus College, Ramapuram for conducting such an efficient, such an advanced topic 2-day national seminar. And I would like to extend my gratitude towards the authority for giving me such an opportunity to conduct such a session on ethical dimensions of Chat GPT. So actually, ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ പറയാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്. എല്ലാം ഞാനിപ്പം മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. കാരണം ഓൾറെഡി ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കേട്ടു. കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് യു ആർ അവെയർ അബൌട്ട് നോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താണ് ചാറ്റ് GPT, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലി ഏത് രീതിയിലൊക്കെ അതിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാതെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ആസ് ഫോർ റിസർച്ചേഴ്സ്, എനിക്ക് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനുള്ളത് സംതിങ് ലൈക്ക് റിസർച്ചേഴ്സ്, PhD സ്കോളേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ? റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ദം. അവർക്കായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക. സോ എനിവേ, സോ ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത്
me start with this is the outline of my presentation. Actually, online video Chat GPT കാണിക്കാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. So I think it's not already നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്താണ് എന്നുള്ള actually മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. So it's okay for you, I think. So next is this is the outline. Sir, AI യെ കുറിച്ചൊരു introduction തന്നിരുന്നോ? AI for students നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് സർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് യു. സോ എനിവേ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്. Artificial intelligence. The term artificial intelligence, I think you may be familiar with. Most of the people are aware, most of them are already studied, I think. Anyway, I'd like to start from the beginning, the basic definition. What is artificial intelligence? Actually, this is nothing but a branch of computer science. It creates or aims to create some, as Sir told, some intelligent machines or systems. മനുഷ്യനെ പോലെ സർ ഇത്തിരി മുമ്പ് പറഞ്ഞു, തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്. സോ ഈ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് മെഷീൻ ഓർ സിസ്റ്റം. സോ aims to create an intelligent machine or system. That was actually initial level 1956 when John McCarthy, a group of researchers have actually started to explore an idea of intelligent machines. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്, പെട്ടെന്ന് വന്നതല്ല. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും AI തുടങ്ങിയിട്ട് 2-3 വർഷമായി പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു നോ. നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ ഞങ്ങളൊരു 10 വർഷം മുമ്പ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ വാസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആയിരുന്നു. സോ ഞാൻ അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന്. പക്ഷേ ഡ്യൂ ടു സം റീസൺ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് അന്നതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക്, സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യകത. സോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രി. എല്ലായിടത്തും ഇൻഡസ്ട്രീസും എല്ലാം ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. എന്താണ്? AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. സോ വൈ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആവാൻ വരാനുള്ള കാരണം? അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് റീസൺസാണ് ഞാൻ ഇനീഷ്യലി നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നത്. So branch of computer science that aims to create intelligent machine. And actually what do you mean by that intelligent systems or machine? That means learning, reasoning and making decisions. ഇത് തന്നെ നമ്മൾ റീസണിങ്, ദെൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അത് മെഷീൻസ് ചെയ്യുന്നു. അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത്. ഇതെല്ലാം ഇനീഷ്യലി 1956 ഓൺവേർഡ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റിസർച്ചേഴ്സ് ആക്ച്വലി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തൊരു ഐഡിയയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദെൻ ആക്ച്വലി എന്താണ്? സിസ്റ്റംസ് ക്യാൻ മിമിക് ഓർ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ഹ്യൂമൻ ഇൻ്റലിജൻസ് ടു സം ഡിഗ്രി. അത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക, ടു സം ഡിഗ്രി. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് ഉള്ളത്. ഒരു പരിധി വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സിസ്റ്റംസിനെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ കൊടുത്ത സാധനമല്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നത്. സോ നമ്മൾ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ, അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും. ഒരു പരിധി വരെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അതിലേക്ക് വേണം. സോ അതെവിടെ, എങ്ങനെ, എത്രമാത്രം, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്തിക്കൽ ഡയമെൻഷനാലിറ്റി. സോ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് യു മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദീസ് ഡൊമൈൻസ്, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ്, റോബോട്ടിക്സ്, ഓൾ ദീസ് ആർ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓർ ഡൊമൈൻ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് AI. ഇപ്പോഴത്തെ റീസെൻറ്റ് അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റും ടെക്നോളജിയൊക്കെ വരാനുള്ള കുറേ ഡൊമൈൻസ് ആണ്. മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ റിസർച്ച് സ്കോളേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസും റിസർച്ചസ്, ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ അത് റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് വിത്തിൻ ഒരു 1 year ആയതേ ഉള്ളൂ. ഞാനും ഐ ഹാവ് ഡൺ ഇൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, ബയോമെഡിക്കൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്. സോ അത് ചെയ്ത് വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ടോക്കായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്. സോ കോഗ്നിറ്റീവ് സിസ്റ്റം and then natural language processing. Actually the Chat GPT works on this. Chat GPT യുടെ എല്ലാ ഐഡിയാസും എല്ലാ ടെക്നിക്സും നടക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നാണ്. സാർ ഓൾറെഡി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞിരുന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, സോ അതാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി. സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ഡൗൺ ദ ഡൊമൈൻസ്. ആൻഡ് so I have told you that from 1956 onwards actually this AI field is existing. But why now this era? It's many of the people are talking about the booming of AI. ഇപ്പോഴാണ് ബൂമിംഗ് പറയുന്നത്. Why? ഇതുവരെയും അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല. എത്രയോ വർഷം 56 onwards. So why? So some factors are contributing in this period. So we'll see the factors. The first one is advancement of technology.
ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം what do you mean by advancement of technology? So you are already heard regarding that explainable AI, I think edge AI, federated learning, something. All these are the recent technologies and techniques by any scientific calculation, innovations, new tool, new computation, new idea. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബൂമിംഗ് ഓഫ് എ ഐയിലേക്കായിരുന്നു ഒരു പരിധി വരെ. മേ ബി due to that. Then second one is availability of big data. Big data കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? What do you mean by big data? എന്താണ് ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം? ബിഗ് ഡേറ്റ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡേറ്റയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഡേറ്റ സയൻസ്, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, ഒത്തിരി റിസർച്ച് ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂജ് ആൻഡ് കോംപ്ലെക്സ് ഡേറ്റ, but actually we cannot handle or difficult to handle using the conventional method. പഴയ രീതിയിൽ പഴയ ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനോ, we cannot store it, we cannot properly analyze it. പഴയ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുക? എന്താണ് ഡേറ്റ? സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആക്ച്വലി ഒരു ഡേറ്റാ ബേസിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ, നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ്സ്, അവിടെ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററീസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റാസ് ആണ്, ബിഗ് ഡേറ്റാസ്. സോ ദി ബിഗ് ഡേറ്റ, ആക്ച്വലി ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ബിഗ് ഡേറ്റ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബൂമിംഗ് ഓഫ് AI. അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ്. ഞാനിത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ ഞാനൊരു റിസർച്ച് മൈൻഡിലിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാകുമെന്നൊരു ഇതിലാണ് ഞാൻ ആ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് അൽഗരിതംസ് ഓൾറെഡി ഐ തിങ്ക് യു മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് അൽഗരിതംസ്, ഡീപ്പ് ലേണിംഗ്, മെഷീൻ ലേണിംഗ്, then search algorithms are there, reinforcement algorithms are there. So all this algorithm, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇത്തിരി മുമ്പ് കണ്ട വീഡിയോ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ചാറ്റ് GPT ഉണ്ടായി വരുന്നതല്ല. സോ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, ഈ പറയുന്ന അൽഗരിതംസ്, ഒരു നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ AI നമ്മൾ എത്തുന്നത്. സോ മേ ബി ഇൻ ദ അൽഗരിതംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ നോ ഓൾറെഡി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവുക. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ ദ റൂൾസ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, how to follow, how to do, how to implement this intelligence into machines. So the improved algorithms in the sense of, I have already told you, the deep learning and machine learning basically. Then improved computing power. കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും അവൈലബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. പണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കോലാബ്, ഗൂഗിളിൻ്റെ ക്ലൗഡ് ഉണ്ട്, അറിയായിരിക്കുമല്ലോ. കോലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവൈലബിലിറ്റി നമുക്കുണ്ട്. വിത്തിൻ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്കത് റെൻ്റ് എടുത്ത് 1 മന്തിലേക്ക് നമുക്കതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ കോമൺ ലേമാനിന് പോലും കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പവർ ഇസ് ഈസിലി അവൈലബിൾ. AWS ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. സോ അതും വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഫാക്ടർ ഇൻ ബൂമിംഗ് ഓഫ് AI. So improved computing power, and the next is transformative applications in industries. അതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഏത് കോളേജിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും കുട്ടികളെ പ്ലേസ്ഡ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി. അതാണ് ഫൈനൽ ഇയറിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണം. സോ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് GPT വന്നു, നമുക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ജോലികളെല്ലാം ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്തു പോകുമോ അതോ കുറച്ചുകൂടി ഇല്ലാത്ത ജോലികൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമോ എന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ആക്ച്വലി ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഓട്ടോമേറ്റ്. ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തിരുന്ന അവസ്ഥയിലായിരിക്കില്ല ഇന്ന്. അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഓട്ടോമേഷൻ, ഒരു പുതിയൊരു AI വിങ് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ദെൻ മെക്കാനിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു AI വിങ് കൂടെ ചേർന്ന് അതിന് ഏത് രീതിയിൽ ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അവർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനീസിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുക, എവിടെയാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് നല്ലൊരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബൂമിംഗ് ഓഫ് AI. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഹെൽത്ത് കെയർ എടുത്ത് നോക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ്, എവിടെയാണ് ഡയഗ്നോസിസ്, ഡ്രഗ് ഡെലിവറി, ടെലിമെഡിസിൻ, എവറിത്തിങ്. ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓട്ടോമേറ്റഡ്. ദെൻ ഫിനാൻസ്, ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്ഷൻ, ഫേക്ക് കറൻസി ഡിറ്റക്ഷൻ, എല്ലായിടത്തും തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പഴയ പോലെ നോക്കിയിരുന്ന കറൻസി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്ന, ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജീസ് അപ്ലൈഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഫോർ ബൂമിംഗ് ഓഫ് AI. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റിസർച്ച്. ഒരു റിസർച്ച് മൈൻഡിലിരിക്കുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദിസ് AI ഹാവ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ദ മേജർ കമ്പനീസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് റെഡി ടു ഇൻവെസ്റ്റ് മോർ മണി ആൻഡ് മോർ ടൈം ആൻഡ് മോർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻ ടു ദിസ് ഏരിയാസ്. സോ ദാറ്റ് ബിക്കം
റിസർച്ച് കൂടി വരുന്നു. സോ ന്യൂ പേപ്പേഴ്സ്, ന്യൂ ഐഡിയാസ്, ന്യൂ ഇന്നോവേഷൻസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു. ഇത് കൂടുതൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പുതിയ ടൂൾസ്, പുതിയ ആപ്സ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അറിയാം. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല, ഞങ്ങളെക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാമായിരിക്കും തോന്നുന്നു, ടീച്ചേഴ്സിനേക്കാളും. സോ എനിവേ ഓൾ ദിസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എൻ്റെ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ബൂമിങ് ആണ് ആക്ച്വലി ചാറ്റ് GPT-യിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ടൂൾസിലേക്കുള്ള ചാറ്റ് ബോട്ട്സ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായത്. ദെൻ ഞാൻ റിസർച്ച് ഏരിയയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതുപോലെ റിസർച്ചേഴ്സാണ് കുറച്ച് ഉണ്ടാവുക എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത്. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ്, ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്കെൽറ്റൺ ഓഫ് ചാറ്റ് GPT. സോ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഫൈനലേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലൊരു ചെറിയൊരു ക്ലിക്കായിട്ട് കിടക്കുക. So you can select from this areas, biomedical image techniques. I have done my PhD in this area, pattern recognition, recognizing objects. All these are the dynamic area and interdisciplinary area. ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോണിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബേസിൽ നിന്ന് PhD ചെയ്തത് ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ രീതിയിലാണ്. സോ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി. Then we can the insight from computer science and mathematics. നമുക്കത് രണ്ടും വേണം. സർ പറഞ്ഞ പോലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കില്ല. പല കുട്ടികളും ഇപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ വരുമ്പോൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്സ് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാത്സ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ പഠിക്കുക, അങ്ങനെയാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അവർ കാണുന്ന ലോകം വേറെയാണ്. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പം ചാറ്റ് GPT ഇവിടെ വീഡിയോ കാണിച്ചല്ലോ, അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു പരിപാടികൾ ചെയ്താൽ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു പുറകിൽ എന്താണ് എന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നതേ ഇല്ല ഒരിക്കലും. സോ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങളത് പറയുന്നതാണ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് എവറി ടെക്നോളജി ആൻഡ് ടെക്നിക്സ്, സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പുറകിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. സോ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. നിങ്ങൾ കാണുന്നത് വേറൊരു ഫ്രണ്ട് എൻഡ് മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ റിയൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, റിയൽ എക്സ്പേർട്സ്, റിയൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റുകളാവൂ. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു, സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്പ്ലെയിനബിൾ, ആ എക്സ്പ്ലെയിനബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോയിരിക്കുന്നു. സോ ഈ പറയുന്ന ചാറ്റ് GPT അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ റീസെൻറ്റ് ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് യു നോ, ബട്ട് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് NLP അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ മോഡൽസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് ചാറ്റ് GPT, യു ഷുഡ് നോ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കവിടെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടൂ, ഒരു സ്പേസ് കിട്ടൂ. അതർവൈസ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, നമുക്ക് മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ സാറ് കാണിച്ച ഈ പറയുന്ന PPTs നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ 30 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 30 സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് ടെക്നോളജി. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ്? നിങ്ങൾ 30 പേർക്കും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് നിങ്ങളൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്താണ് അവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം? അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം? അത് ഉറപ്പായിട്ടും അത് ആലോചിക്കുക. ഇത് നമുക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന കാര്യമല്ല. ചാറ്റ് GPT ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി ആണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാറ്റ് GPT, നോട്ട് ഓൺലി ചാറ്റ് GPT, ചാറ്റ് ബോട്ട്സ് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട്. സോ അത് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം, നമ്മുടെ വീഡിയോ, നമ്മുടെ PPT, അതിനെന്താണ് ഉണ്ടാവുക? എന്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും? സോ നമ്മുടെ എഫേർട്ട് വേണം അതിൽ. അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒരു സാധനം ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം പോരാ. അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഈ 4 വർഷവും 3 വർഷവും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. So all these are the research areas. So anybody is interested in these areas, kindly note down and please go through it. These are the dynamic areas and interdisciplinary areas. ഇപ്പോൾ interdisciplinary എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. നിങ്ങൾ ഏത് ഇൻഡസ്ട്രി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലും അതിനാണ് എപ്പോഴും റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ്ങും എല്ലാം കൂടുതൽ കിട്ടുക, എപ്പോഴും അതിനായിരിക്കും. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ആർ ലോട്ട്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഫണ്ടിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് സ്റ്റുഡൻസിനും. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അതോറിറ്റീസുമായിട്ടൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ചാറ്റ് ബോട്ട്സ് ആർ ദർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. അവരുണ്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ. ഷുഡ് ഗീവ് ദ പ്രോപ്പർ ഇൻപുട്ട്. നിങ്ങളുടേതായ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ അതിനുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നൊരു കാലം പോലെയല്ല, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൈലബിലിറ്റി ഇസ് മോർ. സോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ് പ്ലീസ്. So these are the research areas. Then come back to that slides move ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ.
So come back to our recent advancement in AI. നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റിസർച്ച് ഏരിയ നിങ്ങൾക്കൊരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടി വെച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So recent advancement in AI means the machines or system that can think like, that can make decisions, logical thinking and reasoning. ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഹ്യൂമൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പരിധി വരെ, ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ്. അതെപ്പോഴും ആലോചിക്കുക. കംപ്ലീറ്റ്ലി വി കനോട്ട് റീപ്ലേസ് എ സ്റ്റക്ക് ആയതാണോ? ഇല്ല, ഇതല്ല. അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. So now come back to the innovations and trends in artificial intelligence. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ learning, problem solving, decision making and language understanding. So come back to your just operate ചെയ്യാവുന്ന, just next slide. വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, എന്നാൽ ഇതിങ്ങ് വെച്ച് നമ്മൾ. So come to Chat GPT. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ AI-യുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. റിസർച്ച് ഏരിയാസ് ഐ ഹാവ് മെൻഷൻഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് that come to the particular AI model. Actually the recent advanced AI model ആണ് actually Chat GPT. Nothing but, it's not a like app ഒന്നുമല്ല, it's എന്താ പറയുക, built using some particular, I think combination of two AI models actually, LLM and GPT. That is actually GPT. Then it's a powerful conversational AI model. Actually NLM, that is natural language processing. നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് ശരിക്കും? അതിനോട് ഒരു റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം, നമുക്ക് അതിനൊരു query and they will give us some make some understandings. അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം it will give some replies. So actually ഇവിടെ നടക്കുന്നത് NLP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. ആക്ച്വലി ഐ തിങ്ക് മോസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിൽ ഫെമിലിയറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കാം. മേ ബി യു ഹാവ് ഡൺ സം വർക്ക്സ് ഇൻ NLP. സോ എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ ഓപ്പൺ AI. സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഓപ്പൺ AI ആണ് ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഡെവലപ്ഡ് in 2021. Up to 2021 actually it has trained. അതുവരെയുള്ള ഇവൻസിൽ മാത്രമാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ 2022. 2022ലാണ് അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. Then it stands for generative pre-trained transformer. The term transformer, it is the recent architecture. ഞാനൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. ട്രാൻസ്ഫോമർ ആക്ച്വലി ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക്, നോട്ട് സോ മച്ച്, 2-3 വർഷമൊന്നുമല്ല, 1 വർഷം മുന്നോട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, വൈൽ ഞങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വന്നിട്ടേ ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ടൈം CNN എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരുന്നു, കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. മേ ബി നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമായിരിക്കാം സ്റ്റുഡൻസ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ. സോ കൺവല്യൂഷണൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് വാസ് ദ റീസെന്റ് ആർക്കിടെക്ചർ ദാറ്റ് ടൈം, പ്രീവിയസ് 1 year before. So now the CNN was replaced by this generative or pre-trained transformer. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സിലും പുതിയ റീസെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസോ ജേർണൽസോ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മേ ബി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വർക്ക് ആർ കവേർഡ് ബൈ ദ പ്രീ-ട്രെയിൻഡ് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ആയിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. സോ ആ ആർക്കിടെക്ചറിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ Chat GPT. ഇപ്പം എല്ലാവരും Chat GPT വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ഫോമിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എന്ന വാക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത്. കാരണം എല്ലാവരും വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. സോ മേ ബി നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാമെന്നൊരു ഭയങ്കര ധൈര്യം മനസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും എല്ലാവരും നിൽക്കുക. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൻ്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്നോളജി ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത്, ട്രാൻസ്ഫോമർ. സോ നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് കാലത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇലക്ട്രിക്കലിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ. ഇത് ആ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് അല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി വൺ ആർക്കിടെക്ചർ. സോ actually NLP, I have already told the task, and understand and generate text in a conversational manner. നമ്മുടെ ആവശ്യം Chat GPTക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവണം, അത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൺവേ ചെയ്യണം. സോ ആക്ച്വലി ദ മെയിൻ focus is understand and generate the text
And actually, these are the and answering questions, providing explanations, giving suggestions, engage. All these are the activities. In an online session, just കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. So, next slide. So these are also a little more about this transformers and Chat GPT. Generate contextually relevant and coherent responses. You have seen. നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കണ്ടിന്യൂസ് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ട്. സോ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ ഒരു സർ കാണിച്ച് കാണുമായിരിക്കും. നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഐ വിൽ ഷോ യു ദ സാമ്പിൾസ്. ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ റിലേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓൾസോ. അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെ അതിന് ആൻസർ തരാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ സർ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് സംതിങ് ലേണിംഗ് ഹാപ്പൻസ് ദർ. ലേണിങ്ങിലൂടെയാണ് ആക്ച്വലി AI സിസ്റ്റംസ് എല്ലാം ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബിഗ് ഡേറ്റ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തിനാണ് ഈ ബിഗ് ഡേറ്റ? ഈ ബിഗ് ഡേറ്റയും AI-യും തമ്മിൽ ഒരുപാട് കണക്റ്റഡ് ആണ്, റിലേറ്റഡ് ആണ്. എന്തിനാണ് ബിഗ് ഡേറ്റാസ്? ഈ ബിഗ് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്ത് ആക്ച്വലി വി ഹാവ് doing something like a training process in this architectures like in transformers, CNN. ഇവിടെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ ബിഗ് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോസസ്സ് എത്രമാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നു. സോ ഈ ട്രെയിനിങ്ങിൽ നിന്നും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന കുറേ ലേണിംഗ് വഴിയാണ് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാറ്റ് GPT. അതെപ്പോഴും ഓർക്കുക, അല്ലാതെ മാജിക് അല്ല. ഓൾറെഡി ഹാവ് ഗിവൺ സം ഡേറ്റ ആൻഡ് സം ഐഡിയാസ്. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മൈന്യൂട്ട് ഓരോ തിങ്സും അതിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ലേൺ ചെയ്ത് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അത് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച് വൈൽ വെൻ വി ആർ സംതിങ് ആസ്ക് ടു ദം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വറി നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്കപ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ദെൻ okay, actually responsible and careful use of Chat GPT is vital to ensure the accurate and reliable results. I think you are familiar. So this is the interface. ഞാൻ ഇതിലൊരു വീഡിയോ കുറച്ച് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തിരുന്നു. സോ എൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി യു ആർ അവെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് വേർഷനെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞിരുന്നോ? ചാറ്റ് GPT പ്ലസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ പെയ്ഡ് വേർഷൻ. ദിസ് ഇസ് GPT 3.5. ദിസ് ഇസ് ഫ്രീ വേർഷൻ. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് GPT 4. ശരിക്കും അത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം അറിയാം. ആക്ച്വലി അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്, അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസസ് ഇസ് ബെറ്റർ. ബട്ട് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി 4 ഇസ് പെയ്ഡ് വേർഷൻ. ഇതാണ് ഫ്രീ ആണ്, നമുക്ക് 3.5 available. So this is a sample how to create a hypothesis for a research on data. ഞാൻ ജസ്റ്റ് 4 അല്ല 3.5 തന്നെയാണ്. സോ 4ൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മളത് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിവെടുക്കുമ്പോൾ. സോ ആക്ച്വലി 3.5 തന്നെ എനിക്കൊന്ന് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ രീതിയിൽ അത് അവർക്ക് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി സാമ്പിൾ കാണിച്ചാണ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു. Then one more thing I would like to share you that the release and growth of Chat GPT, ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു, സർ പറഞ്ഞു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. So actually Chat GPT was launched on November 30, 2022. 2022 ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഈവൻസ് ട്രെയിൻഡ് അപ് ടു 2021. 2021 വരെയുള്ള ഡേറ്റ എടുത്ത് ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം 2022 നവംബറിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. സോ ട്രെയിനിങ് ഡേറ്റ അതിന് മുന്നേ കളക്ട് ചെയ്ത ഈവൻസ് വരെ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ബൈ January 2023 ഇറ്റ് ഹാഡ് ബിക്കം ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് കൺസ്യൂമർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഹിസ്റ്ററി. ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ വിത്തിൻ 5 days, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം, വിത്തിൻ 5 days ഇറ്റ് അറ്റൈൻ ടു റീച്ച് 1 million യൂസേഴ്സ് വേൾഡ് വൈഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം took 75 days and Spotify 150 days. Chat GPT ശരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്നത് 5 ദിവസം കൊണ്ടാണ് 1 million യൂസേഴ്സിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം. സോ ആക്ച്വലി ദ ഗെയിനിങ് ഓവർ 10 crore users per day and contributing to OpenAI's valuation growing to 2,900 crores ആണ്. സോ ഡേ ബൈ ഡേ ഇറ്റ്സ് ഇൻക്രീസിങ്. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ഇത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും ഇന്നിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോയി എല്ലാവരും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതായിരിക്കും. കുറേയേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും, ട്രൈ ചെയ്യും. വി വിൽ ട്രൈ ടു മേക്ക് സം ഐഡിയാസ്, മേക്ക് സം PPTs, വീഡിയോസ് ആൻഡ് ഓൾ. സോ നമ്മളും യൂസേഴ്സായി മാറുന്നു. ഡേ ബൈ ഡേ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ പ്ലീസ് നോട്ട് ദാറ്റ് തിങ്. And I will explain some technical terms of Chat GPT also. So in Chat GPT already I have set some AI models. So that AI models actually, first model is large language model, LLM.
The second one is generative pre-trained transformers, GPT. ഇത് രണ്ടും ചേർന്നതാണ് actually this Chat GPT. So actually two models of AI models. That is, first one is LLM, language model, that is basically trained by NLP, natural language processing എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക് ബേസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളാണ് LLM ൽ നടക്കുന്നത്. Second one is actually transformers. I have told you that it is like an architecture like neural network. Neural network-നെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവർക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അഡ്വാൻസ്ഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ആക്ച്വലി ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ്. So these are some 2-3 points regarding the techniques. Just ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം, ഒരുപാട് ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കണ്ട എന്നൊരു രീതിയിൽ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് അധികം പോയില്ല. സോ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് LLM model. So LLM are a type of AI trained on massive data sets of text and code. I have told you that big data, ബിഗ് ഡേറ്റയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ആ ബിഗ് ഡേറ്റ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മാസീവ് ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് കോഡ് ട്രെയിനിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി LLM ആദ്യത്തെ ഫേസിൽ നടക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഫേസ്. ദെൻ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ലേൺസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ആക്ച്വലി മനുഷ്യർ നമ്മളെ പോലെ ചിന്തിക്കാനുള്ള കാരണം ലേണിംഗ്. സോ ദാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ലേണിംഗ്, നോക്കി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം, ലേൺ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ്. അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താലും Chat GPT കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ തിരിച്ചു തരും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി ദേ ഹാവ് ലേൺഡ് ഫ്രം ദിസ് പ്രീവിയസ് ട്രെയിൻ ഡേറ്റ. സോ അത് ഓർക്കുക. സോ അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ഓർക്കുക. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഇത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണലി എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ Chat GPT ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ? പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ദ ട്രെയിനിങ് എക്സ്പെൻസീവ് ആൻഡ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആണ്. നമുക്ക് അതുപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സം മോഡൽസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ബയോമെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. നോട്ട് ലൈക്ക് Chat GPT പോലെ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ, അതായത് ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസിലാണ് ചെയ്തത്. സോ ആ ഡിസീസിൻ്റെ ഏത് ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഓൾറെഡി ലേൺഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ദ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദ ഡിസീസ്. ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിവിയർ സ്റ്റേജ് ആൻഡ് മൈൽഡ് ആൻഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് മിഡിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറ്റുന്നൊരു മോഡൽ ഐ ഹാവ് മെയ്ഡ് ആക്ച്വലി. So this Chat GPT is same thing like a transformer model, and it is computationally expensive and time consuming because of the large and huge and complex data. ഇത്രയും ഡേറ്റ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. So then the second part, ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒത്തിരി പോകുന്നില്ല കാരണം ടെക്നിക്കൽ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. Then generative pre-trained transformers. Actually these transformers are advanced neural network models. Advanced neural networks. Maybe you may be familiar with a neural network. I don't know neural network നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും അക്കാഡമിക്സ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. അഡ്വാൻസ്ഡ് നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലാണ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. Then actually this models designed to generate contextually relevant text based on the input provided. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ്. ആക്ച്വലി ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ Chat GPT പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മോഡലിൽ ഓൾറെഡി ഇറ്റ് ഹാവ് ലേൺ ദ മാറ്റേഴ്സ്. അതാണ് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ആൻസേഴ്സ്. സോ ഓർക്കുക, ഇത് മാജിക് അല്ല. ഇതുപോലെ ആക്ച്വലി 2 മെയിൻ ബേസിക് മോഡൽസ് ആർ ദർ, ദ ബാക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ദ Chat GPT. So these are the pre-trained on large amounts of data from diverse sources, enabling them to learn patterns. Pattern learning ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിലെല്ലാം നടക്കുന്ന കാര്യം. AI-യുടെ ഏത് ഫീൽഡിൽ എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, റിസർച്ചസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് പാറ്റേൺ ലേണിംഗ്. പാറ്റേൺ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബേസിലുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ്. So anyway, patterns learns and grammar and semantics of the language. So these are actually the models and the എന്താ പറയുക, സംതിങ് ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോരോ ചെറിയ പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡിയിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ജസ്റ്റ് ഫോർ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദ ബാക്ക് എൻഡ് ഓഫ് ദ Chat GPT. So next, this is actually ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ മോഡൽസ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും എങ്ങനെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദറ്റ് ഈസ് GPT മോഡൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ മോഡൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ LLM മോഡൽ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ടെക്നിക്കൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ എനിവേ യു ക്യാൻ സി, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. സോ ദീസ് ആർ 3 ട്രാൻസ്ഫോർമർ ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ട്രാൻസ്ഫോർമർ ബ്ലോക്ക് ഹാസ് ദിസ് മച്ച് ലെയേഴ്സ്. അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ ട്രാൻസ്ഫോമർ ലെയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ വെൻ ആക്ച്വലി വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് the transformer block input from here,
Actually, it learns each and every minute points. ഓരോ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും അത് ലേൺ ചെയ്യുന്നു. So from that learning, actually, അതാണ് ആ ഓരോ ലേണിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം എത്രമാത്രം ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം. സോ അതൊന്നും മനസ്സിൽ സ്റ്റുഡൻസിനോടാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. സോ ഓൾ ദിസ് ലെയേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ലെയർ, ലീനിയർ ലെയർ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. So LLM model is the same type, same manner, the question answering, sentiment analysis, information extraction, image caption, object recognition, instruction. ഇതെല്ലാത്തിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ടെക്നിക് ബിഹൈൻഡ് ഉണ്ട്. സോ ആ ടെക്നിക് വഴി തന്നെയാണ് all the matters are going on. So these are the basic model. Then, so actually come to my session topic is that is ethical dimensionalities of Chat GPT. So come to the capabilities of Chat GPT. ഞാൻ കുറച്ച് ടെക്നിക് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഐ തിങ്ക് സിജു സാർ ഹാസ് ഓൾറെഡി കവേർഡ് ദ ടോപ്പിക് എത്തിക്സ് ആൻഡ് ethical dimensionality of Chat GPT. So capabilities of Chat GPT. As you have already aware about that, a popular AI chatbot since 2022. ഞാൻ പറഞ്ഞു ലോഞ്ച് ചെയ്തത് 2022 ആണ്. സോ ഓൾറെഡി അപ്പം മുതൽ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലറായി നിൽക്കുന്ന പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹാവ് സീൻ ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓർ ഗ്രാഫ്സ്. And then it's a multifunction tool and excellent choice for various tasks. So here comes the point, what it can do or can't do. അവിടെയാണ് ആ ചോദ്യം വരുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടെക്നോളജി വൈസ് ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സംഭവം, നമ്മളെല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു സാധനം. സോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാം, തെറ്റും ശരിയും. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. കുട്ടികളോട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കൺവേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അതാണ് ചിന്തിച്ചത്. So ideas for using. First of all, എന്തൊക്കെ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇന്നിപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറേയേറെ ഐഡിയ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. നാളത്തെ ക്ലാസ്സിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് വി ക്യാൻ മേക്ക് ദ PPTs ഫോർ മിനി പ്രോജക്ട്സ് എക്സെട്ര ആൻഡ് ഗെറ്റ് സം ഐഡിയ അബൌട്ട് യുവർ മെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലേ. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുപോലെ കുറച്ച് യൂസസ് ഐ ഹാവ് ഷോൺ ഹിയർ ഓൾസോ. ഐഡിയ ഫോർ യൂസിങ് ജനറേറ്റീവ് AI മീൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് Chat GPT. The chatbots, we can make some codes, programming codes, then report writing, case studies. Already സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം. ഇവിടെ സാറ് പലതും കാണിച്ചു. ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഏതാണല്ലോ അതേ സംഭവം തന്നെ വീണ്ടും കാണിക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ് ബോട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. സോ എനിവേ, ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഐഡിയാസ് ഫോർ യൂസിങ് ജനറേറ്റീവ് AI or Chat GPT. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഡിബേറ്റിംഗ്, ലിറ്ററസി, സ്റ്റഡി, റിസർച്ച്, ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് Chat GPT. സിനാരിയോ, സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഇൻ സ്കൂൾസിൽ വരെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. ദെൻ നമുക്കിവിടെ പറയേണ്ട കാര്യം കൂടുതലായും, so generally I can give you pros and merits and demerits of Chat GPT. So what are the merits? Already നേരത്തെ നിങ്ങൾ aware ആണ്. Generate contextual responses. What is contextual responses? And it can answer like a guide, a teacher or celebrity. ആരെ പോലെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തരും. സോ അത് ആ രീതിയിൽ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So contextual responses. Then continuous conversation. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഞാൻ സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. Continuous conversation, that means query given earlier in a chat. നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നിങ്ങൾ നേരത്തെ അതെടുത്തൊന്ന് ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി, അതേ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ആൻസർ. ദെൻ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ഫീച്ചർ ഇസ് ട്രെയിൻ ടു ഡിക്ലൈൻ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്. ഞാനതും കാണിക്കാം, സാമ്പിൾ ഉണ്ട്. Inappropriate request means, example, you ask to Chat GPT that give me a program, C++ program to make a malware. നിങ്ങൾക്കൊരു അങ്ങനെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ഡിക്ലൈൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, തരില്ല. സോ ഓൾറെഡി അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് കൊടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് Chat GPT. വി ഹാവ് സീൻ ട്രെയിൻ ടു ഡിക്ലൈൻ ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് റിക്വസ്റ്റ്. ഞാൻ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ കാണിക്കാം. Then Chat GPT can be accessed anytime and anywhere, 24/7. So for students also it can use it very well. ഇനി എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ സെഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സം ഇനാക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. ഉറപ്പായിട്ടും സാർ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പെടുന്നു.
നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും കാര്യങ്ങൾ ഈവൻ ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്കോ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ മിനി പ്രോജക്റ്റ് മെയിൻ പ്രോജക്റ്റ് ലൈക്ക് ഒന്നിലേക്കും കോപ്പി ചെയ്യരുത്. നീഡ് ടു ഡബിൾ ചെക്ക് ദ ഫാക്ട്സ്. ഉറപ്പായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. അതർവൈസ് യു മേ ഫേസ് സം ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി കറക്റ്റ് അല്ല. സാറ് തന്നെ ഇവിടെ 1-2 എക്സാംസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദെൻ ഹലൂസിനേറ്റ്, ആ ടേമും സാർ യൂസ് ചെയ്തതാണ് ഓൾറെഡി. Give some non-existent explanations, hallucinate. Then limited knowledge because it's training only till September 2021 facts. അതുവരെ കിട്ടിയ ഫാക്ട്സിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ട്രെയിനിങ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഓൺലി ഇറ്റ് ലേൺഡ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും അതിനറിയില്ല. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുക. So free Chat GPT version, I have already told you, that is 3.5, which is much very less powerful than the paid version. അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ GPT പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന പെയ്ഡ് വേർഷനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ലെസ് പവർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വൾണറബിൾ ടു മിസ്യൂസ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേഷൻ. സോ ഓൾ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് demerits actually. And the ethical dimensionality of Chat GPT up to this time നമുക്ക് ഇതുവരെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സാർ പറയുന്ന പോലെ. സോ അപ് ടു ദിസ് ലീഗൽ ആൻഡ് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ടു Chat GPT search, ദാറ്റ്സ് കോപ്പിറൈറ്റ്, പ്രൈവസി, മിസ്യൂസ്, ബയസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻസി. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എസ്പെഷ്യലി ദ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അവർ കുറേ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ കുറേ പാഠങ്ങൾ തിരിച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ. സോ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും കോപ്പി ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഐഡിയ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും എടുക്കാം. ഒരു തുടക്കം, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ആ ഒരു ഇതിൽ മാത്രം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. ദെൻ സിൻസ് Chat GPT is a text, I have told you the plagiarism. ഇതാണ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ മാറ്റർ ഫോർ റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ അതായിരിക്കും വയലേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് അക്കാഡമിക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കോഡ്സ്. നമ്മൾ കോപ്പി അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു, ആക്ച്വലി ഇതൊന്നും സ്വന്തമായി Chat GPT ചെയ്യുന്നതല്ല. അതിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട് ഓഫ് ബിഗ് ഡേറ്റ. ആ ബിഗ് ഡേറ്റയിൽ നിന്നും ആക്ച്വലി അത് സംതിങ് ലൈക്ക് ഒരു ഫോർമേഷനിൽ അത് എടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റുകളാണ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് യു ഡു വൺ തിങ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ടു മേക്ക് സം ആൻ ഇഫക്റ്റീവ് റൈറ്റം, ഒരു ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് അതിന് വരുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ ദ കറക്റ്റീവ്നെസ്, പ്ലേഗറിസം ചെക്കോ ഓർ അതർവൈസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാരാഫ്രേസിങ് ഓർ സംതിങ്, ആ ഒരു ടൂളിന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾ അധികം യൂസ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് കോപ്പി ഫ്രം നെറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് പുട്ട് ഓൺ ടു ദ Chat GPT ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ കനോട്ട് പുട്ട് ഓൺ യുവർ റിപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് യുവർ പേജസ്. ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ സെൽഫായിട്ട് എഴുതുക, ദെൻ അതിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം. That is good. Then, so the ethical uses, I will discuss the ethical uses for students. So just on the click here. So the concept explanation, already the GPT can simplify complex concepts. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അത് യൂസ് ചെയ്യാം. അതൊരു എത്തിക്കൽ യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതിന് നോ പ്രോബ്ലം, നോ ഇഷ്യൂസ്. ദെൻ റിസോഴ്സ് ക്രിയേഷൻ, യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ദ ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ്, റിവിഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക്. ദെൻ ഐഡിയ ജനറേഷൻ, ദാറ്റ് ഇസ് നൈസ് വൺ, നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് Chat GPT usage is possible. Feedback and evaluation for teachers, instant feedback on works and improves quality. ഏത് രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ ഫീഡ്ബാക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടി അതിലൊരു ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ യുവർ ക്വാളിറ്റി. brainstorming is possible with the help of this Chat GPT. Then revision, all these are the presentation skills, already sir mentioned in the previous class. Then citation and formatting, locate source. So all these are the ethical uses of Chat GPT. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കൂടുതലായി ഞാൻ പറയേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കാരണം. എത്തിക്കൽ യൂസേജിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. ഇനി വാട്ട് വിൽ ബി ദ അൺഎത്തിക്കൽ യൂസസ്? അൺഎത്തിക്കൽ യൂസസ് കുറച്ച് മാത്രമേ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കോർണറിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്ലേഗറിസംസ്, പ്രസൻറ്റിംഗ് ദ കണ്ടന്റ് ആസ് യുവർ ഓൺ കണ്ടന്റ് ഇസ് അൺഎത്തിക്കൽ ആൻഡ് പ്ലേഗറിസം. ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കണ്ടന്റിനെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് മുന്നിൽ റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് അൺഎത്തിക്കൽ. ഡോണ്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്.
ദെൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ്, സ്റ്റുഡൻസിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. ഈവൻ നമ്മുടെ കോളേജിൽ പോലും അത് തന്നെ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുന്നു. സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അതിനോട് ചേർത്ത് പറയാം. ആക്ച്വലി ഫോർ ടീച്ചേഴ്സ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ടു ഇംപ്രൂവ് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ടീച്ചേഴ്സ്. നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്കുള്ളൊരു ടീച്ചേഴ്സായി മാറേണ്ടി വരും. കാരണം നോർമൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, നോർമൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻ വേറൊരു ലെവലിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ടി തന്നെ വരും. Otherwise, they can get easily, very easily, they will get the answers from the Chat GPT. ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ഒരു ന്യൂസ് കണ്ടിരുന്നു, IIT റൂർക്കി, അവിടെ ഒരു സാറ്, അവിടെ എല്ലാം ഓപ്പൺ ബുക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ്. സോ സാർ ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു, 1 hour ടെസ്റ്റ്, ഓപ്പൺ ബുക്ക്. ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ റെഫർ ചാറ്റ് ജി പി ടി അടക്കം റെഫർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു എക്സാമിനേഷൻ, 1 hour എക്സാമിനേഷൻ. ബട്ട് വെരി ഫ്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ഗോട്ട് ഫുൾ മാർക്ക്. വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇതുപോലെ അയച്ചു തന്നിരുന്നു. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സോ അത്ര ആയില്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു ലെവൽ, ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ടീച്ചിങ്, നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ചാലഞ്ച് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഉയരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതർവൈസ് ദേ ക്യാൻ സിംപ്ലി ആസ്ക് ടു ചാറ്റ് GPT ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ കോപ്പി ദ ആൻസേഴ്സ് ആസ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ്. സിമ്പിളായിട്ട് വെക്കും. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്ര പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് പോലെ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, ലെവൽ ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് ഉറപ്പായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക. Then representing abilities, that is already I said, copying someone's assignment and they can make tweaking it to and make look different and submit. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഈ ചാറ്റ് GPTയുടെ യൂസേജ് കൂടുമ്പോൾ വരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ അതുപോലെ ഇംപ്രോപ്പർ റെഫറൻസ് ചെക്കിങ്, ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരുപാട്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ പേപ്പേഴ്സിൽ പോലും മേ ബി റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ക്ലെയിമിങ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ സോഴ്സസ്, ഇതൊക്കെയാണ് സോഴ്സസ് എന്ന് ലാസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ റെഫറൻസ് കൊടുക്കും. ആക്ച്വലി വി only referred Chat GPT. ഉറപ്പായിട്ടും സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റിസർച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ. നമ്മൾ പറയും ഇതെല്ലാമാണ് റിസർച്ച് സൈറ്റ്സ്. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ജസ്റ്റ് Chat GPTയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ടൈറ്റിൽസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇതെന്താണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുക, പേപ്പേഴ്സ് പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. സോ ഡോണ്ട് ഡു ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദീസ് ആർ ദ അൺഎത്തിക്കൽ യൂസസ് ആണ്. തീർച്ചയായും സാർ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഉറപ്പായും ശ്രമിക്കുക. നല്ലൊരു ലെവലിൽ എത്തിക്കൽ യൂസസിന് വേണ്ടി മാത്രം സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലും ആസ് വി ടീച്ചേഴ്സ് ആരാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം, ആ ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിക്കുക. ദെൻ സോ ദീസ് ആർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും ഇപ്പോൾ സൈറ്റ്സിൽ ഇതുപോലെ സാർ ഇതുപോലെ ഒരു ടോപ്പിക് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ്, ഏത് രീതിയിലാണ് ഇതിനെ കാണേണ്ടതെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറേ പോയിന്റ്സ് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെറ്റ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ലേണിംഗ് ദ റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ, അതാണ് അവർ ആദ്യം പറയുന്നൊരു കാര്യം. ദെൻ ഒതൻറ്റിസിറ്റി, എവിടെ നിന്നോ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, നമുക്കറിയില്ല അത് എത്രമാത്രം കറക്റ്റാണ്, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസ് എന്താണ്, ഏത് ലെവലിൽ നിന്നാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒന്നും അറിയില്ല. ദെൻ കറണ്ട് കരിക്കുലം, അതാണ് നേരത്തെ മൂന്നാമത്തെ തേർഡ് വൺ, നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി അലൈൻ ടു ദ കറണ്ട് കരിക്കുലം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റ് GPTക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ കരിക്കുലം എന്താണെന്ന്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാം ഏത് ലെവലിലാണ് അത് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ആസ് എൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ലെവലിലെ ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഡെറിവേഷൻ വേണമോ വേണ്ടയോ. സോ നമുക്കറിയാം ടേൺ സ്റ്റഡി ഡെറിവേഷൻ, നമുക്ക് അത്രയും ലെവലിലേക്ക് പോകണ്ട. സോ ചാറ്റ് GPTക്ക് അറിയില്ല കരിക്കുലം, സോ ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ് അതിരുന്ന് മുഴുവൻ പഠിക്കുകയോ പഠിക്കാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. സോ കരിക്കുലം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. സോ അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രെറ്റ്സ് ആർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹിയർ. ഡിക്രീസസ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നത്, ഞാൻ കുറച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത്. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെ പോകുന്നു. നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയാവുന്നില്ല സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല, ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് പോലും അതിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്. നമ്മൾ ബിസി ആകുമ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആലോചന കുറയും, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നു. സോ സിംപ്ലി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ എടുത്ത് നേരെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ത്രെറ്റ് ഇസ് ദർ. സോ ദി ഡേറ്റ പ്രൈവസി ആൻഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെറ്റ്സ് ആർ ആൾറെഡി ഷോൺ ഹിയർ. Then age level of students using it, it's also a matter. Risk of literacy dropping, plagiarism could increase. This is one of the main matter. ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തോന്നും, കാരണം പ്ലേഗറിസം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ, കാരണം അതിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓൾറെഡി മെൻഷൻ സംബഡി സംവേർ, അത് പുതിയതായിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ, റീസ്ട്രക്ചറിങ് മാത്രം നടക്കുന്നുള്ളൂ. സോ അതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്താൽ എത്തിക്കൽ
activities. These are the unethical sides. And thinking, for your thinking, ആ ഒരു 3 പോയിന്റ്സ് കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബൈ ഡേ ഓരോന്നും ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാവൂ. ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര പറഞ്ഞാലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് നിന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയും, നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് മാത്രമേ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ. ഉറപ്പായും നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോൾ, ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ദാറ്റ് ടൈം യു വിൽ understand the seriousness of the issue. So this please think about this also. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കുറയ്ക്കാതെ നമ്മളൊരു ടൂളായി മാത്രം ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുക. സർ അത് പല മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ദെൻ ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് മേക്ക് എ മാൽവെയർ പ്രോഗ്രാം ഇൻ C++ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇത് വീഡിയോ കാണിക്കാനാണ് ഇരുന്നത്, ഞാനതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ലൈഡ്സ് മാത്രം ഇപ്പോൾ കാണിക്കുകയാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഐ എം സോറി ബട്ട് ഐ കനോട്ട് ഫുൾഫിൽ ദ റിക്വസ്റ്റ്, ഡിക്ലൈൻ ഇറ്റ്. തരുന്നില്ല. അതൊരു ഗുഡ് മെറിറ്റ് സൈഡായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ചാറ്റ് GPT. ദെൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്. ഇറ്റ് വർക്ക്സ് വിത്ത് ക്വയറീസ് വിത്ത് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡായിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ സാമ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് കീപ്പ് ചെയ്തിരുന്നായിരുന്നു. ദെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പാക്ട്സ്, ഓൾറെഡി വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി. So these are the merits and demerits in using the impact in education. നിങ്ങളുടെ നാഷണൽ സെമിനാറിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓൺ സൊസൈറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐ ഹാവ് കെപ്റ്റ് ദിസ് സ്ലൈഡ്. സ്പീച്ച് വിത്ത് ഫിക്സഡ് വേർഡ് കൗണ്ട്, വി ക്യാൻ ഈസിലി ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ചാറ്റ് GPT. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഫീഡ്ബാക്ക്, ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി, then incorrect, maybe demerits as incorrect information, critical thinking lossage, reliance on chat GPT. This may happen more. കൂടുതൽ നമ്മളതിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ടീച്ചർ എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ചാറ്റ് GPT ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നൊരു രീതിയിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു സാധ്യത ഉറപ്പായും ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു പരിധിയിൽ കവിഞ്ഞ് ഇതിനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ദാറ്റ് മേ മേക്ക് ദ ലേണേഴ്സ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വെൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ്. ഒരുപാട് ഡേറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും, ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇറ്റ് മേ മേക്ക് അസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും. സോ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുക. ദെൻ മേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ഒരു ലെവലിലേക്ക്, ഒരു ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സിന് വേണ്ടി യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ടൂൾ. ദെൻ ലൈക്ക് സാമ്പിൾസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യത്തെ ഗാന്ധി, ആൻസർ ഇസ് ഗാന്ധി. സോ ദിസ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ഹീ എന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ. സോ ആക്ച്വലി ദ ആൻസർ ഗാന്ധി ഈസ് കൺസിഡേർഡ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ തിങ്ക്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ചിന്തിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉണ്ട്. സോ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ പ്രോപ്പർ വേ. സോ ദെൻ So this is another impact of Chat GPT on education. അത് തന്നെ കൊടുത്തൊന്ന് നോക്കിയതാണ്. So within 250 words. So എത്ര വേർഡ്സ് പറയുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് എസ്സേസും ആൻസേഴ്സും എല്ലാം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് യൂസ് ചെയ്യാം. ജസ്റ്റ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ കോപ്പി ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ഇറ്റ്. So learning programming ആണ് ഇപ്പോൾ AI. ഞാൻ already I have mentioned AI regarding AI. So C++ programming, Python programming, സാർ നേരത്തെ കാണിച്ചു. പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നില്ല, എങ്കിലും വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പോലും സ്റ്റുഡൻസ് അധികവും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അവരുടെ ആൻസേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ദ ആൻസേഴ്സ് കെയിം ഫ്രം വേർ. സെയിം ആൻസർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ കിട്ടും കുട്ടികൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ. സോ വൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് ഓവർ റിലയൻസ് ഓൺ AI ജനറേറ്റഡ് ആൻഡ് ലിമിറ്റഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് സ്കിൽസ്. അവർക്ക് തന്നെ അത്ര സ്കിൽഡ് അല്ല അവർ ആ കാര്യത്തിൽ, പക്ഷെ അവർക്ക് അറിയാം. ആ ഒരു ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉത്തരവാദിത്വം സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെയാണ്. ഒരു പരിധിയിലേറെ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുക. പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം, പക്ഷേ ആസ് എ ബിഗിനിങ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ഈ ടൂളിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക. Then next is, so these are the I need to learn or teach me Python from the basics. കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങളും എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ കൊടുത്ത് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദീസ് ആർ ദ എക്സാമ്പിൾസ്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും അധികം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ വീഡിയോ എല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. സോ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ ഹെൽത്ത് കെയറിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയഗ്നോസിസ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഓട്ടോമേറ്റഡ്. ടെലിമെഡിസിൻ, ഡ്രഗ് ഡെലിവറി, ഡ്രഗ് ഡിസിഷൻ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ആക്ച്വലി ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ,
പ്രിലിമിനറി അസസ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് ജസ്റ്റ് ഫോർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ്. ദെൻ മിസ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് പോസിബിൾ, ലിമിറ്റഡ് എബിലിറ്റി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി വൺ ഓഫ് ദ ഡിമെറിറ്റ്. ലാക്ക് ഓഫ് എംപതി, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി മെഷീൻ, ഒരു മെഷീനാണ്. അതിന് നമ്മളോട് ഏത് രീതിയിലും എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നറിയില്ല. എന്ത് കാര്യങ്ങളും നമ്മളോട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇൻ റിഗാർഡിംഗ് ഡേറ്റ പ്രൈവസി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി. ഐ വിൽ ഷോ യു ദ സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ്. സോ സി, ഐ ഹാവ് എ മൈൽഡ് പെയിൻ ഓൺ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് മൈ നെക്ക് ടു ദ ഹെഡ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കൊടുത്താൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ്, നിങ്ങൾ എന്താണ് കറണ്ട് സ്റ്റേജിലുള്ളത്, ദർ ആർ എ ഫ്യൂ പോസിബിൾ കേസസ് കോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് യു സൂൺ. So you can get the idea from this. Then അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഹെൽത്ത് കെയറിലൊക്കെ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ സജസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ റിസർച്ച്, വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ദ സെയിം മാറ്റേഴ്സ് ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ. So these are the one of the major misleading information, maybe providing misleading information and to decrease reliance on that expertization. Then copying plagiarisms, copying work or ideas, ഇതെല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെൻഷൻഡ് ആണ്. പെർട്ടിക്കുലർലി ഓരോ ഏരിയാസ് ഫോക്കസ്ഡ് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ക്രിയേറ്റ് എ ഹൈപ്പോത്തസിസ് റിസർച്ച് ഓൺ ഡേറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ദ ഇൻഫർമേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ആൻഡ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഗൂഗിൾ ലിങ്ക്. കറക്റ്റായിട്ട് ഗൂഗിൾ ലിങ്ക് ഏതാണോ കാര്യങ്ങളെല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം. സോ ആക്ച്വലി ആസ് പെർ യുവർ അതോറിറ്റീസ്, ഞാൻ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് പോയതേ ഇല്ല. കാരണം എത്തിക്കൽ യൂസേജ്, റൈറ്റ് ഓർ റോങ്, നിങ്ങൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് ശരിയും തെറ്റും എന്നൊരു രീതിയിൽ പറയുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്തത്, ഒരു ബേസ് ലെവൽ. സോ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ രീതിയിൽ പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ അധികവും ഇതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. കാരണം ഒരു പ്ലേഗറിസം സ്റ്റൈൽ അതുപോലെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ആസ് ഇൻ ദ കൺക്ലൂഷൻ, ചാറ്റ് GPT ഓഫേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ പോസിറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഉറപ്പായിട്ടും സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഉറപ്പായും നമുക്കിതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം പോസിറ്റീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലേക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ പ്രസൻറ്റ് റിസ്ക് ദാറ്റ് can lead to ethical concerns. ആ റിസ്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട്, ആ റിസ്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, എത്തിക്കൽ കൺസേൺസ് ലിസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് it can move and employed and values and intentions of its users. The second one, the last one is this one is very important, how it is employed and the values and intentions of its users. നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. Then responsible and ethical AI use promotes put efforts. As to teachers, as I said earlier, we should have to improve in a next level learning. Next level question formation, next level assignment question, ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും. They can easily copy down otherwise. So സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ രീതിയിലും ആ ഒരു ethical level discussions actually I have got from your principal that regarding the topic, so I have prepared like that only. So any questions or anything technical side അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പറയാം. സോ ഓൾറെഡി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ, വീഡിയോ ഫുൾ നല്ല ആക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ഐ നോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് മാത്രമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. സോ റിസർച്ച് ഏരിയാസ്, അത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഒരുപാട് ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് റിസർച്ചസ് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ, ബയോമെഡിക്കൽ സൈഡ് ആൻഡ് NLP ഓൾസോ, NLP ഡേറ്റ സയൻസ്. യെസ് സർ. ടു സം എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഐ തിങ്ക് സോ സർ. ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു. കാരണം വിത്തൗട്ട് ദ യൂസേജ് ദെൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ ഹാവ് സം ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ടു അവർ വർക്ക്സ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പായിട്ടും ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കും. അതർവൈസ് യു വിൽ റെഫർ മോർ ആൻഡ് മോർ പേപ്പേഴ്സ്, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ്, ആർട്ടിക്കിൾസ്. ഞങ്ങളൊക്കെ റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ചാറ്റ് GPT ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഒരു സമയത്ത്. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, അന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു, അത്ര അവൈലബിൾ അല്ല. സോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന അത്രയും ഒരു എഫേർട്ട് ഇടാതെ പോയേനെ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും
തീർച്ചയായും ഒരു പരിധി വരെ അങ്ങനെ. പക്ഷെ നമുക്ക് ചില പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്സിൽ സാർ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്, ഐഡിയ ജനറേഷൻ, ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ, നമുക്ക് ഒന്നിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലാതെ നമ്മൾ ആകെ വണ്ടടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉറപ്പായിട്ടും വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ടൂൾ. അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം, ഇത് തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ. ബട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തരുത്, അത് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ അതിൽ പിടിച്ച് കയറുക, പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റൈലിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഇതിനെ ഒരു അവസാനമായി കാണരുത്, ഒരു തുടക്കം മാത്രം. ലാസ്റ്റ് സാറിൻ്റെ സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തുടക്കമായി മാത്രം നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാനായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഡാമേജസ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. യെസ്. At the student level, at the student level, in the education institution level, you are perfectly correct, But this has got much wider implications and impact, how it will impact society. It can go on producing rumor mongers, rumors can be produced and then not only produced and sold, wholesale, globally, as it were. Another thing is caste prejudices. He said, mentioned about learning, and now especially this type of thing, our learnings are usually from the upper class or highly educated people who may debunk, laugh at or look down upon small, lower castes or lower groups or economically weak sections and so on. So another type of thing which is always being mentioned. Now, that's the second thing. Just I'm talking, not only at the education institution level, at a larger society level also it can create problems, and we need to be careful about that. All these things have to be watched out. Then there is for Indians, according to this is my personal thinking only, it can serve as a demotivator. That idea came, demotivator. Say Indian style, sorry, please don't get angry with me or get upset when I say this. Indian style, Indian culture as a whole is minimum input, maximum output. This has been even our job level everywhere, education level everywhere, minimum input, maximum output, and that is why we are still remaining at the screwdriver technology level. Even all big things they will write in the newspapers, and afterwards when you read it very carefully, this central party has been brought from outside, and that has been brought from outside, and so it's all indigenously done, they will say. But you read very carefully, you will see, and we have that thing, and that is why we are very clever fellows. I lived in many countries and foreign countries especially. We can do wonderful things. Indians in America or UK, they are doing wonderful things. Look at all these big, IT fellows, our Sundar, all these fellows are Indians. They can do wonderful things here. Why don't our Indians here do this kind of thing? Those who are doing, in Indian institutes, they don't do anything. So that problem is there. And so this could be a demotivator rather than a motivator. So these are some of the things we need to keep in mind. And you people who are teachers, going to be teachers, please make sure that these demotivating factors and this social disharmony bringing factors and so on don't get wide publicity because of this chat, this thing. It's only my observation. One of the research papers, somebody has put Chat GPT as a third or fourth author last day. I have got some news. So whole research community disapprove this. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമേ അവർ നോട്ട് എഗ്രീഡ്. സോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ചാറ്റ് ജി പി ടി ആസ് എൻ ഓത്തർ ഓർ കോ ഓത്തർ ഫോർ us. So do ourselves. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്ന സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇസ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ലൈക്ക് പൈത്തൺ വി ക്യാൻ ഡു ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിൻറ്റ് തന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ഉറപ്പായിട്ട് I will tell you that nowadays actually Python programming is very എന്താ പറയുക പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. Of course I have already done my project work, complete work in Python. കോലാബിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്, ഗൂഗിൾ ക്ലൗഡ് കോലാബ്.
So completely computation power, already I have mentioned in my second slide, computational power is one of the major factor. നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് എടുത്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് അതില്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല. സോ ഈ പറയുന്ന പോലെ AWS, കോലാബ്, അതർ ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളും വർക്ക് ചെയ്തത്. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് പൈത്തൺ പ്രോഗ്രാം ലേൺ ചെയ്തു. സോ ആക്ച്വലി സർ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് കമ്പയർഡ് ടു പൈത്തൺ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ എന്താ പറയുക, അതിൻ്റെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ സെൻറ്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജിലൊക്കെ സ്റ്റുഡൻസിന് BTech സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം അത് സിലബസിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ആണ്. നമ്മുടെ ഒരു പേപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കറണ്ട് സെമസ്റ്റർ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ. ആക്ച്വലി ഐ ഹാവ് ഡൺ വൺ ട്രെയിനിങ് ഇൻ IIIT ഓൾസോ. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഞാൻ IIITയിൽ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിരുന്നു. ദർ ഹഡൂപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും NLPയിലും നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ചെയ്യാം. വൺ ഓഫ് ദ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അനാലിസിസ് പർപ്പസിൽ പൈത്തനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അനാലിസിസ്, ഗ്രാഫ്സ്, നമുക്ക് ശരിക്കും റിസർച്ച് വൈസ് ഗ്രാഫ്സ് ആൻഡ് ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ പാർട്ട് മേ ബി മോർ ആയിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് നമ്മുടെ പബ്ലിക്കേഷൻസിലേക്കൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് വരൂ. സോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഡേറ്റ വൈസ് അനാലിസിസ് ഈസ് പോസിബിൾ. സോ ഉറപ്പായിട്ടും പൈത്തനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസർച്ച് കമ്മ്യൂണിറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ്. അതിൻ്റെ വളരെ നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ചൊരു കോഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ക്ലാസ് അതിൻ്റെ ടൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഉറപ്പായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ഈ അനാലിസിസ് വൈസ് ഇറ്റ്സ് മോർ ഇഫക്റ്റീവ് ദാൻ പൈത്തൺ. അങ്ങനെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. IIITയിൽ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു ബിഗ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു 1 week FDP അറ്റൻഡഡ്. അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഓൾറെഡി എക്സൈറ്റഡ് മോഡിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? സോ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ എത്തിക്കൽ ഇസ് നോട്ട് അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ എനിവേ ഇറ്റ് ഇസ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലൊരു ടൂള് തന്നെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാതെ, സൊസൈറ്റിയെ നശിപ്പിക്കാതെ, കൾച്ചർ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാതെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. Now, I invite Ms. Sharon Matthew, Assistant Professor, Department of English, to propose the vote of thanks. Good evening to one and all present here. Today, we come to the end of a thought-provoking and insightful seminar on the topic, Ethical Dimensions of Chat GPT. First and foremost, I would like to express our sincere appreciation to our esteemed speaker, Dr. Deepa V., Assistant Professor and HOD, AI and Data Science, St. Joseph College of Engineering and Technology, Chundacheri. Her thought-provoking presentation sheds light on the multifaceted aspects of ethical considerations in the realm of ChatGPT. Her extensive knowledge and passion for the subject have truly enriched our understanding. Her presentation was both informative and eye-opening, providing us with a comprehensive understanding of the challenges and potential solutions in the rapidly evolving field. We are truly grateful for her time, knowledge, and passion for addressing these critical ethical issues. Thank you, Madam, for your enlightening and thought-provoking address. It's time to wind up the program. We would like to thank all again for your gracious presence. Thank you and have a nice evening. This is the end of day 1. We'll